Mbanirizaako nnyo mwenna ku UNN TV akawungeezi akaleero ndowooza mubadde mu kitadde abasinga nga mulowooza tetukyaze naye mujjukire olunaku olwaleero waliwo abaasazeewo okumpamba. It was like a kidnap, you know. Obamba loope ne bantwala eyo ne banspoilinga and they have just dropped me back here. Anyway, njagala okubeebaza mwenna abampereza obubaka obw'amaanyi ku mikutu emikwanira wala oba gimikwanira wala, mwebale nnyo okundaga okwagala bwe kutyo. Eryo nno libadde kkwano erinnyikidde obulungi era nange mbakakasa nti sijja kubalyamu lukwe, sijja kuva ku kituufu paka nga tuggusizza olutalo luno mwe tuli olwa Federal Revolution. Ndi ne Malik oba Malcolm gwe mumanyi obulungi ng'alina kyagenda okututuusaako olunaku olwaleero. It's all about independence. Naye ogenda mu lunyaanyimbe agamba nti can Uganda claim independence if the junta is an extension of Western colonialism? Ekyo nno kibuuzo ate kirina okuddibwamu ekiro kyaleero. Thank you Robbie. Obubaka bwange obwo mbulengeddeawo. Malcolm Malcolm ate kati oli mu studio, Malik ate oli eno onyonyogera byuma. Thank you Malik. Akalabo nkalengedde. Muweereze ebirabo bannange abatasobodde kubanga mu biteeka ku address musobola okubiyisa wano mpola mpola paka bwe tunaamalira show ey'olunaku olwaleero. Tugenda mu luyimba olw'eggwanga n'oluvannyuma Malcolm ajje ababuuzeeko, ate tugende mu luyimba lwa Federal n'oluvannyuma tutandike programu yaffe ey'ekiro kyaleero. Kiro oba ku makya ewamu bukyali kiro naye ewalala bugenzegenze. Kale sijja kubalwisa. Tell a friend to tell a friend that Kimbugwe Live is live. Welcome aboard. When Uganda tunakunywize nawe otukulembere tusekimunga tuli mu kisinde Sembona
tweyanza nnyo akayimba akalungi bwe kati sijja kubalwisa muganda wange Malcolm Pro brother nga bwe mumuyita eyo ku mikutu emitimbagano yatuuse dda mu studios era nga njagala ababuuzeeko n'oluvannyuma tubeera ate nga tweyongeraho. Malcolm. Yes, sir, Omulangira. Nsanyuse okukulabako olunaku olwaleero. Kale nange nze kale okulabako Omulangira kubanga sanyu fenna abali ku UNN kale kubanga litutta kubanga amazaalibwa ago fenna kale tuga celebrating oba kale muntu omuzira omuntu ali mu kubeererawo kangambe oba Uganda. So era nenga tunaba kayigenda wala nsaba buli muntu ali ku UNN oba our friends and everyone Mulangira bambi tumutere ketumutereddewo anything kubanga yes kubanga he deserves it. Yes, he deserves it kubanga like, he sacrifices quite a lot. Days and nights. Yes, he days and nights for nothing, and it starts with me. Kubanga, I believed in him. For now, we all believe in him. Kubanga, sichango kubanga otula waneno no kula research no kula so. Please, Ugandans, obake fellow UNNians, donate anything that you can, and let's make this man's day a wonderful day. Kare, Banai, thank you so much, Benamenake, for tuning in to UNN. Keep supporting this channel. It's the only independent station or platform where we're going to get, let's say, independent information. So, I'm supporting this going deep. Just keep going. We appreciate your efforts here. Thank you. All right. Webale nnyo webalire ddala munnange Malik mwena abatweyunzeeko redde tubaanirizaako nnyo mwebale kujja ku UNN tuzereeti imagine Uganda sawa ziri 7 kati Saudi Arabia sawa 7 Dubai sawa 8 you can imagine naye ng'Ebungereza zikyali sawa 5 ate amawanga amalala aga Europe sawa ziri 6 n'olw'ensonga eyo tugenda kutandikira wano tusobole okubanga tugenda mu show yaffe eya Get Off the Hook. Mumanyi wano olunaku olwaleero tuba tuva ku ddobo lwakujja leeti twabadde na bingi bye tulina okukwatako naddala ebigenda ewakaawo scams nyingi ze bamaze okuntuusaako bagenda mu maaso n'okulimbalimba abantu nga babajjako ssente. You can imagine mu bwavu buno bannakigwanyizi bangi naye nabagamba nti teri muntu ayagaliza ya munne kuzaala nduusi. Omuntu yenna bw'ajja gy'ali ng'agamba nti leeta ssente zibeere nga zikuzaalira oba zikukolera endala nakugamba mugambe nti naye banka nga weeziri ate nga ziwola. Lwaki togenda eyo? Kuba kati gwe omuntu okwata otya ssente zo z'ogenza ate ne weewola n'owaayo ekyapa ate gwe n'oziwa omuntu atakuwadde wadde ka receipt oba agreement ku ssente ezo era nga tataddeeyo na musingo gwonna. Naye talina ofiisi yonna mu Uganda, talina bank account eri mu mannya ge, gamannya ga company kuyinza genda n'okebera ba directors, naye gwe n'ogenda n'owaayo ssente. Kiba kyewuunyisa bannange. Kyovula nti bwe mudda sometimes nga bababbye n'omuntu gw'ogendako kuyamba yeebuuza waatandikira nga talabawo. So bantu bangi olinajja n'agamba ssente tuziteeka mu golodi simanyi tuzissa mu siriva naye kati gwagenda okuwaayo ssente wali olabyeko edduuka lya siriva oba gold mu Uganda era bw'otuna mu kika kyammwe eriye yali asuubudde ku golodi oba siriva. These are things bye mugaana okutunuulira oba bye mubuusa amaaso. Gaane weebuuza n'ogaa nti abakulembeze baffe bano abatafa ku bantu
omuntu najja na executing bannayuganda ssente eziri eyo mu buwumbi n'agenda naye mulowooza abaalazeewa era abaani era bakulembeze bano be bateekawo ebintu bino kati bagambye waliwo kye bayita forex pros oba forex pro I'm not so sure munaayongera abambuulidde ebintu ebyo binyinyonnyola wano naye wekkaanye nnyo gwagamba nti ssente zo bazisa ku akawunti olabe muntu yazidipositingako oba kampani eyo tugeze akawunti eri mannya ga forex pro yekola transfer on your account kuba bagambye kampani eri Bungereza era ekitebe kyayo gye kiri naye kampani tesobola ku operatingira Uganda ng'eri Bungereza nga tefunye license ate kampani engwira okujja mu Uganda at least erina okuba ne ba shareholders abannayuganda at least 2 abo be bagenda okufunira kampani eyo account mu bank so bw'olabanga omuntu nga gamba nti kampani yekusasula tunuulira ssente ku account zizzeeko nga deposit oba nga transfer ssente zo zennyini z'owaayo kwe bakuwa amakkati back amakkati ne bagatwala bajja tandika okugamba nga network nga ebyuma byabwe bikyankalanye nga office mu Bulaaya bwe bali mu kusenguka bakuwe all the excuse ate tolina wogenda kuwaaba bino bibaddewo era bijja kubaawo ekiseera kyonna Museveni kyanaamala ng'ali mu buyinza kuba abaana be bakola bino ezo ssente kwe bakwata ne bagulira bakamiliyoni emmotoka ne babafukamiza ku ttaka okubeebaza mu ngeri y'okuba humiliatinga bavuga emmoroka nnungi naye nga tebalina gye bakola era tobasangako mu kikuubo tobasangako mu container village wadde mu akeedi yonna mu Kampala naye akeedi zonna zaabwe ne weebuuza nti bo bakola kiro baddidde ne bagwa mu kibondo ky'Abakadaama ne Bassekadaama abali mu Buwarabu obusente bwabwe bwonna baabuwe babubabbyeko mu ngeri efaanana bw'etyo Museveni yajja ne siriimu Museveni n'ajja n'enguzi Museveni n'ajja ne kolera Museveni n'ajja ne Ebola Museveni era yaleeta ne pyramid schemes ebyo byonna ebintu okuvaawo tulina kulwana kwejja ku bantu bano kuba tebalina kirungi kye baagaliza Uganda awo nno wenja okugendera mu luyimba lwa federo n'oluvannyuma tubeere nga tutandika programu yaffe ey'olunaku olwaleero njagala okuddamu okubaaniriza n'okubeebaza mwenna abakyasindika obubaka bw'amazaalibwa mukyalinayo no 1 hour wano ziri 5:08 so katugende mu luyimba lwaffe olwa federo nga luvudde mu Lwenzori state era nga njagala mwenna abava e Kaseese mwasiibire njagala akayimba kano kabanyumire aka Lwenzori state. Welcome aboard once again. wetu muliwa tukanya kama kusamarira mukuri ebitambe ibatukuwana
wetu uwitamanambo nelibanalyete libwerere misitu yawikatu embula yitorere nomukene ijatuzoera wetu uwitesongete Yesu nyamase tusomwibanda tukabya twamanya okomunyu n'amahere tukagana engebe nyibuya nyamwamba wetu sindiko businga n'omusinga owab'enjululu Twamayiro mugalagawe iwowene mubyenetu ebibulu yosi yosi mukulikeyo nnyo mu kayimba ako akabadde akalungi bwe katyo kansubire nti mwenna kabayisiza bulungi keeko nno akayimba aka Rwenzori State naye twongere okusabira omusinga w'obwerwenzururu eyasibwa oba eyasibirwa mu Kampala nga takkirizibwa kusala kugenda waabwe emyaka kati gyekulungudde okuva abantu be bonna lwe battibwa mu bukambwe obw'ekitalo just olw'okuvaayo n'asaba gavumenti nti bwe tuba tetusobola kufuna ene percentage ku by'obugagga eby'omu ttaka ebisimwa mu Rwenzori State waakiri muwe abantu bange emirimu muleme kusombanga bantu kuva mu state ya Nkole ate okujja okukola mu birombe by'omu state y'e Rwenzori kale nange mmanye nti abantu bange waakiri bafunye emirimu awo nno yateekebwako ogw'obuyeekera era ne balumba olubiri lwe misana ttuku ne balukubako bomu era ne bakwata abantu abaali baweereza mu lubiri luno abawera eyo 300 ne basibwa emikono emabega ne bambulwa mu ngeri y'okutyoboola ekitiibwa kyabwe eky'obuntu era bonna ne bamamirirwa amasasi nga gavumenti ekozesa ennyonyi ennwanyi n'okutuusa kati abantu bano tebafunanga bwenkanya era kabaka waabwe yabaggyibwako n'okutuusa kati tebaddangamu mukubako kyamulubaale tumusse mu ssaala oba oliawo bino byonna nga biwedde ajja kukwata ekkubo addeyo asange oba asinkana abantu be nate nga tutandika show y'olunaku olwaleero njagala okwozaayoza abaagalana bano the love birds nga si balala ye Muganda Imponsiano Lwakataaka ne Rose Lwakataaka ono nno twali twamukazaako lya flying chick yali avulumula emmoroka nga tagibuusizza bibanda woowe ne tumukazaako erya flying chick era nga Susan Muwonge bwe twali tumuyita super lady kati ono ye yali fly chick naye simanyi oba Rose okyasobola okuvuga emmoroka z'empaka oba wasazeewo kati ofumbire Lwakataaka yes bakubye ebiragaano weekend ewedde era tubaagaliza birungi Rose oli kyakulabirako eri abaana bo n'abakyala bangi abagwa mu kkowe lyo kubanga obadde mugumiikiriza bingi nnyo Ponsiano byayiseemu
bingi nnyo ebimu gy'etekeddwako ne bamusiba mu makomera buli lunaku kumpi ne bamuteekako n'emisango gya naggomola obuulyawo egyali giyinza omubeeza mu kkomera obulamu bwe bwonna naye tewaterebuka. Ekyo nno gwe muwendo gw'osasulidde empeta eyakuteereddwako. Fumbira Ponsiano kuba ndowooza naye eddalu ligenze limuggwa kati. Takyalaba kati alinga nze takyalaba balungi, takyalaba ba bubina n'akyuka ati kati twasigaza buntu bulamu nze ne Ponsiano. Ebintu tulwana Uganda kutereera kati tetukyali ku bitusanyusa nga ffe abantu. Mwebale nnyo mwenna abasobodde okubeera ku mbaga ya Ponsiano. Naffe abataasobodde twabaddewo mu mutima oba mu mwoyo, era nkakasa nti mugenda kuweesa Mukama Katonda wammwe ekitiibwa kubanga gwe mwalayiridde mu maaso ge, si ffe abantu. Tubaagaliza birungi byereere mu bufumbo bwammwe. Kale kakati awo we tugenda okubanga tutandikira programu yaffe ne muganda wange Malik olunaku olwaleero kuba yali mu studios. Programu bagiyise oba tugiyita Get Off the Hook, ebeera yakuva ku ddobo. Olunaku olwaleero tugenda kuva ku ddobo. Teeka ebigere mu bbaafu, funa ekikopo kya kaawa, otule owulire bino by'otasobola kuwulira walala wonna. Era nga okusinziira ku nteekateeka ya muganda wange Malik, tugenda kutandika oba tugenda kuggulawo ne vidiyo eno. Naye aŋŋambye nti mwekkaanye buli ka detail. Malik. Yes, Omulangira. Lwaki osazeewo okujja ne show ya leero? Ndese show ya leero just mbalage oba just to highlight bannayuganda okubalaga nti Uganda nga Uganda tetufunangako bwetwaze. Era njagala ngezeeko okubalaga mu bifaananyi oba ngezeeko n'okufumiitiriza oba okubalaga nti Uganda tefunangako ddala ddala kino kye muyita oba okwetwala, kubanga bannayuganda balina perception eno y'ensonga lwaki eno video eno kale tugiyise Neocolonialism, indirectly whereby outside forces oba Abangereza oba ensi endala amawanga kayenga galina omukono mu sovereignty ya Uganda. Y'ensonga lwaki ndeese ekintu kino just okubalaga nti Uganda n'abantu abalimu baba programming okubeera nga balina endowooza endala ennyo oba kaŋŋambe gye bayita mental slavery. Yeah, so ati njagala ngezeeko okubireeta wano eno mbalage bano abantu engeri gye bafuzeemu Uganda, ate si Uganda yokka, but Africa, you know, like at large. Malik, nga tugenda okutandika leero waliwo amawulire agabadde gasaasaanidde ewantu wonna ku mikutu gya internet, era twagadde tukabalage then Malcolm atandike kuba munaye bagamba nti okuwangaala kw'emmese kugiriisa ku ddiba lya kkapa. Olunaku olwaleero amawulire gabuutikidde emikutu naye nga gagamba nti Barbados has elected the first president and he's removing Queen Elizabeth as head of state. Dame oba Dame Sandra Mason
will be sworn in on November 30th. The country where British colonizers enslaved Southerns for its sugar industry says it wants to fully leave our colonial past behind. Kino nno kitegeeza kiga nti ensi ya Barbados eronze bukyanga lubanga lwa mmindi president waayo asookedde ddala n'egobera ddala n'abakyala wa Bungereza mu ggwanga lyayo abadde remotely head of state ng'era bwe tukirowooza Uganda bwe kiri. Omukyalo ono Sandra eyalondeddwa ate nno mwattu afaananira ddala Sandra waffe wano ku UNN. Bagambye nti agenda kuba alayira ng'ennaku z'omwezi 30 omwezi ogujja ogwa Novemba. Naga nti Abangereza ensi eno beba gicolonizing oba bebaali abafuzi b'amatwalo ab'ensi eno bonyaabonya oba abantu baabwe 10,000 babadde mu buddu oba baateekebwa mu buddu abafuzi b'amatwale bano olwa sukaali waabwe ekyobugagga ekisingira ddala mu Barbados okuba nti kyonna kibadde kikungulwa Bangereza bano oba abafuzi b'amatwale bano. Era omukyalo ono mu speech yagambye nti tulina okwerabira bino byonna ne tutandika obupya. Ne ngamba nti tomanya naffe bwe kataligirya waakiri eribiika amasumba. Malik, kikyoyogera ku Barbados eno? Yeah, Mulangira. Barbados, of course, it's a small island. It's in the Caribbean, of course, if I'm sure. So Barbados, of course, the Queen, she's the head of state. Nayenga Mulangira, that doesn't mean anything. Yes, so is Okubalaganti, Oinzo Kubanga, there's a face. Face, that's just the image. Nayenga Twogera ku political, economic, and social control. Era Abangereza bajja kwanga bayina influence. You know, techimuka chinga Uganda. Tulaba faces enzirugavu. Naye indirectly abasajja tebaliwo naye nga be balina influence mu politics wa Uganda, economically, socially, and yeah. So Mulangira bingezaako kubagamba nti it doesn't mean that kay omuntu bamuwadde position just bingezaako kubagamba titles ebitiibwa. That doesn't mean anything. Oyinza okuba nga Mulangira ga omuntu controlling oba the top hierarchy kay nga tumulaba naye baneeno just abawadde just kay balinga oba kay ng'olaba, let's say like puppets who you, let's say, tap on the strings naye nga bo beba China obuyinza beba controlling economy of Barbados, beba controlling the means of production, socially beba controlling almost everything Mulangira. So just okubeera nga bayina abantu, even if Barbados no not electing you know how many presidents, it's irrelevant Mulangira, as long as they are still part of the Commonwealth, that they still subscribe to outside influence, and that they're still part of the colonial institutions. Yeah, but Uganda twongere essaala kubanga oboolyawo essaala yaffe ate oboolyawo ekola emirimu gyayo gwate bw'otunuulira nti kati eno avuddeyo ate bagenza otugamba nga bwe twayawukanye eggulo wano nga tubalaze nti ate ali mu ddwaliro. Bagendi ekiro kyonna n'abakyala ba Bungereza sisanyuka nti kakirabe.
naye era seruka mama yute bwe bakwata kulirye owulira emiranga naye kakati awo kitulaga kiffe nti tusambyesambyeko bannange ku bye tukola obudde buggwayo obudde bugenderera leero Maliki mbadde Peter ayita mu mawulire nensanga amawulire nga mulimu abavuba ebyennyanja bya Uganda oba abalina obuvunaanyizibwa ku byennyanja bya Uganda basaba gavumenti mbwerekeraawo egaane bannayuganda okuddayo okukomba ku kyennyanja. No, Mulangira naye ennaku eri mu Uganda eyoza lumonde. Sooka olabe ba investor bo be baani. Abagaana bannayuganda okulya ebyennyanja be bano. Imagine. Kakati ku bano ani munnayuganda? Abange banange bino ebintu tubijjemu okusaaga tulina okwerwanako ng'obudde tebunnatuggwako. Wano omutwe gw'amawulire omunene ennyo gugamba nti abasuubuzi b'ebyennyanja bya Uganda nga babitwala ebweru mu mawanga naddala China ne Bulaaya nga beegattira mu kibiina ki Uganda Fish Process and Exporters Association. Baagala gavumenti ewere mu Uganda obutabaayo omuntu yenna addamu kulya ku mpuuta wadde okugitunda mu Uganda. Era eteekewo etteeka ekkakali ng'okukwatako bakusiba mayisa ng'oli empuuta oba ng'ogitunda mu Uganda. Era ne basaba nti bagireke bagibalekere bagitwale ebweru w'eggwanga kubanga yatunzi nnyo. Kiri wano, kiri Uganda. Naye mukama nonteeka kati mu maaso g'akasajja kano nga nze munnamawulire nga kali mu kubyogera ebyo nkayoola nenkafulumya nenkakasuka wansi okuva waggulu ku kizimbe ng'emyaliro 6. Sikulimba nammwe bannamawulire mmwe abajja ne mu ripooti nga bino tugenda kutandika obbassa ku musango gwe gumu ne Museveni. Nedda nga bino oripootinga muki bino ng'oripootinga muki mumukube kati ekiba kikola amawulire mungayedi bannamawulire bakubye akampo wonka akaze kawunuunira ku bannayuganda. Kankubuulire ejjoogo lino mulowooza livaawa ku butamanya obwatuteekebwako. Bannayuganda temwagala kumanya, temwagala kutegeera. Simanyi lwaki. N'akadde akatono ke mufissa ate mulina nno obudde bungi naye temwagala kumanya oba temwagala ku investinga mu budde obwo. Bano okubayo kamu bannamawulire muyiikira kamu ne mukakuba teri kaddayo kubayita mu press conference. Tewali ebyo kati ekyo muba mukigaddewo nti toddangayo okutuyita mu bintu ebyekisirusiru bwe biti noga nti basibe bannayuganda amayisa olw'okuba balidde ku mpuuta babasiba amayisa. Really? Mmwe bannayuganda muzuukuke. Bw'olirabanga munnayuganda yenna kati nga apostings leero mbadde
ku Facebook okwo nga mpita ayitamu nendaba kojjange yennyini gwe tutera okukyazaako na wano Samuel Lubega Walter Mukaaku ng'apostinze ekiwandiiko kya page oba zibadde nga 8 ayogera ku political crisis in Uganda nga tewali wa mentioning the federal. Really? Basajja mmwe babawaaki babaliisaaki Besigye yabaliisaaki Museveni alina be yakwata kati nammwe Besigye yabakwata n'abakenenulamu obuntu n'abakenenulamu obuzaaliranwa bwammwe obunnayuganda bwammwe obw'okwagala ensi yammwe. Yes, crisis ogiraze. Then solution ne wataba ossa federo ng'oli munnayuganda. Kitalo nnyo, kitalo ddala. Naye ffe katutandike show yaffe olunaku olwaleero. Show yaffe tugitandise tutya olwaleero? Njagala mwekkaanye vidiyo eno gye tutandise nayo. Malik agenda kujja alutuviire ku ntono kubanga bwe munaatemya mugenda kusubwa. Kitegeeza temulina kutemya musobole okutegeera videos zino zonna kubanga leero babaleetedde videos nnyingi naye nga zonna buli gye mulaba Malik agenda gitunyonnyola na lwaki agirese ate mumumanyi mumumanyi ono lecturer asomesa abayivu tasomesa bayizi. Malik wano ku UNN twabagambye tusomesa bayivu tetusomesa bayizi. Omuyizi osobola okuvaawo kati kubanga tutandise show yaffe y'olunaku lwaleero. Welcome aboard once again. Actually, I took this decision for the economy of Uganda. And I must make sure that every Ugandans get a fruit of independence. Since independent, actually Uganda is not yet independent, I will say that. Even when the British handed over on the 9th of October 1962, the Uganda still not yet independent. Uganda will be independent after this, my decision, after I want to see that the whole Kampala street is not full of Indians. It must be proper black and administration in those shops is run by the Ugandans. Would you like to get all Asians out, really, sir? Yes, they must go to their country. Even nationals of Uganda? If they want to go, they are welcome to go. What will happen to these people if they don't go by the time limit? I think they will be sitting like they are sitting on the fire. I will tell you this. You just wait after 3 months. What will you do to them? Okay, you will see. You said you wanted Uganda. I think they will not sit comfortable here in Uganda. I will tell you this. I must actually tell you the truth. Have you asked the British to take them away, sir? That you are building fencing camp for them if they are not going? I am not responsible for building them transit camp. Have you asked the British to take them away, sir? Yes, it is the British High Commissioner is here, his responsibility. Yes. I have told him. You've said you wanted to teach Britain a lesson, President. Why is that? And that is now lesson I am teaching the British. I am teaching now the lesson because I am correcting them from the mistake they had made. If they had think before earlier that there is the African here who can even work under building the railway with the instruction given to them by the British, this problem will not happen. Isn't this going to end your friendship with Britain? I don't mind ending. What are you giving me? What is more you are giving me? British actually deceived me last year, giving me £10 million,
they never give up to now. When I had a really very critical problem of finance up to now, now I don't want that money again. And now they have given, I think every year, 4.5 million every year. But this, even if they withdrawn or they take it away, it will not marking time Uganda even 1 minute. I must make this clear. But the British are my best friends. I have. I wish I understood that. It's been made about the export of. Wulira na Uganda bw'ayogera. Ayogedde ebigambo eddakiika almost 6 nga tataddemu kigambo idiot, nga tavumye, nga taboggodde, nga tawemudde, nga tajooze. Oyo ye Munnayuganda. Nabaga nti Munnayuganda omuwuliriranga ku njogera. Museveni njagala ondageyo speech ye bwetyo ng'eweze eddakiika ezo nga tavodde, nga tawemudde, nga tavumye. Muginoonyeze nga tayogedde kukutta. We miss you, Amin. Era tumanyi tewafa. Woli olaba era olutalo luno mwoli. Wayagala nnyo okuzza Federo naye ne wabaawo abaakubuzaabuza. Ekyo tukimanyi. Naye katulwane tugizzeewo ne gy'oli ojja kusanyuka. Batabani bo tukuloopera. Omu gwe twataddemu obwesige kati akola n'omutemu Don Corleone Museveni Kaguta. Era ali mu kitongole ekikulira obutemu mu Uganda ekya CMY. Ettulugunyiza ekkulu. Ekiteekawo Torture Chambers zonna mu Uganda mwe bajjiramu abantu enjala, mwe babasibira amataffaali ku busajja, mwe bajjiramu enjala, ennimi n'ebiringa bwe bityo. Tusaba Mukama amukwateko oboolyawo akole kye wakola Obote Kawenkene, naffe tutandikira awo. Malik, ebigambo tubiwulidde. Yeah, so Omulangira, so ebigambo byayogedde Mulangira akulumkiriza nnyo ng'agamba economic independence. So ensi yonna Mulangira bw'obanga terina economic independence newe mukola mutya ensi eyo eba tennaba kwenunula. Economic independence is very, very, very important in all instruments of, ways like a revolution and freedom. Kubanga obaka nga toyina buyinza, nga you can't control the banking system, nga you can't control the means of production in your resources, you can't control the exports and imports, the overflow. Obati nga bagwira outside forces, oba outside companies Mulangira, multi-corporations, gazezijja just okunununta eggwanga eryo, then you're not independent at all. Naye nga kyeyali agezaako kugamba nti aba British gezaako okuba correctinga ensobi gye baakola. Senga baali bamanyi nti waneeno okutwala obudde ne basomesa abaddugavu bannayuganda to build railway lines. Kubanga bo baali bayina agenda ate yali y'amaanyi nnyo whereby baali tebaagala kuwa the indigenous people economic skills to build industries. Ate si Uganda yokka, kubanga it was a threat. Even in Southern Africa, webakwata with a checkbook, bakusiba a checkbook. Naye nga ekigendwa kyali nti baali tebaagala bannansi okugukuka okufuna obwongo, okuzimba, oba, how can I say, ebintu ebisobola okubazimba as a people. Let's say building industries, for an example, katinga Mulangira, okuteekawo oba structures, okuzuula amafuta, okuzuula resources kaize balina.
naye baba wa education eri basic oba eri useless naye nga bino nebena mulangira bigenderere obanga tuyagala to empower the people, the indigenous people. You disarm them with information. British Kate wakola. So Idi Amin cha Gambia nti singa baali bamanyi bandi badde bayigiriza the indigenous people how to do it. Naye bo agenda jibali bayina baali bagala but take all those railway lines Mali or whatever it is okusomosa babitwale paka Mombasa out of Kenya. So it goes to show you that they were not helping. They were just exploiting. Yes, exactly. Bo just ate mulangira bali tebagala the indigenous or jukula kubanga why bali tebagala to equip the indigenous with manual labor skills or industrialization skills. Kubanga wofuna economic skills over industrial. This means over or guarantee over these resources. Bikola webiti. Nemutanika industries. It was a threat, economic threat to them. Tulaba ekifaananyi wano. Yes, so mulangira. Ekifaananyi kigamba. Does Uganda have independence? No. Tetwina independence mulangira yadde n'akamu. Teri kabonero konna, there's no any sign that proves that Uganda twina or where was it. I challenge muna Uganda yenna okundaga akabonero konna akalaga nti Uganda twina or where was it. Kituufu tekaliiwo. Nange nakanoonya kambula. Tekaliiwo era njagala tugende mpola mpola mbalage. Kati tutandikire ku Uganda educational system. Aba British webali bava Uganda curriculums zebateekawo ze curriculums ezitali China. Abana be China basoma ebintu ebiri productive, how to manage and run industries. Omwana abakayenga atali mwana mtonga amanyi how to run obalak a cotton field. Ngamanyi how to obaka nombo take out a chalani something. I mean, they've got these entrepreneurial skills. You understand? Naye bo yes, abazungu mulangira bachukula intentionally. Kuwanga omudugav custom wa the basic knowledge. Jeyetaga sit this useless basic curriculum jemuina Uganda. It's omwana ongambo chanti are graduating there. They are job seekers. But what's next? Kubanga babayigiriza kubaba servant, siba entrepreneurs. Servants, yes. Servants, yeah. Tebaba equipping us with skills to become managers and entrepreneurs. That's what Idi Amin was saying. Oli n'asoma ne banombuza asomye kinagamba nti nsomye to be a secretariat. Mulangira. It's even comical. It's comical. Kumanga mulangira. Let me tell you something, mulangira. Ayagenda kubeera okuwandiika mabaluwa. Oli n'ombuza asomye nti nsomye hospitality. Kubudaabuda bantu abagenyi abajja mu bifo. Kale abo bonna baali baddewo kituufu. Naye kakati bw'obuuza nti Makerere beefulumizza bameka, ani asobola okukola dayinamu y'eggaali, ani asobola okukola obumasu. Yes, Mulangira, you're 100% Mulangira, eyo jenzija. Uganda sent weziri, but you know why? Abantu, if you don't give them economic independence and proper knowledge of how to run or how to govern their country, Mulangira. Abantu kasita oinona first of all educational system, the curriculum. Kubanga panena abana Mulangira, ani eyali out down agamba nti we can invent a washing machine. Like problem solving, you understand? Ebintu ebisolo
Uganda bagala ebintu ebisobola okukula ki I mean things that can make their life easier. Naye British Mulangira bakikola intentionally. Zinazi when trader curriculum ya Uganda, I even laugh. Nengamba, you guys are jokers. Kubanga, yes. Omwana tibaba tibamutaddemu anything oba echoku just in case wakainga avudde kai musomero so that agende yetandikirewo kai kubanga abatalina those basic skills. Kakati ennaku zino babasomesa kukola mu sauna na mu massage parlors. Babayigiriza kusala basajja nviiri na birevu nga babatuddeko. Akatuulira. Ekiri e Kampala gwo kimanyi. Yeah. Eri ensi n'atera kufuuka Sodoma na Gomora. I'm telling you. Obuseegu obuli mu Uganda oyinza okugamba nti Kaseegu yafuga Uganda. Oli mutuufu Mulangira, yes. Ndowooza Museveni emmandwa ya Kaseegu yamwambala. Obwenzi obuli mu Uganda ku bantu abafumbo n'abatali teri akyalaba nti obwenzi kibi. Yeah. Amasaluuni ne baggalawo ne bendera omwe ate ekirindi noga naye banna ebbaala kakati baaziggala naye zikola ziggaddewo ne beegadanga obudde okukya. Ogenda okulaba nti gundi baamutidde mu bbaala, gundi baamutsedde n'ogandi naye baamusse bati baamusanze ku muka munne ng'amweberese. Ebyo tebabyogera. Kwegamba tulina bannange okulwana ennyo, tulina okusabira ennyo ensi eno nti Museveni bw'aba agende n'emize gye gyonna emibi gye yaleeta ku Uganda. Nze buli obwenzi obuli e Kampala sibulaba. Gwe ate abenzi kaakati be basereebu. N'olya ndi Lwasa awasa buli lwa mukaaga nti oyo kakati ye oyo mugagga. Era n'omusanga ng'alina akawunti eriko bafollower nga miliyoni namba. Abo bonna balaga bakkiririza mu byakola. Nemulaga mulowooza nti ensi eyo kati ne bwe bagikuweera wano gikulembera. Era nze bye mbaga nti bane tusooke tupulaninge, tusooke tuteeketeeke, tusooke tusomese abantu baffe. Uganda kati ne bagikuweera wano bw'obanga oli mwensa odduka kiro oviire ekibaba ogidduka kiro. Odduka kiro. I'm telling you. Osanga omwana omuto ng'ebigambo byayogera omwana wa myaka 6 nga naawe omukulu ali wano otya okubyasanguza. Programu ku radio zonna ziyigiriza kintu kimu, kwegadanga. N'osanga olupapula lw'amawulire batadde wano mufuti ne bishop, ate wano waliwo ssenga nti ate ssenga akuyigiriza okusiba akabwa. N'obuuza nti akabwa ate ke kaki? Bagenda okukakunnyonnyola. Kambabulire bano abasajja boonoonye ensi yaffe. Naye bw'obabuuza nti mu Rwanda na bino gyebiri, nti ate gyebiri. Buli kirungi bannayuganda kye bapulaningira ensi yaabwe. Bw'ogendayo bagamba kise ku lupapula olukitwalayo nga bakitwala Rwanda. Wano nga bagamba mubaleke boonooneke, mubaleke buli avaayo okuwemula awemula mu Luganda. Museveni lwayagadde okuwemula awemula mu Luganda. Fulufiga awemula mu Luganda. Ani awemula mu Luganda? Bantu mmwe twabakola ki? Kiki ekyo kye twabaliira mmwe? Essaala zigenda kubakolako.
era Uganda yasumuluddwa kati mwe abagenda okutandika okusiba ebyammwe. Malik, tulaba ekifaananyi kya constitution 1. Yeah, so Omulangira, so educational system ekyo kiwedde. I think mwena tukanyiza nti Uganda tetulina an independent oba an indigenous curriculum. That the one you're twin Omulangira is baseless. Education just chiwedde. So this one is Constitution of the Republic of Uganda. How many Ugandans can read and understand the Constitution of Uganda? Mulangira goloza banna Uganda bameka oba neba parliamentary baneno abakaide diswe mugamba simanyambo baina otute gwembulirayo omugwomanyi asobola oku interpreting oba and they understand every description ebigambo ebiri mu constitution eyo. Kankubulire bwoba oyagala okukendeeza parliament abantu abagirimu keera ku makya ku mulyango obagambe nti antaputira constitution yen page yonna gyemba mugambye yayingira mu constitution mu parliament oyinza okufunamu abakiise basatu. Exactly Mulangira. Ekyo kitegeeza ki Mulangira? Kitegeeza nti we are mentally slavery. Exactly. Kitegeeza nti mugoberera ebintu bye mutategeera. This is colonialism. Kituufu. Kubanga ebintu biwandiikiddwa mu Lungereza. Most of these guys, they can't even interpret these, you know, ebigambo ebirimu okay oba olina kubeera nga you have a dictionary. So just ibagenda omu just kutuula butuuzi. So banna Uganda, you guys are jokers. Zeranze, I challenge any so-called MP. Yensoma kwaki mulame nagamba nombu ba MP sagala kumanya. MP gwembulirayo Mulangira gomanyi asobola okwata constitution yeno. Naji kusomera buli kigambo nakitegeera. Bayinza okubaawo, you know, okay, okuvaamu ayinza okuva oba omu oba babiri. Mulangira, these are all signs okubalaga nti tuli mu buwambe kubanga the elders abali in different states, whether it's Buganda state, Bunyoro state, Acholi state, Lango state, mu states ezenjawulo mulimu ba elders nenga boogera olulimi, you know, olwewaabwe nenga banaategeera batya constitution, banaategeera biki ebigenda maaso obanga constitution ewandiikibwa mu Lungereza. You understand? Nenga basobola okuteesa. These are elders. Ate government netateekawo buvunaanyizibwa nti basomese abantu constitution eno era ebannyonnyolwe. Ate babitegeera ate Mulangira. Oba bakikola mugenderevu abantu baleme kutegeera constitution so that bakola buli kye bakola. Kuba Museveni buli lwajja ng'amaze okulonda ababbi be ng'agamba nga obuyinza obumpe bwa constitution tagamba nti obumuweebwa bannayuganda. Obuyinza obumpe bwa constitution kuba eno constitution yagiwandiika yali omu, Sam Kaleganjuba. Sam Kaleganjuba ono sirowooza nti constitution eno eba y'abannayuganda bono, nedda. Museveni tandika ogamba nti obuyinza obumpeebwa Sam Kaleganjuba bwe nkozesezza okukola kino na kino n'okulonda ono n'ono. Bannayuganda mu UFCC tulina okuwandiika oba constitution enaabesaliddwawo oba ekiwandiiko kyonna kirina okuvvuunulwa mu nnimi 16. nga bwe twaga nti buli state egenda kuba n'olulimi lwe tuyita national language. N'olw'ensonga eyo abantu bagenda kusoma ekitabo kino oba constitution tunaaba tukoze oba tukkiriziganyizaako nga bannayuganda ffenna. Ye ate olowooza baba banayetaaga n'ogisoma
weenaatuukira okulumira nga UNN egisomesezza wonna completely. Kweganga oli ayisa mbuyisa to confirm. Bannayuganda mu abali wano bameka abamanyi ebiri constitution eno eya Uganda. Otyo ekirala who owns means of production? Tuyina ebyobugagga, but who owns the means of production? Kubanga bannayuganda bangi nnyo abayinza okwaja nga bali in different states naye nga just akeera ku makya just n'afuluma naye nga tamanyi nti ne state eyo ebyobugagga bifuluma nga bidda. You know, you understand? olowooza bakimanyi bannayuganda basaasi ate babimanyi tebamanyi bya bugagga biva mu gundi yaabwe. naye nga bifuluma Mulangira. Era eggulo wano bwe nababuulidde ebirombe ebiri mu Uganda ebya gold mu Buganda beekanze bwekanze. Bannayuganda babaleetedde maapu yino. Katubasomereko katono ku byobugagga ebiri mu Uganda. Era Malik abuuza nti who owns means of production? Ani abisima? Yes. These are mineral occurrences of Uganda. Mutunule. Kambalage mineral metallics eziri e Uganda. Metallic minerals. Tulina eno bagiyita batya belief. B-E-R-Y. I think it's Bayer, yeah. I think it's tulina bismuth, tulina chromium, tulina cobalt, tulina columbite, tantalite. Yeah, tantalite, I think I know. Yeah, get I think about even coltan, I think, yes, as well, yeah. Tulina copper, tulina gold, tulina iron, oli, tulina lead, tulina magnesite, tulina tin, castellite, tulina wolfram, tungsten, tulina zinc, tulina lithium. Kakati naye mwe bino ebintu mwali mubiwuliddeko n'ababisima. Kakati that is metallic minerals. Kati tulina kye bayita industrial minerals. Ze zino. Tulina asbestos, tulina clay, tulina diatomite, tulina feldspar, tulina granite, Guinness, I think, Guinness something. Tulina graphite, tulina gypsum, tulina kaolin, tulina kyanite, tulina limestone, tulina marble, tulina mica, tulina phosphates, tulina rock salt, tulina silica sand, tulina tyke, tulina vermiculite, tulina cement, tulina, oh my goodness, binnemye n'okumalayo. Yeah, Mulangira Naenga, all of these precious minerals, they play a role in society. Henga bifuluma, the question is, Ani, who owns the companies? Who owns the rights? Who owns the means of production? Oh my God. Oh you know? my God. Kati Mulangira, ebintu binene ebimu, for example, oyinza okugenda desinenga waliwo there is these foreign companies or these multinational companies gabe bayina rights to some of these, you know, precious minerals. So kati ngenda kujja
ngezeeko okubabuulira how the World Bank and the IMF and SAP, structural adjustment programs, were being in this whole situation. My goodness, bino byonna eby'obugagga biri mu ttaka lyaffe Uganda, naye tuli ku mawanga tubonaabona, tunoonya mirimu, tunoonya obubudamu. Byonna bino nga bwe mbisomye wano ekyennaku bannayuganda kye tulina okukaabira okulwanako ennyo kiri ki? Nti byonna nga bwe mbisomye wano, mu Uganda tewaliyo dduuka lyabyo. Byonna nga bamuwulira mbisomye, mu Uganda tewali dduuka ly'ogendamu nga litunda ekimu ku bino. Tewaliwo w'ogenda n'okitwala era byonna babikwatira. Byonna nga bwe muwulira mbyogedde babikwatira. E Uganda bwe bakukwata ne siliva bakusiba, bwe bakukwata ne golodi bakusiba, bwe bakukwata ne mabo bakusiba. Gwe munnayuganda tolina right. Bana kyabya bugagga kya mu ttaka. Kati n'omusenyu okukwata ng'ogusima bakusiba. Kati n'empuuta bakugambye okukukwata ng'ogirya bakusiba. Yeah, naye nga Mulangira lwaki ogamba nti babasiba? Here's the reason. Bannayuganda bo tebamanyi nti banene abantu basayininga endagaano with these multinational corporations. Kati mu ndagaano ne bateekamu nti kasita tubasanga with these precious minerals, whether it's gold, you know, bakai just kind number silver, you know, bakai whatever precious minerals, tubasobola okubasuwinga oba kubanga we own the rights to it. Never na Uganda etusobola kai kubabuulira ebyo kubanga they don't know that. Olinga nedda olinga agenti okuleka cement bwe bakwata naye bakusiba. Gwe genda onoonye kye bayita raw material wa cement. Ombulire bamutunda wa raw material wa cement, bamutunda ludda bakwate nayo olabe bakusiba. Yeah. Buli kintu ekiri wano mu Uganda musango. Buli kye mulaba nsomye wano mu Uganda musango okukwata nakyo. Hey. Yeah. So Mulangira yenso akura chenzize era tugenda kubitaitamu bategere the role of the World Bank, the IMF and structural adjustment programs Mulangira. So bano tubagazaaki. Yeah, Mulangira antu waleka just tuvuddewo tumaze kati okukkiriza nti Uganda we do not own our resources and means of production. Ekyo kivudde mu ddiiro. You know, katika nziro aneno, does Uganda have a parliament? Kubanga Mulangira, it's even a joke. There is no such thing as a parliament in Uganda. Yes, so Kurachi Idi Amin yasoka najja kati Mulangira, let me tell you something. Wowangu yaga okulaba revolution okubera mu Uganda, parliament hiyo jijeo. Huh? Yes. Kubanga, they are part of the problem. Kwegamba obuzibu bwonna Uganda bwerimu busibuka wano mu parliament. Yes, they are part, Mulangira, they are part of the problem. Kubanga, why? Kubanga, let me tell you something. Kastoba jako obo bufo kai bubaina those posts. What happens is that but jagena mu exile. You see? Batanike okurana. Kubanga now they are too comfortable. Bafuna allowances. Zolumuka Mulangira desti nagenda in one of those I think it's you know about something conventions, I think like in the UK.
nagendayo wanne ngamba nti bano abantu baneeno kiki ekibaleeta eno. What business do they have here? Biki bye bajja okuteesa bannayuganda? Because I was very curious. Njagala okumanya kiki ekibaleeta wano eno. Kubanga ndaba nti, you know, there's a lot of money. Kubanga ndaba nti sente za Uganda, of course, taxpayers' money is that. When we look at the travel expenses, we bajja okusula. Yeah, kubanga Mulangira, I was very curious. Njagala okumanya abantu biki bye bateeseza bannayuganda. Naye when nawulira ebintu byate buli bwe namanya nti Uganda amekairo, there's no such thing as a parliament. There's no such thing as a parliament, Mulangira. Kwegamba ku ssaawa eno Museveni bw'aba ayagala okuvaako amangu awere parliament. Yes, kati let me tell you something, kati Mulangira. Boma bonna abali corrupt. Idi Amin we yali agala okubagambako be bafuluma. You understand? Abali babbye sente. Yes. Ne bagende Kenya ne Tanzania. Yes. Bebo Mulangira ababbi. You understand? Kubanga bamanyi nti parliament mwe bafunira obubbi bwabwe okutetenkanya y'ensonga lwaki Mulangira wamunadda ku bantu baneeno temwina kimugenda kuggusa. Museveni basobola okumuyekera. Yes, Mulangira, even a year. Kubanga bano be bayamba Museveni. Yes. Ogende n'okulimba abantu. Yes. Kuba Museveni teyali sobodde mulimo guno gwokka yekka kufuga Uganda banga lino lyonna nga si bano abasajja. Yes, Anti Mulangira, banena abantu Museveni senga asiba parliament eyo for just 1 year. Baneno kubanga bamanyi nti obungo bwabwe kubanga bamanyira okubeera nga Museveni abateekamu ekintu ekyokubeera nti abanyigenya, like for them to make money bayina okulimba. You understand? They were so lazy. Kati Museveni ekyo ekintu ekyo Mulangira yakibamanyiiza. It's the easy way out, just okukola sente. Kyava basasula sente empitirivu bwe zityo. Gwe n'owulira nti buli muntu atudde wano afuna millions 50 n'okudda waggulu buli mwezi. Yeah. Naye n'ogamba nti ensi teyina ssente ezo zivaawo. Kubanga mmwe bannayuganda mutunuulira bano abantu bokka. Let me tell you this. Kambalage akantu wano. Mbalage bwe mwafedda. Office ya leader of opposition mu Uganda. Let me show you. Olaba abakozi beerina. Kakati gwobale nti bw'abanga leader of opposition mu Uganda alina abakozi bano. Kakati ate Speaker wa parliament alina bameka. Chief whip wa NRM alina bameka. I mean wa government. Ngenda kubalagako katono just kuba mulisaako aba NUP mu bataginge bajje balaba abakozi bano oba mulimu ba foot soldier be bakubatia gas ne be battira abaabwe. Amanya kanzijenga balagaga abakozi abali under leader of opposition. Mafia Simpuga. Mwanguwe mugalabe mubabuuze oba waliyo abaana abaafa nga balina baganda baabwe baafuna emirimu mu parliament. Omanyi NUP eyo tebabuulira mazima naye baagwa mu bintu naye emirimu gino gyonna ate abataali ku campaign trail be bagikola, abataakubwa ku tear gas, abataafiirwa muntu bo bali mu office kubanga baganda baabwe. Nze nababuuza wano nti baganda baabano mwabalabako mu campaign wonna nga nabo babakuba tear gas nga nabo nga basharifu ashirafu kati bwe baawunga tebakyategeera na kutegeera. Eno nno tuyiseeyo katono naye njagadde kubalaga mulabe omuwendo ogw'abakozi kati mwe mubalaba bamemba ba parliament 5
naye mmwe mwagaana okubala abakozi abali buli wansi wa member wa parliament. Kati si leader of opposition yekka yalina abantu abamuli wansi. Buli muntu yenna ali mu parliament ali bwati era alina abakozi bano wammanga. Njagala mwetegereze amannya gano mugakwate muno atandika okunoonyereza abaana baafa oba baganda baabwe baafuna ku mirimu gino. Anti leero get off the hook. Nze nabaga nti ndi kakira kambuzi wano tetukisa mabega. Katubasomera amannya mu bujjuvu mutubuulire mu abali eyo oba mulinako ab'eŋŋanda zammwe. Kakati wano mbalaga nti zino nafunye minutes of the staff meeting held on 27th September 2021 in the boardroom of the office of the leader of the opposition parliament building at 9 a.m. Baga nti bino bye byavudde mu lukiiko lw'abakozi olwabaddewo oba olwaliwo ng'ennaku z'omwezi 27 ogw'omwenda 2021 mu boardroom oba mu kisenge ekiteesezebwamu mu ofiisi ya akulira oludda oluvuganya ku kizimbe kya parliament ku ssaawa 3 n'eddakiika essaawa 3 zennyini ez'okumakya. Mulabe amannya ge gano bano bonna bakozi. Waliwo Mr. Busiku Peter, ono ye director chairperson. Elino linnya kino kifo. Addako Mr. Kyaligonza Moses, kati kino nsomera aba NUP mutubuulire oba leader of opposition ayinayo futu soja yenna oba sister wa Nabukenya oba mutabani wa Kawuma oba sister wa Franka. Kubanga zino opportunity zaali badde z'abaana abaafiira abaalinga mu campaigns. Owokusatu Mr. Mugisha David, principal policy analyst. Nedda. Owokubiri Mr. Kyaligonza Moses ye principal policy analyst. Owokusatu Mr. Mugisha David, principal policy analyst. Owokuna Mr. Namayengo, Miss Namayengo Lydia, senior policy analyst. Owokutano Mr. Sekanjako Abubeka, policy analyst. Owomukaaga Mr. Mukalazi Deus Mubiru, policy analyst. Owomusanvu Mr. Jagenda Hannington, senior policy analyst. Owomunana Mr. Mugabi Arthur, policy analyst. Owomwenda Mrs. Kabasomi, Miss Kabasomi Goretti, administrative assistant. Owekumi Miss Nyangoma Gavina oba Gevina, administrative assistant. Owekumi n'omu Miss Atimango Joan, administrative officer. Era ono ye yawandiika ne minutes zino zembasomera, secretary. Owekumi n'ababiri Miss Bugembe Sylvia, assistant secretary. Owekumi n'abasatu Miss Nambeshe Eunice, assistant secretary. Owekumi n'abana Miss Nakidde Joelia, assistant secretary. Owekumi n'abataano Miss Nakawunde Ruth, officer assistant. Owekumi n'omukaaga Miss Nabadda Fazira, office assistant. Owekumi n'omusanvu Miss Kaya Sadab Kitata, senior public relations. Owekumi n'omunaana Mrs. Nuwamanya Maxi, research assistant. Owekumi n'omwenda Mr. Ziwa Stephen, research assistant. Owamakumi abiri Mr. Mutalia Geoffrey, research assistant.
kakati amawulire ge tulina amatonotono wano nga tukyagezaako confirming amalala. Mutalya yekka yewa NUP. Mutalya yekka yewa NUP. Abasigadde bonna ba NRM. Mukole research wammwe tujja kumwaniriza nga zze era tujja kumusoma. Naye ffe gwe tulina wano Mutalya yekka Godfrey yewa NUP mu office eno. Tugenda maaso. Tulinamu owabirimu omu Miss Kwagala Victoria Research Assistant. Owabirimu ababiri Miss Nakirijja Deborah Sala Research Assistant. Owabirimu abasatu Mr. Mitimbo Gonzaga Kagamba Senior Personal Assistant. Owabirimu abana Okero Patrick Assistant Secretary. Owabirimu abatano Miss Brenda Kaijaje Policy Analyst. Kakati abakozi 25 be baaliwo naye tebali 25 nedda bali 30. Abataaliwo Mrs. Akanyi Barbara Assistant Secretary, Sunday Apollo Policy Analyst, Tibenkana Hamidi Assistant Secretary, Mrs. Natabi Maria Lendoskowaska Policy Analyst. Kakati mbuulira bw'abanga mukulu mpuuga alina abakozi 30 Uganda tuli kuki? Bw'abanga leader of opposition mu office ye alinamu abakozi 30. Mulowooza buli member wa parliament betubadde tubala nti bali abantu 5. Parliament yene costinga Uganda sente meka okubanga eraminga. Kubanga ba clerks bano situogera ku ba clerks nedda bano ba personal assistants ba leader of opposition office. Naye tulinayo speaker. Mulowooza speaker alina bameka? Mulowooza assistant speaker alina bameka? Deputy speaker. Mulowooza chief whip alina bameka? Bakolayo ki? Bano bonna bakola ki? Ng'ensi yonna eri stuck. Abaana tebasoma, mu malwaliro teri ddagala, enguudo nfu, amasomero mafu gameze n'ebiswa. Bano bonna bano abakozi bakola ki? Kati NUP mutandika okwetereeza. Mulabye nabagamba nti abagenda okufuna emirimu si be bano abatambulira ku Kyagulanyi. Abamugoberera mmwe mulimo gwammwe gwa kulya ttiya gaasi. Abagenda okukola basigala waka nga basoma bitabo. Balinga ku masomero mwe nga muli eno babakuba ttiya gaasi. Naye maama mu bantu 30 leader of opposition ne tutalabamuuko na gundi na ani ono Nakato mama wange yani oyo Nakatani yesifa na Nusifa mama wange Nakato Nusifa at least mwali yabulwawo awo mulimaawo omukazi nga yayiwawo omubiri. Bantu mmwe mutujoze, government yetujoge, abagwira batujoge, ate nammwe abafe. Gino emirimo mwagiranga wa nze njagala mumbulire nti ku NUP balangayo emirimo gino ne bagisa ku website ya NUP oba Facebook page. Ne baga nti twagala abakozi bwe bati aba NUP bw'oba member ng'obaddewo naffe
mwe mugenda okonsideringibwa mulete application basajjamu emirimu egyo mugiranga wa mujja kuba bulungi nze nabagamba nti ffe wano tujja babuulira mwe mwesalirewo kiki ekyokukola bwe tubagamba nti mwe mukozesebwanga nga bupiira bo bwe balinda ekisanja ekiddako nga muwakana kakati bo bapulaninga kisanja kiddako gwali awo mu Uganda eyali atambulira ku bimotoka bino nga bakuba tiya gaasi gwe opulaninga kikati muganda wange sebo tweyongereyo ndaba ekifaananyi wano so Omulangira so nga twogera ku kintu ekya mental slavery and mind programming bannayuganda baabateekamu ekigambo nti Uganda eyina government. These are rebels, Mulangira. These are criminals. You understand? Temwine kuba address. Yes. Okumanya criminals ndaba wano kayindo otafiire mu kifaananyi kino ndaba mu ono ani security minister kati mugish yani oyo security minister omayinze zonna ndaba nswera Saula nsajja nankazi bagamba yani jimu muhwezi bonna bali wano ba criminal olayizo otya ba criminal abava okutta abantu n'obakwasa ne Bible ya Uganda. So Mulangira kyengezaako kubagamba nti abantu baneeno baba programming oba baba teekamu ekigambo nti we are a government. Kati kubanga nze Mulangira akasajja ako sika address, I've never addressed him as the president. Kubanga bakibateekamu. You understand? So it's a programming, or it's kind of conditioning someone to think in a certain way. Mulangira, these are criminals. Baina genda mu rehabilitation. Tebaina kubeera nga balina mu ntebe. Kubanga first and foremost teri munna Uganda eyabalonda. Bali mu buyinza illegally. That's the first going kind of this guy. Yeah, that's the first rule, number one. Number two, abasinga abali awo si banna Uganda originally. So Mulangira tufugibwa a bunch of criminals. These are rebels. Eno si government Mulangira, but kubanga banna Uganda baba conditioning oba baba programming okozesa ebigambo nga tuyina government wa government kai tuyambe oba nti president. Stop using these words kubanga you're giving these criminals authority and approval. You understand? So Mulangira fenga abantu fe awa approval kubanga tukozesa ebigambo byetulina na kukozesa. These are a bunch of rebels Mulangira. These are criminals. Tebalina kufuga na gwanga yensonga kulwaki bakola ebintu bye bakola. Okwasa otya bunch of criminals nga bava mu kutta abantu tebalina buyigirize. These are just kind of tebalina buyigirize like in military training, tebalina, you know, tebalina anything just to show that kind of bava mu society eyabantu. Just the balina buyingiza ensiko bavudde eri bakutta obuyinza. But now Uganda muyina okutandika to think for yourselves. Sisobola kukkiriza Mulangira these criminals, these are rebels Mulangira. Muyina to address them as a rebel government oba like a rebel gundi. Don't address them as a kubanga muba wa kind of legitimization. Yeah, Mulangira muba wa legitimization kubanga first of all temubalondanga. Even till now, temubalondanga. Kubanga mwabo wa this legitimization, kubanga baba programming to use certain words that you shouldn't even be using. Jesus Christ. Yeah, nenga Mulangira, it all goes back to okugamanti tetuina butuzi, okay, no tetuina bwefuga, amefuga. We are not yet independent. Then this all goes back to
abaddugavu tulina inferiority complex, twagala nnyo photo opportunity. You understand? Singa baba tebagenze eri kuteesa n'abazungu, baba bagenze just kwekuba ebifaananyi okwambala suit ez'abacolonialists. You understand? Kati esuuti ezo Mulangira, so imagine senga abaddugavu be baali bazitunga naye sente almost ziddayo back to outside corporations or tailors or manufacturers ezitunga ago amasuuti ago. Just look at the condition in Mulangira. So which means we are not making anything in our economy. Kubanga buli kintu ekijja n'engoye ze twambala z'abacolonialists be bazitutungira, sente ziva mu economy yaffe ate ne tubawa. Mulangira tetulina bwetwaze. We are not yet independent. These are all things, but this is just economics. So imagine Baneno, for example, abagala photo opportunities. Senga suit senga they are tailored by Africans or indigenous Ugandans. You know, Nengo Maniti Eminim Jabasura Desti Okteka Obaka Nombu. You know, but Kuwanga said Mulangira. Tetwina bwetwaze, we are not yet independent. Bannayuganda kansubire nti ebigambo bya Malik mubiwulira era mubitwale ng'ekintu ekikulu ddala. Tuleme kuwulira buwulizi bintu bino tubireke, naye tubikozese bwe mubaamu amannya agatulagiddwa okuyita abantu bano tugabayite. Gavumenti eno mazima bwe tugamba nti gavumenti tuba tulegitimizing abantu bano ne mu nsi y'omwoyo tubayite criminals. These are Kwanga Mulangira, the thing is, you need to understand with the thing about mental slavery and conditioning is that oyinza okubanga oli kusayidi y'omuntu ali mu kutulugunya. Yes. Nenga baku conditioning to think in a certain way. Chechimne bana Uganda, baba conditioning to think in a certain way. Sisobola Mulangira kukiza baneno abagwagwa ba rebels ba criminals okubanga bebanfuga. No. Yesu akrachi Mulangira twetaga a federal system. Twetaga a federal system Mulangira. The thing is Mulangira twagala nnyo mere appearance. Just to Kwanga, just the atade kuchinga Mulangira, for example, omuntu wana very just na siga busizi lanji. Nenga tamanyi what's behind the wall. You know, chimine baneno. Just the races is just the lanji, but these are just bunch of criminals Mulangira. Temuina kuba addressing it as a government. Mulekira onoko isa ebigambo binene because Kwanga bine ebigambo binene Mulangira. These are civil words that you should even be using. True. Then Eshira teaching Mulangira okubalaga nti tetulina bwetwaze. So I think was it 2 years or last year there was even a petition to decolonize and and to rename streets in Kampala and other landmarks in Uganda. Wanene wansi wagamba chi like I think I am kulaba bulungi bwagamba. Endeko katono tufunzemu. Here you go, yeah. Yes. So thousands of Ugandans have signed an online petition that was launched to rename streets and other public facilities in the country. In their country, which are named after British colonialists. More than 2,500 people have signed the petition that was launched on Tuesday. We believe that the removal of visible vestiges of a colonial hegemony from public spaces is a crucial part of a process of decolonization and ending an era of domination and impunity, according to the petition. Nenga Mulangira, that's not enough. And you know why?
Kubanga Mulangira kiringa nga onalakaye nombu embwa kasitogiwa erinnya and you condition that dog to think in a certain way. Embwa eyo egenda kubeera your master for such a long time. Kyemu kye baali bakola Kutan Kinte in the film The Roots. Baali bamuggyako his dignity so that bamuwe erinnya Tom. You understand? Kubanga once you name a place Mulangira oba kasita, what happens is abantu abo oba stripping at their low self-esteem. It's a technique in psychology, Mulangira. Wobango yagala okufuga abantu. First and foremost, you have to strip their self-esteem. You have to make everything about them as it's bad. So ati n'aba British n'aba colonialists ye technique gye baakozesa kubanga basooka ne babaggyako ekintu kati nga ekyamwe. Once they take that away from you, this means kaya mwina okubagondera ne mugamba, okay, you know, we don't beat. Yeah, and I gave them Mulangira this entitlement. Ogamba nti, we own these places. Nenga Mulangira, it's a conditioning. Mental slavery is real, Mulangira. Banange ekiwandiiko kye mulaba ku screen kigamba nti enkuyanja y'Abannayuganda baatadde emikono gyabwe ku kiwandiiko ekyabadde ku mitimbagano ekimanyiddwa nga petition mu Lunyaanyimbe. Ndowooza mu Luganda tukiyite komo. Nga kino kyataddewo oba kyateekeddwawo olw'okusaba Abangereza okujja amannya gonna agaabwe ge baatuuma ebitundu ebisangibwa mu Uganda, okugeza nga Coville Street n'ebirala, ng'amayanja agayitibwa ga Albert Victoria. Era bagamba nti kino kyasayiningiddwa Abannayuganda basukka mu 2005 era kyatandise ku lunaku olw'okubiri okuteesebwako mu Bungereza. Kirowoozebwa nti bino bwe binaggyibwako oba oliawo n'ebyo ebitalabika bye baali baakweka mu bintu bino binaaba bivuddewo, era n'ekkoligo ly'obufuzi bw'amatwale linaaba likomekkerezeddwa, kubanga tewali kalungi konna kajjukirwa ku bafuzi b'amatwale wabula okutulugunyizibwa n'okulinnyibwa ku nfeete, okubbibwa ebyobugagga n'ebintu ebifaananyizaako bwe bityo. Naye Malik agambye nti kino tekimala, balina n'okulekeraawo, kubanga okuggyawo amannya gaabwe ate tekibayimiriza kusomba bya bugagga mu Uganda. Mbabuuza nti mmwe abali wano mumbuulire yalina muganda waakola mu kirombe kya gold oba kummwani yali akoze mu kirombe kya silver. Naye ate nga ebyobugagga byensomye bisoba mu 10 ebisimibwa mu Uganda, naye ani yali abirabyeko bwe bifaanana? Kale nonga nti walabako mabo bwafaanana. Twogera ku raw material, tetwagera ku mabo amaze kukolebwamu products. Twogera ku raw material nti bwe basima vermilite afaanana bw'ati, ani amumanyi wano? Naye mumanye nti essaala gye tusaba tetusaba ya bwereere. Bino byonna bibala. Bano abantu batya. Mumanyi lwaki Barbados yafunye obwetwaze? Mumanyi lwaki Germany yawa Namibia obwetwaze fuli? Mumanyi Namibia kati bwefaanana? Mwagala mbalage ku Namibia bwefaanana. Namibia yagamba Germany, tetwagala kuvaawo, mulekewo obugologosi bwammwe. Twagala mutuviirire ddala tukuze ensi yaffe,
era twagala nfuga ya federo kubanga Katonda yatonda Namibia mu nfuga ya federo. Mama Namibia kati yensi mu Africa esinza infrastructure esinga enguudo ennungi si South Africa, si Egypt, si Nigeria, si Algeria, wabula Namibia. Bo kati competition ya Africa bagivaako bali mu competing na Dubai. Can you imagine that? Nemulowooza bakikoledde emyaka emeka. Mumanyi nti Uganda yeetaaga less than 5 years okutuuka Namibia. Namibia terina bya bugagga bino bye muwulira twogera wano nedda. Namibia terina bya bugagga bye muwulira twogerako wano. Namibia erina yerina ki? Ndowooza erina ebyobugagga nga 3. Mulindeko tubalageko tubasampulinge kandi nabagamba bwe muwulira Malik azze wano mumanye nti muba muvudde ku ddobo. Tugenda gezaako okubalaga ku katono ku Namibia. Mulabe speed gyekuliddeko n'emyaka era ttiimu ya UFCC olukiiko lulina okusindika ttiimu e Namibia. Njagala tubasampulingeko katono. Tugenda basampulingako katono. Omukulu aŋŋambye bwana Malik nti njagala olageko bannayuganda kuba beeraliikirira. Abamu batya mbu Museveni ate bw'avaawo. Eno nno programu namba tugenda gibaddiza naye aŋŋambye nti Malik aŋŋambye nti basampulingeko katono. Namibia is not in Europe. All Asia it's in Uganda, it's in Africa. And bali under federal government. Uganda mutunulire bifo ebikula mu Africa byonna biri under federal. Mutunulire mu Asia ebifo ebikula biri under federal. Malaysia, Dubai, Singapore. Kati tunulira Namibia bwefaanana. Olabe Uganda bweyina okufaanana. N'abakozi n'omukyalo ono bw'ayogera muwuliro mu Uganda tuyinza okufunayo omukyala ali mu gavumenti ayogera bw'ati nga minisita. System. The corruption too is another problem. Yeah, and the whole of the whole of Africa should run away from corruption. My name is Wadamaya. I'm an African content creator from Ghana who is on a journey to tell positive stories about Africa. And Namibia is my country number 22. And I got shocked when I got here, because I've been hearing that Namibia got the best roads in Africa, but I never believed it until I got in here. And that is why I really had to come and find out how did Namibia do it, because I believe that the entire continent needs to learn from Namibia. So if you can help me introduce yourself and tell me who you are before you answer my question for me. Thank you. My name is Rauna Nelao Hamwo. Okay. I'm a civil engineer by profession. Amazing. And I am the executive officer for engineering in the Roads Authority of Namibia. How did Namibia achieve this success in terms of roads? It's huge investment from government. The government invests a lot of money into the road infrastructure, and we have a dedicated team of managers. We are road managers, because the mission of the Roads Authority, or the objective of the existence of the Roads Authority, is to manage a safe and efficient road network. So we concentrate in efficiency and safety. As far as our success story is concerned, is that this really comes from
the policy which was undertaken by our government in late 90s, where we went through a road sector reform, and that road sector reform created the establishment or established the Road Authority of Namibia to manage the national road network, and also at the same time it created the Road Fund Administration to fund the operations of the management of the road network. That's where we started. So this operation started in 2000, and then from there, of course, we started making Road Authority was created, and with emphasis dedicated to ensure that the management of the road network, from the maintenance, the rehabilitation, the planning, the construction of new ones, both bitumen standards as well as the gravel roads. That's where really the success started. But also as we moved, we really looked at a very, very focused strategy. Owange tetubasuza bubi bannange tetubasuza bubi. Awaliwo ati Mulangira abagamba awe kai chiso manyi Mulangira bannaye te kintu bannaye kisingawo bannaye nga ignorance bannaye Mulangira kintu kibi nnyo bannange bulwadde kintu kibi nnyo. Omanyi Mulangira, omanyi mindset kai jowateeka Mulangira gonde bwa se Uganda kai babagamba nti temusobola kai n'omuki ogeraganya Uganda n'ensi ezo. Namibia eri mu Africa. You understand? So, and a small country. Yeah. It ain't even that much resources, yeah. Etaina mafuta, etalina bya bugagga. Abali kwenen mulaba, that's how a country is, whereby resources need to be put to and see where managing what, you know. So Mulangira Uganda kyafuna ekizibu kwe kubanga bano abayekera be bali mu. These are rebels. Bana kubera mu buyinza baba ina kubera mu rehabilitation centers. Kubanga baba anti Mulangira baba conditioninga. Mental slavery Mulangira eky'ogambe kintu kinyo kubanga la once they condition you to think a certain way, now we kola kigenderako atubanga bami ba Uganda, they so they're easy and they're going to buy into anything. But I'm saying kai chibakola echabaletera kubanga they are not kubanga bana Uganda abasinga, they are not all people who can come out from their comfort zone to do their own research. Katibana abasajja bajja ne batandika balimba almost everything. Honestly, Mulangira, nenga yeyo ANC, that's how, yeah, muna Uganda naina gwe aliyeyo nga kangoli ku UNN, genda ko munsi ya Namibia. Ekintu basoko okuranisa, of course, it's corruption. And their policies, that's how a country is supposed to be governed. Toina genda wala nnyo. Ate kintama nti ffe abafuzi baffe balaga nti ebintu bino bizibu nnyo, it's a rocket science, tebisobola kutuukibwako, ate ne babissa ne bantu baffe aba bulijjo. Bagamba mbu UNN byeyogera tebisoboka. Bo balabye bali Bulaaya. Namibia is a European country. Is it an American country? Omukyala akugambye nti kuyimiriza corruption. Yes. Kisobola okukulaakulanya ensi. Ffe twayimiriza corruption. Sente zaali zibbibwa zonna ne ziteekebwa mu infrastructure. Yes, kati Mulangira, let me tell you something kai Mulangira. Olaba Idi Amin we had Jaw Parliament in Uganda. Senga ya Jaw for the last 50 years. Senga yes. Uganda started kumanyi Namibia.
bannayuganda muzibirize just mulowooze nti paalamenti eyo singa teriiwo eggwanga lisobola kusevinga ssente mmeka nga tulabye nti leader of opposition yekka alina abakozi 30 wansi we kati teebereza buli memba wa paalamenti ng'alina on average abakozi 20 abo baba bameka 500 times 20 that is how much kati obasse mu ssente bafuna meka mwe muba mulowooza nti corruption kubba bubbi nedda n'okufunira abantu baabwe emirimu ne bacreatingawo emirimu egitali supposed kubeerawo ne bacreatingawo positions ezitalina kubeerawo eyo yena corruption kubanga kati bano bonna ba analyst ona analyst gundi analyst ba analyzinga ki gasiya bululu kati mulangira olaba kati mulangira kati ekyogere kati mulangira beba abantu abagenda Tanzania oba ne bagenda kubanga balaba bali kati bayekera oba nti bad governance bali bayekera busente kufuna mirimo kubba banange ekinyegenyege nange kinkutte Malik ne musaba nanzikiriza tulabeyo ka video akalala kamu aka Namibia mwetegereze mutemanyi kye tuwulira has invested more than 20 billion Namibian dollars in the road infrastructure. And what kind of measures does the government put in place to make sure that the engineers are constructing the road? Because some of us, where we're from, the government will give the money, and at the end of the day, the work is not done yet. But when I came to Namibia, even potholes, people are fixing it. Has the government put in place any, any measurement to ensure that people are really working on the roads in the country? Yeah, we have a very strict performance management system. Okay. It's all about KPIs. It's all about KPIs, key performance indicators. You have to always achieve your KPIs. Do you guys have time range for contractors to finish a particular road? Yes. If we say 36 months, it should be 36 months. Anything outside that, we may impose penalties according to the contract, unless those who don't perform. You give them a contract and they don't finish it? But what is the worst penalty you will ever give a contractor who never finishes it? There's a certain formula, say not more than a certain percentage of the whole contract, and you pay until that maximum. This will keep them in check. Mm-hmm. It's amazing. What about like... and if you perform, the policy is called the bonus and penalties. If you overperform quality and time-wise, we give you a bonus. This is beautiful. What about the people who does the maintenance? Is there a particular company or it's all coming from the road authority? I will talk about the engineering services that I had. Okay. There we have network planning. It's a department, a division, network planning. It has to do with the project planning, budgeting, feasibility studies. Then it goes to another division called network development, which is now going to Benson is from network development and is the project control engineer of this project. Then there is network maintenance. It's another division. Yes, and there is technical services that hosts a road management system, laboratory services, training unit, and R&D, research and development. Yeah, R&D. I want to know what is the longest route in the country? It's known touristically is known as B1. 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 It connects. It's from the border with South Africa until the other border of Angola. Angola. Mm-hmm. Oh, okay.
Yeah, but it has sections. We in the Roads Authority we know it's Drang Road 1/1, 1/2, but it's all B1. And we have a medium to long-term road master plan, and all the roads in Namibia are in that master. Mulangira, you know, Okimanyi Uganda bazimbidde Northern Bypass emyaka 18. Mulangira. Almost 20 now. Nga bazimba only Northern Bypass. Forget about Ntebe Express. Yeah. Northern Bypass emyaka 20. Kati eyo Ntebe naye kunukkiriza emyaka 10 ate tennaggwa. Naye just from Busega tubayita ababiri. Naye bagamba it's the most expensive road. Yes. Ate Mulangira. Yeah, ate Mulangira. Chawadde batamanyi. A research that I did about Namibia, I think yali Prime Minister, no doubt this kind of basically take out a take county tokkiriza but relatives bo kubanga they are in office. You have to declare it. Mugene mtukuleko okunoonyereza. Yeah. Kiri mateeke South Africa in Namibia. You don't have to bring to work with a relative in any department. Kiri mateeka. Yeah. Mulangira basoka kumakinga sure anti the policies, the institutions, zino kuberanga corruption, ga zikolera bannansibe gwangeri. Kakati kino kye kibayisa mu UFCC bannayuganda nti Uganda eddako policies zino kolwa ne zigenda ku blueprint. Nga kabaani alijja n'aliddawo balina okugoberera blueprint eyo. You just come, you find a template. Akatiba bw'okakola kye bakakoze buli ttaka ly'oteekamu kye kifaananyi kya bulooka. Because akatiba tekagenda kubanga kakyama olowooze nti bulooka eneevaamu nga ntereevu. Never. It starts wrong. It never goes wrong. Uganda mwagala bannabyabufuzi ba Uganda ba Bobi Wine babeesige batugamba era akatiba akafulumya bulooka kati eriwo enkyamu mu Uganda ate era mwe tuba tuzze ettaka bo batukakasa nti tuteekemu ettaka eddala bulooka egenda okuvaamu ntereevu mu katiba keekamu akavaamu bye tulaba kati ate mutugamba nti tukazzeemu ettaka kati kagenda kufulumya bulooka entereevu. Bantu mmwe mwabaaki mwayonka mabeere gafaanana gatya? Lwaki muvumaganya ebika byammwe? Lwaki muvumaganya enju zammwe? Lwaki muvumaganya enzija zammwe? Yeah, Mulangira, let me tell you something. Olaba nti ye Idi Amin yali tagalira ddala parliament now abantu abo atenze sibaga kubanga they are part of the problem. Yes, they are part of the problem. Yes, they are part of the problem. Parliament mujisibe oba emyaka oba 10 mu something temujigula. You understand? To solving just issues as any kind of just civil issues Mulangira. Just imagine omuntu akai. Yeah. Omukyalo ono atugambye executive wa Road Authority mu Namibia atugambye nti contract bwe bakwatagana ne company ne bakola contract nti ya 36 months okumala oluguudo. It has to be that.
singa kisukkawo era kibeera mu contract. There are penalty charges. Yeah. They have to charge them by no power penalty. Nanga nti ate bwe bamala before ebbanga nti bwe bamala tugeze batugabe emyezi 36 ne bamalira myezi 30. There is a contractual bonus gye tubawa. Kubanga tosobola kugamba muntu muwa penalty ate n'otamuteerayo reward nti in case abitinze akoze bulungi. Era agamba nti bonus eyo tugibawa. Oluguudo lw'abagambye olusinga obuwanvu ffe tulifunako ddi ezo ennamba bwe zityo. Olaba ne zi bypass ziganye. Tulifunako ddi oyo agambye nti B21 lwe luguudo oluva ku border ya South Africa paka ku border ya Angola. Luli 6 lanes. Satu eno, satu eri. Emoroka satu the other side. Tewali moroka weyisinganyiza na jine waayo face to face. Okuve South Africa paka Angola. Fene northern bypass. Nezi bypass ziganye. Bano boogera ku luguudo 3 lane. Ng'eva tugeze ku border ya Rwanda. Paka ku border ya Kenya. Naye mujjukire nti we are landlocked. Ensi zonna zituli bwe ziti closed. Tulinawo na lugendo luli awo. Naye mujjukire nti Amini yali agenda kukola oluguudo oluva Uganda paka Egypt. Nga luyita mu Sudan. Bwe baamuteekako envumbo. Tutasobola kuflyinga. Naga nti sibeetaaga. Ebintu genda kukola oluguudo olugenda Egypt bintu bitunde nga Egypt. Naye ono n'Entebbe Express eganye okugwa. Akaguudo kalinga akagenda mu Geyeena kati. Kiddayo eri nti bano Bannamibians abali mu offices Bannayuganda. Ensi ya Namibia federo. Ate si kyokka Mulangira. Ate si kyokka Mulangira. Weerabidde ogamba nti abali mu kugifuga bannansi baayo. Anti bannansi be bakulembera Namibia. Fe Uganda bannansi si be bagikulembera. Mugende mulabe ebiri e Rwanda byebiri e Uganda. That is the question. Lwaki Rwanda yeringa Namibia? Lwaki Uganda? Why only Uganda and Congo? Because Congo be bafugayo. Burundi be bafugayo, Uganda be bafugayo. Ne Somalia. Era ye watagwa ntalo. Bana abasajja bano. Yes. Tubanabire mu maaso. These are criminals. Yes, Mulangira. Trace their bloodline. Abantu abo, they are a curse. Yes. They are a curse. Yes, so akwaki na kugamba Mulangira nze abantu abo era nkidamu era sikyusanga statement yange. Nze kasita kusanga abantu abo nga wabazaalamu, they are a curse. Honestly. Kubanga Mulangira abantu abo kankuwulire kale nombo bayina a twisted mindset ey'okubanga just n'obuyinza tebaagala bugabana ne bannaabwe baagala okubanga they have that superiority complex. Very arrogant. Baagala nnyo okubuulira oba to tell someone what to do. You understand? Your arrogance says sijagala atenga these people Mulangira, they are so illiterate. Befula abategera atenga tebategera. Yesu akuraki tulina okubeera nga we have our own state. Obanga mwabali just nga mwogera oba mwagala abali eyo baba forget, that is fine. Obanga mu area just bagala mugendeyo ne visa, that is fine. Neighbor, let other states zo zesalirewo bye bagala okola. Tulaba ekifaananyi wano, Malik. Yes, Mulangira, it's kind of basic. It says mental slavery. Mental slavery is the worst form of slavery. It gives you the illusion of freedom, makes you trust, love, and defend your oppressor while making an enemy of those who are trying to free you. Oh, open your eyes. Oh my goodness.
So kati Mulangira teri kintu kyasinga bubi nga mental slavery kubanga abantu balowooza nti mbu ekkomera balina okubanga bakusibidde mabega w'emitayimbwa ne batamanya nti waliwo ekkomera liri waneno mu mutwe gwo waggulu. That is prison. Ekigambo mental slavery bannange kitegeeza oba bakugamba nti kyekika ky'obuddu ekikyasinzeeyo obubi ku nsi ya Mukama. Okubeera omuddu mu bwongo oli okusiba obwongo bwo kyekintu ekikyasinzeeyo obubi oba kyekika ky'obuddu ekyasinzeeyo obubi. Kati abantu abasinga obuddu bwe twali tumanyi bwa mubiri obwo baabugjawo ne baleeta mental slavery. Kati oli obwongo bwo bwafuula omuddu we kubanga bukuwa ekifaananyi ekitategeerekeka ekikwagaza oba ekikulaga eddembe ne kikuleetera okwesiga n'okwagala n'okulwanirira oyo akutulugunya kubanga abatakuba kibooko aba akukuba aba yakwata muzimu gwo oba bwongo obwo. Era ekintu kino kikuleetera ate okukyawa ennyo oba okufuula buli muntu yenna akulwanirira okusumulula oba okujja kwoyo akutulugunya gw'oyita omulabe. Kikuleetera okumulaba ng'omulabe kuga buli ajja okutaasa olw'okuba niyo pressure yakwata brain otandika omukyawa n'omukyawa kubanga agezaako okukuzibula amaaso olabe nti waayo omusajja oyo akuli bubi. Yes, nze kino nakigambanga nnyo mikwano gyange ne mbaga bannange mwewale nnyo emirimu egibakozesa obulamu bwammwe bwonna. Mwewale nnyo omuntu okuoccupyingayo brain from morning up to evening. Ate aba takikoze ekyo kyokka n'ekiro ojja kwebaka olowooza kukeera na biki byokeererako. Bw'oba olina omulimu bwe gutyo guwe ekiseera ogambe nti wano ngenda kukolawo ebbanga bwe riti. Kyenjagalawo kye kino ekinantwala ewalala. Nze nabagamba naleka employment mu 2009 naye saalina kye nnina naye nagamba nina edda. I work olowooza mulimo all the time then omulimu ogwo si gugwo gwa Mukama wo then gw'ogenda kulowooza ddi ku bibyo. You can't think for yourself, you can't think for your family. Buli kiseera Mukama wange akubye, Mukama wange ampita, Mukama wange aba kukutte mentally. Go ne bw'oba tolina kyotegese. Just trust your God. Gwe Katonda ne bw'olaba kyakoze kiringa ekitali mu makulu, just trust him. He will make another way. Genda okole naye manya nti nja kukola hours bweziti for someone, then I have to work these hours for myself. Oli Mukama wa alina goals, alina ne target every year gy'alwanirira. Gwe, what is your target? Yes. Fe tubaddeko mu marketing naye nga oba ne target eya billion
1 billion a month. Naye ekyo kyongeza omusaala gwo gw'ofuna bw'oba ohitinze that target? Not at all. Ate gwe ne bw'onooba ofuna ssente mmeka olw'okuba gwe tolina budde bwo bugenda zinvestinga na zikozesa oziwa balala bazikozese zijja kufa. Ate osigale ng'oprotecting ezoono. That is mental slavery. That's why Malik again abazungu batusomesa kuba ba servants. Yes. Batulekera curriculums nga baagala tujje eno tubakolere. Yes, to become not managers. Mulangira, not managers, not entrepreneurs. Ekyo mukaino bu idiament yali agezaako okubalaga. Anyway, kugenda mu ssaala. Naye nga tetunagenda mu ssaala, ekya slavery tukyogedde era mukiwulidde. Malik kasembeyo na kano kuba bwe tukomawo tugenda mu video. Akantu kano kagamba katya Malik? Yeah, so Mulangira, waliwo kibayita SAP naye nga mu buwanvu bakiyita structural adjustment programs. Nenga programs is eno. It's all attached to Monetary Fund and World Bank. The structural adjustment programs bazireta nenga bagala or controlling markets. Mu third world countries, let's say for an example Uganda, nibajja ne bagamba omanyi tugenda kuwa loan yaffe oba okwesa our institutions oba kainombu twagala kofi wamwe abere bei weti. So they are the ones that even determine how much bali mukola on a crop field, how much they should get. So then it says, okay, structural adjustment programs, SAP, are economic policies for developing countries that have been promoted by the World Bank and the International Monetary Fund, which is IMF, since the early 1980s by the provision of loans conditions and on adoption of such policies. So yeah, going a little bit further, prayer nenga mutegere ebintu bineno kind of this guy kwanga teri politician agenda kubulira just bintu bineno. Honestly, Ugandans mwetekeke mkwate empapula kuba tuludde nnyo nga tuwulira ekigambo IMF World Bank. Malik agenda kikusunsulira wano mumanye bwe twafedda. Mwe muwulidde bwe babadde babuuza ow'e Namibia omukyala ayogeddeko nti ssente zino za World Bank. Bwe bamubuuzizza nti enguudo zino muzikola mutya, muwuliddeko World Bank naye ffe waffe buli luguudo lwe mulaba it's either IMF or World Bank. Yo Uganda telina ssente zaayo. Bwebe zirina zikola ki? Bucha batuwola ssente za COVID mwenna mwaziraba, IMF yazituwa. Naye buli lunaku gavumenti ya America etuwadde COVID vaccine. China etuwadde COVID vaccine. Government ya Norway etuwadde vaccine. Mwali mulabyeko eggulire eriga nti Uganda ereese vaccine. Neze twasindike Bufaransa okugula bagamba sente milioni 6 eza dola zasindikibwa ku personal account ey'omuntu omu ate nga mwana wa mukulu mu gavumenti. Nakati zabulako n'akalango. Ngero ngamba nti Besigye oba Bobi Wine ngamba nti eyo ye government gyoyagala okunkulembereramu. Yeyo system gyoyagala okunkulembereramu. Are you mad? Yeah, ate Mulangira mwabali ku UN kaiche iskambabulire sisobola ku investinga sente yange munsi eyo Donald Trump kaizi yaitanga shithole countries. Sene zanga tisinze kwata ningenda Namibia kwanga amateka is the policies.
sigenda kukkiriza mulangira banene abasajja abali ignorant abakopi abayekera bwe balina okufuga Uganda. No. Kambabulire bano bannabyabufuzi bonna bakimanyi nti federal weri mu Uganda naye state yokka eri function ye state house. Kati buli politician gwe mulaba aba ayingidde state yeyo era yo bitambula kyovola nti b'emisaala gyabwe tegikeerewa, emmotoka bavuga mpya mwe muvuga za myaka gye mutamanyi, abaana baabwe bo basoma mu abammwe batudde, basula mu mayumba agatunula ng'abantu mwe mwebaka mu ziggeto, buli omu yeebaka ku munne, balina security kuba bo tebafa. Nze nababuuza nti bammemba ba paalamenti bali 500, mumbuulireyo memba wa paalamenti eyaziika owa famire ye nti yafa korona. Mumbuulire nti oba yafa luno lwe baagema. Mumbuulireyo memba wa paalamenti ku 8 nga mugaseko ne baminisita n'abakozi ba gavumenti eyafiirwa omwana we oba muganda we mu kampeyini eziwedde, oba nga baasiba muganda we oba owa famire ye mu kampeyini ezaakabo. Noŋŋamba nti abo bo tebalina federal state yaabwe bagiyita house. That is state house. Twerwanirire naffe tutereeze ezaffe eyo tugisaanyewo kubanga teri mu Uganda. Tugende mu ssaala. Essala embereberye eyo gwe omuntu gy'osaba okwetukuza okusobola okusabira eggwanga lyo. Katonda omuyinza wa buli kantu, nkwebaza olw'okuneeyoleka nga Omukama, nga Kitange, ng'owomukwano era nga omulamuzi omutuufu. Nkwebaza olw'oluggi oluggule lw'onteredde mu masengere g'eggulu nga bwe kyawandiikibwa mu kubikkulirwa essula ey'okusatu olunyiriri olw'omunaana. Neewaayo okuwozesebwa mu masengere go. Bwe wabaawo nga waliwo ekintu kyonna eri oyo anvunaana ky'akozesa okunnumiriza, neetonda gy'ali era nga nsaba ekisonyiwo. Gya emisango gyonna eginnindiridde mu mbuga y'okulamula kwo ogitwale mu kisenge kya Namulondo yo ey'enneema n'okusaasira. Amiina. Tugenda mu ssaala ey'okubiri, eno nno essaala y'ey'okusabira nnyaffe Uganda
okudda mu nkulembera eya federo gye tulaajanira wano. Twewombeeke tugende mu ssaala eno. Essaala ey'okubiri ey'ensi yaffe Uganda. Katonda omuyinza wa buli kantu, nkwebaza olw'okunneeyoleka ng'Omukama, nga kitange, ng'ow'omukwano era nga omulamuzi omutuukirivu. Nkwebaza olw'okumpita mu masengerego ng'omubaka ow'okutabagana, nga bwe kyawandiikibwa mu by'Abakolinsi ekyokubiri olunyiriro lw'okutaano, essuula ey'okutaano olunyiriro lwa 20. Nkwebaza olw'obuyinza mu mateeka n'olukusa by'ompadde olw'okwegayirira ku lw'ensi yange Uganda, nga bwe kyawandiikibwa mu by'Abakoloniko ekyokubiri essuula ey'omusanvu olunyiriro lw'14. Nkwebaza olw'obukuumi mu mateeka bw'ompadde n'okuntaasa eri eriiso ly'omubi. Neetonda ku lw'ensi yange Uganda olw'obunafu, olw'ebyasoba kw'ossa ebibi bya bajjajjaffe n'abatabaganya abassibwawo ng'etukwasibwa. Mukama, omulamuzi omutuufu, gwe akuuma endagaano zo okumala emyaka n'ebisiibo, jjukira Uganda nga bwe wajjukira Isirayiri mu Misiri, ng'oyita mu ndagaano gye wakuba ne bajjajjaffe Ibulayimu, Isaaka ne Yakobo. Ayi Mukama asinga byonna, ekigambo kyo kitebenkedde mu ggulu. Mazima Uganda n'abantu bo oba n'abantu baamu tuli bitonde byo, era nsaba ekisonyiwo okusinziira ku bigendererwa byo bye wateekerateekera ensi eno Uganda, nga bwe kyawandiikibwa mu mateeka ge wawa Musa. Mazima okuzikirira kuno kwonna kutujjidde mu kaseera nga tetunnakusaba kutujja mu bunafu na buteeyinza okutegeera amazima go, Ayi Mukama Katonda waffe. N'olwekyo Omukama akuumye okuzikirira kuno mu birowoozo bye, kituufu ye ggwe Mukama Katonda waffe omutuufu mu byonna by'akola, yadde tujeemedde eddoboozi lyo akabanga. Kaakano Ayi Mukama Katonda waffe, gwe yaggya abantu bo mu nsi y'e Misiri ng'okozesa omukono gwo ogw'amaanyi ne weekolera erinnya era nga bwe kiri kaakano, tukimanyi twonoonye kubanga tukoze bingi ebitajja nsa. Ayi Mukama, okusinziira ku bulungi bwo nkwegayirira ku lwa bannange bonna abali wano kati ne bannayuganda batasobola kuba wano. Wugula obusungu bwo n'obukaawu bireme kugwira Uganda yo, kubanga ebibi byaffe n'obunafu bw'abajjajjaffe Uganda yo Mukama n'abantu boffe kaakano tuli kivumo eri bannaffe bonna abatwetoolodde, era nga twafuuka ekisekererwa. Kati n'olwekyo Katonda waffe, tegera okutu essaala y'omuddu weeno n'okwaziirana olw'okubeera Mukama, leka amaaso go gaakire ku nsi yo Uganda kati efuuse amatongo. Katonda wange munnange, mpunzikira okutu era owulire okwegayirira kwange. Njegeka amaaso go era olabe okwetowaza kwaffe.
Mukama tuyitibwa bantu olw'erinnya lyo. Bambi tetwaziira na maaso go lwa bulungi bwaffe, naye olw'okusaasira kwo okunene ennyo. Mukama, ayi Mukama tunula, ayi Mukama wulira, ayi Mukama sonyiwa, ayi Mukama situka era okole. Olw'obulungi bwo tolwayo Mukama. Katonda wange asinga byonna, yimusa ekibuga n'ebibuga bya bannayuganda. Oba ebya Uganda n'abantu baamu abo abayitibwa abantu olw'erinnya lyo. Ne ku lw'ensi yo eno Uganda twerwaneko. Amiina. Nga tuvudde mu ssaala eyo katulangirire etteeka lino n'ekirangiriro kino. Ekigambo kye nsoma oba kye njogera gwali eyo ky'ogenda okuba ng'oddamu. Era tutandise. Embuga y'ettaka ey'eggulu. Embuga ensukkulumu erangiridde. Ewadde etteeka nti ekikolimo ku Uganda amaanyi gakiwedde. Embuga y'etteeka ey'eggulu erangiridde. Ewadde etteeka nti ekikolimo ku Uganda kiwanguddwa. Amaanyi g'etteeka ag'eggulu gakoowoddwa. Okukwata n'okusiba, okugoba n'okusazaamu ekikolimo eri Uganda. Embuga y'etteeka ey'eggulu erangiridde eyisizza etteeka nti omukono ogw'okutulugunya tegukyalina namulondo kwe guwaŋŋamira ku Uganda. Omukisa gwa Katonda kitaffe kati ye namulondo ewaŋŋamye ku Uganda. Abaddu n'abasibe basumuluddwa. Amabanja gonna agali ku nsi Uganda gasonyiyibwe n'ekisa kya Katonda kyeyoleke. Embuga y'etteeka ey'eggulu erangiridde eyisizza etteeka erigamba nti okuwonya abanyolwa mu mitima, okulangirira okuddizibwa kw'abawambe
bonna abaabula ku famire zaabwe n'abasibe okufuna eddembe lyabwe okulangirira omwaka ogw'ekisa ky'Omukama ogw'1582 n'olunaku olw'okuwoolera eggwanga okwa Katonda waffe okukubagiza abo abakaaba bonna mu nsi Uganda okugumya abo abanyolwa mu nsi Uganda okuwa bannayuganda engule ey'obulungi mu kifo ky'ebyoya by'enswa oba ekyevvu nga bazze batukola amafuta ag'okusanyuka mu kifo ky'okwaziirana n'ekyambalo eky'okutendereza wabula si mwoyo wa kulemererwa olwo bajja kubeera batinta ng'emiti egitojjedde obuto ebimera by'Omukama yasobole okuweebwa ekitiibwa bannayuganda bajja kuzzaawo ebyali byatokomoka bannansi ba Uganda bajja kuttukiza ebifo byonna kati ebifuusa amatongo olw'abakulembeze ababi abatali bannayuganda bajja kuzza bujja ebibuga byonna ebyayonoonebwa abafuzi ababi abali mu Uganda amatongo ag'emyaka n'emyaka ageetadde mu buli kifo oba mu buli sekita y'obukulembeze bwa Uganda gonna gaakuddizibwa bujja abagwira bano bajja kuyimirira baliise amagana ga bannayuganda bannansi era abazaaliranwa era bannamawanga bano baliddayo oba bagenda kuddayo bafuuka abapakasi b'abannansi ba Uganda. Uganda kati yeddizza ekifo kyayo ekyokuba ekkula lya Afirika. Katonda wa Uganda omukisa. Amiina. The revolution is on. NOUNN. Umbrella News
News Network. Hey, yeah. This is UNN, Umbrella News Network. Hey, yeah. White House Music. Kimbugwe live, yatueleza no live. Tumuulira fe live, tumubela ko fe live. Esisuna nange mbako live, kuchimbugwe live, antyampa vibe. Njagala kubuusa kw'abadde takimanyi, Kimbugwe live ye mumanyi mu bamanyi, yatubuusa bye tubadde tetumanyi, alina bwino mungi ku UNN. Ebyobuwangwa ebyobufuzi ebyobulamu, sako ne business agattamu, ye Kimbugwe live ye best of the best, best of the best and better than the rest. Kale mukulikeyo nnyo musaala kusaba kwe bayita kafuumula mpawu. Waliwo vidiyo gye tugenda okulaba ate n'oluvannyuma Malik agenda kudda atunnyonnyole vidiyo eno kikyetegeeza. Malik. Yes, sir, Omulangira. Vidiyo eno lwaki wagirondedde bannayuganda okugiraba? Nagibalondedde so that bategeere the technical side of economics. Kubanga omanyi bannayuganda bawulira just bitongole, IMF, World Bank, Structural Adjustment Programs, World Trade Organization. Naye nga bamanyi bino ebitongole ro yabyo n'ebintu byebikola mu Africa oba Uganda. Do they know? Oba just bo, just banyumira just omanyi abantu balena Omulangira bo kye baakola baamanya nti Africans usually baagala nnyo titles oba ne bw'omuwa ekifo just mu bitongole ebyo, they're just happy. Naye tebamanyi ebyo ebitongole ebyo bibi nnyo to even to Africa's growth. Kale ka bannayuganda kansubire nti muwulira bulungi, amaloboozi gali clear, bwe gaba tegali clear mututegeeza. Katugende mu vidiyo eno naye muwulire word by word. Mwina bingi bye mugenda okusula nga mutegedde olunaku olwaleero. Africa, historically, sub-Saharan Africa has been fundamental to the global prosperity of the advanced countries. Okay? And Africa had a role to play. It has a role as a raw material producer. We will not allow sub-Saharan Africa to escape that. Okay, we do everything to keep sub-Saharan Africa where it is, also impoverished. It's absolutely vital for the prosperity of everyone else. So let's get clear about that. Hey, call me Louis. This is my sport. Louis Sport. So I must thank the Critical Collective again for inviting me. I thought they never would after the last bad thing that I said. I must have upset lots of people, I'm sure. Every time I make a presentation I upset lots of people, but never the Critical Collective, so we must be thinking alike. I congratulate them, really. It's amazing to see so many people here. And I also congratulate scholars for linking again with Critical Collective. It's been some time, and I hope this partnership continues and flourishes, because this is just amazing to see the number of people. I have to apologize for two things. The first is, I have to apologize in advance. I'm not an expert on Africa. What I'm going to offer you, perhaps it's not enough, but it's some commonsensical observations. I hope it's common sense. But sometimes it's better not to be an expert, you know, to be able to see things from slightly afar. The second thing is, I'm wearing the wrong trousers. I was fixing my bike, so I wore my old trousers, and so please don't video this part, because my wife will immediately divorce me. Okay, so what I'm going to try and do is just give you some charts and a couple of tables, just to paint a little bit of a picture that you already know. Okay, so
what this presentation is fundamentally designed to say is this. Africa, historically, sub-Saharan Africa, has been fundamental to the global prosperity of the advanced countries. Okay? And Africa had a role to play. It has a role as a raw material producer. We will not allow sub-Saharan Africa to escape that. Okay, we do everything to keep sub-Saharan Africa where it is, also impoverished. It's absolutely vital for the prosperity of everyone else. So let's get clear about that. Okay, and this means all the economic structures, all the global institutions, and the economics we teach everyone is all designed to keep Africa exactly where it is. And whether it is Europe or US or now China, it's always the same. We need Africa to be impoverished because we need those raw materials and we need them dirt cheap. Okay, so that's the message. It doesn't mean to say that there's nothing Africans can do. Of course there is. Okay, but this is the opposition that they're fighting. This is what it's about. Because if Africa does do something different, I assure you living standards of all those in Europe and North America and Asia is going to fall. Okay? And that is a big price to pay. I assure you that the West is not going to allow that without a big fight. Okay, so this is what it's fundamentally about. What I want to show you is how these structures are operating. It's just 20 minutes, so we can't do very much, but just to give you a little bit of an idea. And why I keep the ideology part there is because we are part of the producers of ideology. At universities and academic institutions, we are complicit in this whole enterprise. Okay, so the job of many Western academics is to convince Africans they have to keep doing what they're doing. Okay? And to show them it's your fault that you're poor. It's not our fault. It's your fault that you're poor. You know? So this is what we do in academic institutions, and I want to show that as well. We just start. This is what it's basically about, so you know what it's about. But I want to just show you the extent to which Africa is specializing in the production of raw materials and basic agricultural goods. We know the basic forces that have caused this underdevelopment. We know it's colonization. I will not discuss that very much because my colleague speaker is going to go into some aspects of this. But I do want to discuss the global economic structures, the global financial institutions, and economic ideology, briefly, to give you a flavor of those. Let me start with this. You can't really see it so easily, but if those of you who are interested, you want the PowerPoint, I'm sure we can make it available to you. But the thing that you really need to see is the top line. Okay? And the extent of dependency is captured by this statistic at the top. Okay? And you compare it with all other income groups, and what you see is essentially in that one statistic how dependent sub-Saharan Africa is on raw material production. Okay? This is the very heart of what makes sub-Saharan Africa beat. Okay? Here, just to have a look at one very important additional statistic, with all this export coming from sub-Saharan Africa, how much does sub-Saharan Africa account for in terms of global trade value? We know there are vast resources coming from there, but look at the bottom line in terms of global trade value. Look at that. 0.5%, 1975, 0.95%, going down to 0.1. To 0.1. Meaning that with all these vast resources being produced,
how much are they getting for it? Nothing. Nothing. This is a very significant piece of data. Then I just want to show you what has happened to sub-Saharan Africa, because what we know, and from all studies, no country ever develops without manufacturing. Okay, producing raw materials will not take you anywhere. Producing basic agricultural goods will not take you anywhere. And let's have a look at how much manufacturing activity takes place in sub-Saharan Africa. We can look over the last 15 odd years, 15, 20 years. And we see manufacturing has actually declined as a percentage of the total. This is percentages of total production in sub-Saharan Africa. How much of it is accounted for by manufacturing? So this figure here is 17% of the total. Most of the rest, when we talk of industry, it includes manufacturing, but the bulk of it is mining. Okay? Raw material extraction. This is the bulk of it. And here we see actually raw material extraction has stayed the same. What has caused industry to fall is the fall in manufacturing production. This is deliberate because we will never, as Western economists, as Western policymakers, we cannot afford to allow Africa to industrialize and start producing manufactures. Okay, so we will do everything to stop that. And I'm going to show you how we actually block that. It's obvious in certain ways, but it's less obvious in other ways. Now, we have actually seen periods of rapid growth in sub-Saharan Africa, misleading people, saying, oh, you know, we're now doing much better. And this has happened recently. Recently, I've had students come and tell me, we've done much better now. And you can see growth rates rose quite sharply in recent times. Now are starting to go again down. But if you look historically, the same thing happened. Jesus Christ. Yeah, like that there is part 2. Che. Bino ebintu bannayuganda babimanyi. Oza bimanyi kay Mulangira. Bo just bawulira just manya just bitongole just World Bank. Nenga tebamanyi the fundamental over the role that these organizations play in Africa. I've been talking about it. Okay, I just book IMF just yatwa the loan. Ebyo kabyo bibamanyi. Tebamanyi nti bino ebitongole bineno be setting up death traps, loan traps to dominate the country's markets, which means buli obakwata loan in the Uganda. Listen to this, Omulangira. Buli IMF oba World Bank we kwata ne wa sente oba nezwa Uganda all the time. The main aim kwe kubanga bagiteka mu mabanja debt. Bagiteka mu debt, the resources of the country, they become vulnerable. This means the resources go for less on the world market. Kwanga, they have to pay the debt for how much they are worth. Bino ebintu ba member of parliament ba Uganda ne ba ministers babimanyi. Mulangira atuloza ate babimanyi. Mwizo okubamu there are few, I don't know. Malik, osobola okuddiramuko omusajja ono ebintu byabadde agamba ayogera wano ng'asomesa abazungu banne. Yeah, so Mulangira. So what the professor was saying was that
by making sure that the global over the kind of, the global Western influences, or what kind of how you say, kind of an example, kind of these Western countries, they make sure that the Africa, or sub-Saharan Africa, states economically. This means the raw materials, tebagala ebiri processed, bagala unprocessed. So then, then the World Bank, the IMF, the SAP, structural adjustment programs. So then the structural adjustment programs, this means beba determining how much money they'll be paying for your resources. Bannayuganda, musajja ono alina ekigambo ky'ayatudde. Kansubire nti vidiyo eno mwenna mbadde temugirabangako yonna. Mubadde mulaba butundutundu, nange nina we nagiraba. Naye nga simanyi musomo gwonna wa bwe gwatambula. Naye omusajja ono atadde mu quotes n'aga nti sinsobi yammwe abaddugavu oba sinsobi y'abaddugavu okubeera abaavu, okubeera abankuseere. Omanyi ekyo kiba kitegeeza? Kiba kitegeeza nti fault yaabwe. Abazungu era balina okukikaatiriza, balina okukola ekisoboka ntusigala bwe tutyo. Kubanga bo Mukama talina kye yabawa ng'oggyeko amagezi. Baga nti bagezi. Naye ebyobugagga byonna n'ebirungi byonna Mukama yabiwa baddugavu oba yabiwa Africa. Kakati nga balina okuddira Africa obutagikkiriza ku product ku industrializinga. Bo be balina okuindustrializinga. Kati kitegeeza nti raw material owa industry yaabwe okuba eyawaggulu alina kuvanga mu Africa. Era balina okuteekateeka oba okuteekawo enkola etatukkirizisa kutegeera ngeri ya kukolamu bintu ebyo, kubigulayo buguzi, kubanga they can't manage buy food, buy toilet paper, buy clothes, buy everything from the people ate abalina ne raw material. Singa ekyo kyapeninga bagenda kufuuka baddu gye tuli fe abaddugavu, kubanga we have everything. Yes. Kati basomesa, balina okusomesa abaana baabwe okuva mu buto engeri y'okumaintaininga status eyo, era babasomese ne structures ez'engeri gye balina okukikola. Balina okututeerawo resources ze balaga nti ate kati omenyekera ki okunoga emmwanyi ozaanike ozikaze oziteeke mu bukutiya ng'ate nze nsobola okukuwa ssente ng'emmwanyi zo ziri ku musiri nze ne nzitwala n'enkola emirimu egyo gyonna. Kaakati omuntu omulimi omusiru yajja kulaba nti wemma kituufu, ate noonye wenyanike emmwanyi, ate zaanule, ate enkuba ezze, ate liki. Bwe mbanga nina mpaamu essente nga zikyali ku miti nga yagenda n'ozinoga, ate lwaki yawo mba ze sigenda kwekyakalira kunywa mwenge. Kakati
omuntu ono ajja kujja mu mwanyizo endebe agigule 3,000. bw'agula endebe eno 3,000 bw'ebanga omusirigo gubaddemu endebe 10 agenda kuwa 3,000. njagala mutegere ekintu kino bulungi. yajja anoge mmwanyi naye bw'azitwala agenda zaanika zikale, azikwata azitwale ku kyuma baziggyeko akakuta afune kalya ery'empeke y'omunda kye bayita kase. Kakati bino ebikuta bino byajjeeko ate agenda kubikola ng'ekigimusa. Gwe eyamuguzizza emmwanyi ogenda obigule ku 3,000 ziri ze yakuwamu buli ndebe okugenda okussa ebikuta ebyo mu bitooke okugimuka. Kakati yajja kuddira eno emmwanyi gyajjemu ey'omunda kase agikube akolemu kaawa. Ku 3,000 zo ze yakuwadde simanyi z'osigazzaako ogende okugula kaawa. Kakati olaba 3,000 zino ze yakuwadde nazo ozizizza ozimuddiza ate ye byakozeemu buli ndebe agifunyeemu oba agiggyemu ebintu byajjamu 6,000. Kale oba tubale 3,000, that is 1,000%. Ekyo kye bayita mental slavery. For example, amafuta aga Uganda. Bwe tusima amafuta gaffe ne tufuna refinery, ebintu ebiva ku mafuta ago as a raw material okugakuba okugafula amafuta bivaako ekintu kye twalise ng'envumbo. Kumwe wano waliwo yali asimye Kadoma. Nja kujja olumumba w'emboozi ya Kadoma. Nasima nnyo Kadoma. Naye envumbo eyo eva ku mafuta ago eringa eya Kadoma evaamu ebiyitirivu. Ebisenge bya baatule, amazzi ga baatule, oyiro oyo gwolaba agenda mu mmotoka, gaasi oyo gwemulaba afumba, amasannyalaze, ezo zonna babudi wires ze mulaba, rabba, buli kintu ekya rabba, emipiira gy'emmoroka, emipiira gya pikipiki, emipiira, everything kyolaba nti it's rubber. Kitegeeza nti ye omuzungu bw'ajja n'akuteerawo payipu n'aga nti twala amafuta e Tanzania, ebintu bino byonna ye aba aguzeeko mafuta ate ng'agakyaginze nga crude oil, akuwera ku price eya crude oil. Very cheap. Kambalage price gye baatuwa sente Uganda zeesigaza ku mafuta nga tugayisiza mu pipeline nga tetuzimbye refinery. I think I have it somewhere here. Saagala omanyi nze nabaga nti wano mwaguma dda. Nsooka batereeza mitima nengipreparinga wano tumenya emitima ne tugiyunga n'okugiyunga. UNN emenya emitima n'okugiyunga. Kati tereera olabe ssente z'amafuta. Bantu abasinga temukifangako ate ne parliament yammwe tesobola kujja kibagamba wadde ba ministers. Naye
ngenda kubalaga sente meka Uganda zesigazaawo. Take home. Take home wa Uganda. Ku mafuta njagala mu mulabe. Kakati mutandika okukayana nga mulina we musinziira. Oba tugende mu lukiiko lwa UFCC nga mutegedde ebintu bino. It's very crucial information. Very crucial information. Aha. Bino muyinza obutabitegeera. Naye njagadde mu bitegeere olunaku lwaleero kuba mbadde temubimanyi. Mulabe obutemu obw'abantu bano ku Uganda nga teri mukulembeze yenna asobola kububagamba. Tewali mukulembeze asobola kububagamba. Mwesibe enkoba, mwesibe bbiri, nzija. Munywedde, mitima gyakaluba. Ani mwangamba ndi wano mitima gyakaluba. Kale, bwe giba gyakaluba tugende. Kambagayizirizeemu wano. Njagala mwetegereze ekintu kino. Information tuba nayo wano. Bwe muba temulengera bulungi muŋŋambe ngezze. Can I enlarge? How about there? Wano ate kiba kisusse nnyo ndowooza. Katukiteeke wano. How about that? Kati mulaba bulungi saizi ye. Kati mutunule bulungi tugenda kuyita mu bwangu. This bad deal is not from what was signed yesterday, April 11th, but from the entire oil exploration project, he said in the letter copied to several local and international media houses. Boogera ku Museveni wano. Let's do simple math if 5 seconds. I mean in 5 seconds. Kakati wano bino byengendo balaga bye byali mu ndagaano Museveni gye yasayininga ne Tanzania ku lw'abanna Uganda. Museveni ne famire ye be basayininga endagaano eno ku lw'abanna Uganda. Ng'ennaku z'omwezi 11 April 2021 nga tannalayira na kulayira mujjukira wano juzi kuba yalayira May. Kati ono Suma oyo omukyala mu Tanzania olwagenda ku ntebe bwati olwatta Magufuli omukazi katono alemena kuziika yajjira wakola eddiiru. Kati mulabye abazungu lwaki Magufuli yafa mwe mulowoozaga n'amafuta Tanzania yakola ddiiru. Nedda, Tanzania si yakola ddiiru wabula baakoze sono nga Magufuli agaanya okusayininga ddiiru eyo ng'agamba nedda temusobola kukola muti bannayuganda. Ye n'ava mu pikica omukazi n'ajja era olwajja n'asayiningirawo ddiiru.
kati yeno deal gye baakola era Museveni n'atafuna na nsonyi n'agikopinga kuba every media house n'egifulumya naye tewali na yavaayo gisomesa bannayuganda na biki Museveni bye yali atadde mu ndagaano eno. Have a look. Njagala tukole mathematics ono ng'omukulu ono bw'atugamba wano mu dakika mu seconds 5. N'agamba today if a barrel of oil costs $60, listen very carefully. Kati tandika okuwandika figures no wansi. Agamba nti olwaleero bw'eba galani ya mafuta oba ya oil kyetuyita crude egula $60. $60 ze sente mmeka kati mu za Uganda? Abali mu byuma mutubaliremu mutubuulire mu sente za Uganda. N'agamba now the oil companies will get 70% of that, which is $42. Muwulirize bulungi. Kati tugenda kutema nkaaga kuba balalero y'amafuta kati eri ku 2,000 ku 20,000 kakati kuno. Thank you Fie Babrika. Kakati kuno tuli mu mathematics mututeerawo figures mu comment box mu chat room. Kakati kuno kampani y'amafuta eri mu deal wenu egenda kufunako 70% ku 60 eno, which is $42. Kati tudire dollars zino $42 zirimu sente meka tuzaawule ku 21,000 kubeno kati leero lwe musooka okumanya ekyama ekyali mu ndagaano eno. Kakati $42 ziri worth $14,965. Kati njagala ezo tuzaawule ku 24,000 tubale tusigazaawo meka. Kuba zino kampani y'amafuta mu ddiiru eno zaayo. Kubanga 60 zino mwenna mwe temunnamanya kampani eno y'amafuta yeziwaayo oba yeegula naye kati ye rate gwe baagateeka deal kakati kati tugenda gatematema tulabe Uganda yeesigazaako sente meka ku mafuta agaayo naye nga ne raw material na bino ebirala bino bye twalifunyeeko okukolamu ebirala nabyo babitutte kati ebyo tewali we babikulaga. Era ye Museveni tagaana kubanga awaayo mafuta asigaze ensi ya Rwanda naye basigaze biri ebiva ku mafuta kuba ate ebivaamu bagamba bisinga oba bikubisa amafuta genyini nga oil emirundi nga 10. Kakati tusigazaawo $6,428 ze sente zisigaddewo nga tujjeeko kampani z'amafuta. Mbaddirayo ku video omusajja oli kye yali agezaako okukubiriza abaana n'abazzukulu abazungu okukola Africa. Tugende maaso. Kakati Tanzania government mbu in courts yo egenda tucharginga $12.77. Kitegeeza nti Tanzania yo okuyisa oba okuteeka refinery mu nsi yaayo n'olupiiro duyisa mu nsi yaabwe egenda tucharginga ku buli barrel $12.77. That is $4,556. Kati nazo tuzaawule ku $16,428 tulabe balance kyasigalawo. Awo wonna Uganda tennalabikako. Awo wonna ffe tetulina we tuli. Katulabe sente ze tusigazaawo. Muli mu kubala. Kakati zino Tanzania tucharginga zaaki nga transit taxi
for each barrel of oil passing on the Tanzania portion of the pipeline okusinziira ku kyebawandiika mu ndagaano eno. Kaakati Uganda kati wano bakulaga nti the oil companies and the Tanzania government take $55 from the $60 on each barrel. Oil companies ezigenda okusima oil ne government ya Tanzania ku $6 buli kagalani oba buli kidomola ky'amafuta bo batwalako $55 ku $6 kati ekyo that is leaving Uganda to take only $5 from each barrel of its own oil. Ono yakomekereza nti even a kid will know they have gotten a bad deal. Uganda mu bino byonna yo Katonda ogiwa amafuta gaayo ku zino sente zonna zibadde mmeka? Zibadde sente zino omugatte ku $21,400 Uganda egenda kuba efunako $17,000 mu 8 Get up. Mulabye ekintu kye bayita mental slavery. Kati buli lwe tuba tusomesanga wano ubwenge n'omwana w'omuzuukuse omunaaze maaso ajje eno ddiru gye tubagamba yaggwa ddo n'etekebwako omukono yasayiningibwa mu State House. Jukira eri non-disclosed to Ugandans ne parliament tegimanyi. Era pipeline egenda maaso n'okuzimbibwa. Wano mwene endagaano kyenkugamba kijjukire tewali we boogerera ku bisigalira by'amafuta oba ebintu ebiva ku mafuta kubanga byonna batwala crude oil. Tanzania yebisigaza. Kati twebuuze ebintu ebyo ebikolwamu ebyobugagga ebyo byonna kuba nabalaga dda wano ne mbagamba nti ebyo ebintu by'amafuta mbiraba ebiva ku mafuta nembalaga wano gundi mweyo raw material eva ku mafuta nti ffe tetwetaaga na mafuta ne bwe tufuna ebyo byokka abantu emirimu gye bajja okufuna bannayuganda mu kampani ezigenda okubanga zikola ebintu ebiva ku mafuta. We don't need even fuel. Kaakati ebyo mwebuuze ani byo abitwala era byani? Bwe tukugamba nti Rwanda yetwala ebintu bino on behalf of Museveni tuba tukulimba oba tuba tulimba kubanga these are things ensi yonna kyetasobola kukkiriza. Who can accept this deal nga ddala munnansi era nga munnayuganda ng'akulembera Uganda mumumbuulire yasobola okukkiriza deal eno abasajja bano gye baakoze oba gye baakola? Who can do that? Museveni assigning a deal when and it's already going ahead. Era bali mu kukola buli kimu okulaba nga amafuta gano gagenda nga Uganda erinako
onole $5 kakati ku $5 ezo Uganda zerinako kwe kuli emisoso gyonna kwe kuli bano era bajja kusigala babbako era nga bagabanako kati mwe mulowooza Uganda ebegaza kubeera tebasobola kulaga gundi yonna ndagaano yonna nangabanya ya ssente ezo kuba omusajja mujjukira lwe baamubuuza yagamba oyiro oyiro simanyi mujjukira Museveni lwe baamubuuza oyiro about oyiro yatugamba amafuta ga NRM ye yagazuula era ebya oyiro bye muliko talowooza nedda ffe tuba n'obutambi buno kaka. Candidate Museveni, on the oil, what is your position and how do you see moving forward for this country? The policy that you will have in managing this finite resource if you are elected as president? Well, the oil was discovered by the NRM. Under my leadership and direct command, I trained the scientists. I refused to negotiate with the oil companies until I had trained the scientists between 1986 and 1989. And when the scientists were ready, they are the ones who negotiated with the oil companies. Uganda now is an exporter of the human resource in terms of petroleum or science. Regarding the oil money, kakati mwe abaali balowooza lwaki omusajja ono yali abagamba nti regarding the oil money era abasinga nabaga nti wano kati ekyo ekintu ky'oddisaamu awo kiraga zonna baazibba oba Uganda temulinaako kati leero ekibuuzo lwe mukirabye ani Uganda ky'omulala eyaliwo nga ddiiru eno ekolebwa kuba gambye ba scientist baba banegotiatinga ddiiru eno era ye yabasomesa era kati Uganda ngagga nnyo mu ku exportinga resources about oil scientists. Kitegeeza ne 5% potea nayo teriiwo. Era bannayuganda mujja kuwulira bino era bajja kusigala nga beetuddeko nga batunulira bammemba ba paalamenti baabwe nga abamu bakaaba gavumenti etuyambe. Ffe ababijjayo nga baga nti those are government agents. Kimbugwe akolera Museveni. UNN ye ya Museveni. Kati ffe bwe tugambye bino gwe atakolera Museveni lwaki tugenda n'omulumba? Kuba tukubuulidde obubbi bwa Museveni. Kati gwe atamwagala kozesa advantage eyo ogenda ogambe nti okumanya Museveni oli mubbi tuzze kutta. Omuntu wakolera yennyini ye yatugambye kubanga buno buba bujulizi obukkirizibwa mu kkooti. Mukyala wo bw'akuwaako obujulizi nti olina enkovu mu mugongo waliwo amuwakanya. Kakati mukozesa advantage eno Kimbugwe bw'aba akolera Museveni kitegeeza byakugambye bituufu.
kati genda okozesa advantage eno okujjayo Museveni bye yakunyagako instead of okugamba abantu temulaba Kimbugwe oyo wa Museveni tafaayo na kulaba biki Kimbugwe byayogera biki Kimbugwe byagezaako kutegeeza eggwanga. Indeed, gullible generation. Naye era still Museveni asigala afuna mu kubanga Museveni ainvestinze mu kusiriwaza bannayuganda. And indeed, bannayuganda bangi kati bagwagwa. Ne bw'omulaga ekintu kyalabako bw'ati agamba ndi ekikulu oyo gundi yatugamba nti akolera Museveni naye akiwulidde naye nti kale nkiwulidde naye ate kati ate baatugamba akolera Museveni. Yeah, kubanga nti omanyi Mulangira, they are not critical thinkers. Or like I just Mulangira, let me tell you something. That's why Chinagam Mulangira nti common sense, it's a gift from God. Ela tell you muntu asobola chikujja kwa, I'm telling you. Chinganga, for example, let me tell you something Mulangira like that. To analyze issues, or kuwanga, or a third eye. Nenga or chimanya nti kwanga just abantu Mulangira tibaga kai kukiriza nti in this world there's no such thing as equality. Techiri yo. Kwanga no one down no time ko kaba musmanya musmanya will get that. No, in life there's no such thing as equality. Nenga los neno Mulangira tezenkana kana no. You know chimuka no bongo abantu Mulangira the way we think it's not the same. So do jaku da o yeah so you know okolotya diru nga nanyini mafuta yate yasinga okufuna ekitono nga refinery gizimbe Tanzania wali amazzi agali special nti gundi eno yali refinery yetaaga mu Red Sea Tanzania yegirina fe tetulinawe tusa refinery mu Uganda. Mulangira olaba nti even if gaze emitwalo 6 gino be 5 then oli asiga owa oil owa company ya oil asima atwalo 6,400 asidala muli banna Uganda. Yeah, Mulangira olaba even if that's not the case Mulangira kati olaba sente zineno ezijja oba eziva mu bitongole that World Bank and IMF. I'm not surprised at all. Kwanga bo bine bitongole Mulangira biwo making sure that they determine the price. Yes. Yeah, baby no kai professor byadda kugambe ate I'm gonna go deeper kwanga waliwo ebirakai mwina okumanya. Yeah. Kubanga eno barrel ya Uganda okugula 60 okugikostiwa ku $60. Yeah. Kemunonye world market barrel eri ku dollars meka. Kubanga tetulina kuteeka ndagaano oba price mu ndagaano nedda tulina quotinga barrel tubeere nga tutambulira ku world market price. Amafuta bwe gaba galinnye tulinnye bwe gaba gasse tuke. Yes. Naye olaba they fix even the price. Yes, Anti Mulangira kaino ankachenga Mulangira. These are the roles why we have the World Bank and is a Seneca is about Banna Uganda. No, these are debt traps. No, you can go on Google now. Okay, very pricey amafuta. It's over $75. Yeah, no, Mulangira. Yes, it's the price. Nenga bine bitongole Mulangira. They are the ones that cheat Africa's resources. They determine the price of how much they will buy. Fair about fixing it at that price. Yeah. Na ye, mukifo ky'okubanga tufuna material eri eva ku mafuta tukole mpira gye Morocco to supplying Africa. Tukole tiles to supplying Africa. Kakati ate
ekyo kirungo nakyo bakitututteko. Yes. Babikole babituddize nga mu Uganda. Yes. Yes. Yes, Kurachi ebitongole Mulangira. Now you're talking. Tebakiriza era ngoli Professor Kayinga wakugambye nti industrialization. Tebagala is even when you look at the industrialization, the chart is that the number went down. Is that tebakiriza and seasonal to manufacture their own goods, which means that's just to bribe. You know those policies, Mulangira. Ugandans bino byebimu ebino okuteesebwako mu UFCC kansubire nti abasinga mu nootinze endagaano eno naffe bakitunisneakingira out. The insiders mwebali abasobola okulirizinga information eyo nga nabo beewuunya. Wuno batubuulidde crude oil cut price is at $83.76. Kati gweyo bagifixinga eri $60. Tosobola kusa price y'amafuta mu ndagaano. Only percentages are enough. Wali muina quoting a world market price. You know, $83.67. I mean $76. Bino ebintu bannayuganda tebabimanyi. Nabagamba nti buli lwobanga toli informed, you can't argue your case. You can't state your case. Chovola babantu mu Uganda batye kooti. Bati ogenda mu kooti. Bannayuganda bati okuhayalinga ba lawyers. Bati consulting aba lawyers. Nze nalina mikwano gyange Uganda. Ngamba nnyo nti naye bana bw'obanga oli free by this time gendangako mu kooti otuuleyo owulirize. Kubanga tebakugobaayo. Otegeere kubanga abantu abamu oli okumugamba nti bakusamoninze bakuwadde kooti summons. Oyinza okusanga mukenswa nakukubira Kimbugwe kakati batereeza summons antwala mu kooti. Ayagala kuyita oli amuwaabidde mbu bateese. N'omugamba gwe wasa musango ki nti sazanze ku musango naye nze ebintu bya kooti Kimbugwe nedda. Gwe what is your case? Gwe gwogamba otya ku bino by'obisomye bye bakuwaabira? Yeah, Auntie Mulangira, Auntie Kyengamba Mulangira, olaba, and that all goes all back to our constitution, Mulangira. Ti kubanga tebamanyi na bigambo ebiri in this court over these judicial kaigundi. Honestly, atiayo no genda kubanga abatamanyi ne bigambo bineno bitegeeza ati. Honestly, so Mulangira autwina n'obwetwaze. Honestly, Mulangira baba tyayo. Kyovola batulina okuddamu okuwandiika amateeka gonna mu nnimi 16 eza state gasomesebwa abantu. Abaana abato bagasome kuva omuntu awoze mu Luganda kubanga otuuka kakubulire balooya ba Uganda omanyi nti bagagga bazibu. Yeah, balooya ba Uganda baggulawo NGOs. Omanyi lwaki baggulawo NGOs? Kwe kukwekamu ebyobugagga bwabwe bye bajja ku bantu. Yeah, free tax. Uganda yeri omuntu atasobola kugenda ku passport office kwejjirayo passport. Ayagala omuntu amugendereyo, ayagala asanga ali ku gate yabaji mujjirayo. Ogenda ku luzinga emirundi ebiri. Oyo akubbe ate nga toyize. Bw'oba okala ofunye omukisa n'agikuleetera naye era toyize. Kitegeeza naawe tosobola kutwalayo mwana wo.
n'omwana wo tosobola muyigiriza ogenda kuleka generation y'abaana bo ku generation nga bonna tewali amanyi bwe basaba passport. Exactly Mulangira. Ate ekyo Mulangira y'ensonga abazungu baatugaana okuyiga ekintu industrialization. Olwakati nga what the professor said, industrialization. Yes, on practical curriculum za Uganda Mulangira. Sometimes zizire just nenseka n'okuseka. I laugh. Omuntu oguze ettaka okutte miliyoni 10 oyina n'amagezi n'omukisa Katonda gwakuwadde oguze ettaka miliyoni 10 oba 2 ate n'ofuna omuntu atagenda akugobera ekyapa kyo kati ogenda kuba shuwa otende kino ekyapa kyakuleetedde kyekituufu. Mukaabo bagoba ku ttaka naye abo bakadeyideyi ababeera ku land office be bannannyini ttaka lyammwe era be balitunda ne bajja ne babagobawo kubanga zino foomu ze yakuleetera gwe n'osayininga tewatwala na budde kuzisoma owooza nze gwe nkwesiga ate babimanya ate Mulangira. Why are you guys so gullible to that extent? That's why Mulangira ze kugamba Mulangira oba nga bali mu kumpuliriza essala za kakati nze mbawa challenge abo simanya kayeba MP oba nga basobola okusoma ne bategera constitution ya Uganda from A to Z. Senga imagine senga batekawo challenge Mulangira ne bagamba tino tetugenda kuwa musaala guno omwezi nga constitution eyo nga togitegedde abasinga mwinza okuvaamu desina bana oba basatu. Malik, osanga omuntu e Uganda ng'amaze n'emmotoka nga yagigula cash agivuze emyaka 6 nga takyusanga kaadi yaayo. Kudda mu manya ge. Naye kakati noone yagitunda bonna benkana n'oli yagigula kubanga emmoroka eno bwezza omusango oli yagitunda yabeera mu buzibu ono bw'aba teyakyusa mannya gissa mugage. Ekirala singa ono yakuguza emmoroka taba mwesimbu kimala asobola okukuggyako emmoroka eyo bw'ebanga teyakyusibwa mannya oba singa avaawo looya we n'aba nga yakitegeerako kuba bino babikwasa balooya kyovola nti Uganda obugagga tebubeereka ebyobugagga by'abagagga bonna abali mu Uganda balooya baabwe be babitwala nga bafudde. Ekyomukisa looya oyo kyasobola okuwa omugagga oyo kuwasa muwala we oba kufumbirwa mwana we kakati ne kitasoundinga nti baabibba naye nga byonna kubanga buli kimu kyonna omukazi wo talina kyamanyi omwana wo talina kyamanyi wabula kugamba lukwago yabirina byonna biri wa lukwago ebyange byonna biri wa lukwago kati singa emmoroka ekkuba abaana bo bagenda kudda ku street because temwagala kusoma temwagala kuyiga temwagala kuwulira olw'okuba babagamba anti UNN baatugamba tewali agamba nti ya Museveni kuba tewali alina bukakafu naye agamba gundi yaŋŋamba nawulira gundi yaŋŋamba gwe nga gwe what is your opinion gundi yakugamba towuliriza Kimbugwe well and good kati what about you what is your own opinion kubanga nti Mulangira anti ekyaleeta obuzibu Mulangira kiri nti that kubanga all media stations Mulangira Uganda they were not used to this kubanga bamanyiza gossip Mulangira nsi ki oba gwanga chief an example nga mukera kumacha mu gossiping gabuli kumukutu kuliko just gossiping rubbish mwerere Mulangira eryo gwanga Mulangira libeera full nze sobola even na following any media house mu Uganda kubanga buli kintu kyensomako is just rubbish Mulangira like honestly nenga binene Mulangira bigenderere kubanga that's the state of mind jebagala okumira mba Uganda mu butamanya kubanga obaka inga tumanyi Mulangira you're manageable basobola okukozesa basobola okulimba basobola okulimbira mu condition
Jiwandi badde toina kubeeramu. Tweyongereyo Malik. Ndaba wano list. Yeah, so Omulangira kaino bwabaddewo kaya la kaya bweze kaya like a part 2 kaya to the other video. So nyoba kaya chika diskana kweza like a part 2 of this video. Yeah. Let me find out. It's unbelievable. Muganda and Frank bw'oba kyatunula nkutumiddeko nnyo naye nga sikulaba mu chat box. Sikulaba. Mbadde mmanyi weebase Frank. Bw'oba gy'oli bongereeyo. Nkumanyi zino tozivaako bweziti zino Frank. Frank, tuli kuyoleke wano. Tuli kuyoleke. Ono Museveni. Kati n'oŋŋamba nti Kyagulanyi oyagala kuggyako Museveni nga bino byonna abantu tebabimanyi. Tweyongeddeyo ku part 2 y'omusajja ono muzungu. Muwulirize, twagadde kusooka kubalaga omuntu ono kyasomesa kiringa omuntu ajja n'akugulako emmwanyi zo nga ziri ku musiri. Bantu bangi nabiraba nga nze ku byalo ewaffe. Ng'oli alima ennyaanya ze, olumulisa ne zissa ng'atunda. Naye atundidde ennyaanya zino bageraageranya bokisi ezinaabaamu nti bokisi 100. Kale bwe ziba zinaavaamu 100 ondekeramu mmeka nze agenda okugula nti kankulekeremu bokisi 2. Mpaza bokisi 8 tugibalire ku mmeka nti ku 2,000. Nga bamubalira 2,000 times 8. Those are 400,000. Ng'agenda alya ebifi by'empuuta. Naye ennyaanya zino we zigenda okubalira nga box eri ku 1,800 naye nga ye yatundira ku 2,000. Abamu bajja muno kaayana ne bakwata n'amajambiya batemangane naye ng'ate waliwo endagaano. Kati abazungu bano batugulako ebintu oba raw materials olw'okuba bo bagamba batuyamba tuleme kumenyeka. Naye ne weerabira ebintu bye baba bakututteko ebirala ebiva ku bintu bino byonna bigenda waabwe ne babikolamu materials endala ne zijja ate ne bazikuseera. Kyovula nti engoye ze twambala zaabwe naye nga raw materials ava Africa. Kyovula nti ebikopo bye tunywerako biva waabwe. Yeki kye tukola tewali. Naye ebintu bino musomesa ddi abaana oba babitusomesaako ddi nti biva mu kino na kino na kino na kino kiva wano fe abakirima. Lwaki? Kyovula ba China yabaga nti no tubikolera wano. Namibia mbadde nsoma ku Namibia kati erina over car assembling plants over 5. Mitsubishi is there, Toyota is there, Benz is there, BMW is there. Tewali mu Namibia bavuga moroka mpya. Olaba Sudani, Southern Sudani, febe tuyambye okweribaleka balina plant, ka plant kati. Rwanda ina ka plant. Uganda tulina kiira buli gye bakola olugitestinga ng'efiira ku kubo babuuza lino ebbaati mwaliguze wa twali importinze China. Gino eminyolo mwagijje wa twagi importinze from China. Kakati ate baga nti ate moroka Uganda yegikoze. Mulangira ebyendaze okubagamba nti teri kabonero konna akalaga nti tulina obwetwaze. It has just in zero, just in Nembagama. You guys are just comicals. Comical, it's just comical. You know. Ubwenge. Muwulire omukulu ono akyagenda mu maaso n'okusomesa engeri y'okutwavuwazaamu oba okutukuumira mu bwavu forever. The same thing happened earlier. Why?
because in these two periods, we had East Asian rapid industrialization processes. So in the earlier period, we had Japan and Korea and Taiwan. Okay, rapid growth, sucking in raw materials from Africa, driving up the prices, and then sub-Saharan African countries grew. Exporting raw materials, they grew. But after those countries finished industrialization, then sub-Saharan African growth rate again fell. Okay, but along comes China. Next wave. Okay, again, sub-Saharan African growth rises, but now China is going down. As many of you now know from the press, China is going down. But sub-Saharan Africa is going down even faster. And we're going to go back to where we were again, with very low prices of raw materials, very low growth rates, and again, the sorts of poverty that we saw once before. Because, bottom line, sub-Saharan Africa is condemned to this role, just the supplier of raw materials, not a manufacturer. Very recent data showing emerging markets that produce raw materials against emerging markets that produce manufactures. And you can see now with the weakness in the global economy, it's the emerging markets, that's the red line, it's those countries that are suffering the most, the emerging markets producing raw materials. They're suffering the most. And here it translates into their currencies being butchered. Okay? The currencies are collapsing of these countries, and many of them are sub-Saharan African countries. Some of them are Latin American countries, okay, who also rode that same wave. They thought that raw material production was going to save them. But now they're facing terrible problems. And I'm sorry to say, it's just going to get worse in the next 2 years. It's not going to get any better. And this is what it does in terms of gross domestic product. It's the blue line you should look at. It's the blue line compared with the red line. And what we know is that blue line is really going to go down sharply in the next 2 years. Okay, so relative to the rest of the world, sub-Saharan Africa is going to suffer. Again, why? Because it's condemned to this raw material production. This is basically why. How is it condemned to that? Well, the first and most important is the economic structures. After colonization ended, we needed new structures to keep these countries where they were. Okay? And the first of those is aid. Okay? We give them aid. Aid for what? Actually, we give them aid to keep repressive regimes in power. That's all. Okay? We're not giving them aid for much more, except a little bit of infrastructure to make sure those raw materials get to the ports and are gotten out of the ground. But for the most part, we give repressive regimes money and power and guns to keep that system going. This is what it's fundamentally about. All the hypocrisy about transparency and democracy and bullshit like that, it's all bullshit. You know? And at least the Chinese don't enter into that bullshit. They say, we don't care about the whole political environment, we just give the money. Okay? And it's for raw material extraction, period. Okay? Number two, and this was a very important one, still is debt. I was telling some of my students today, was it today or yesterday, about Confessions of an Economic Hitman. You remember this? Have any of you heard of this one? Confessions of an Economic Hitman. It's a book written by John Perkins, who used to work for a very nebulous, opaque bank. No one had ever heard of this bank, but it was formed in the 1950s
by the IMF, the CIA, and the American State Department. And it had only one job: to lend money to developing countries that were raw material producers in order to indebt them. Once you are in my debt, I control you. Okay? And this bank had 4,000 employees. But no one ever heard of this bank, you see. But it would go to country after country offering loans. And if the president did not accept the loan, they were killed. And he gives 2 examples of presidents who were killed when they did not accept the loan. You see, the lending is also very important to trap the country. It's very important. It's part of that process. I teach in Suriname. And Suriname in recent times had a huge foreign exchange reserve. So big they didn't need to borrow money. And then one of my students who was very high up in government, he said, you know, the IMF is trying to convince us to borrow money from foreigners. Why? I thought, duh, you know, sorry about this, but, you know, this is the game. And in the end, Suriname did borrow this money because the IMF said, if foreigners lend to you, then everyone will think Suriname is such a strong economy that foreigners are interested in lending to you. You understand? Before Lula came to power, you know, the previous president in Brazil, Cardoso, his predecessor, took a gigantic international loan. No necessity for taking the loan. Why? Because once I catch you with the debt strings, I hold you forever. You are my prisoner. Okay, so debt has been this huge spider's web which has trapped sub-Saharan Africa and keeps them held there. Aid, debt. We have a third structure which is again not known by many people, but it's something that was put in place and continues to this very day, with no one discussing it. No one says anything about it. It is monopoly buying structures. This is for all raw materials and basic agricultural goods produced by developing countries. There are only 4 or 5 Western multinationals that buy all those goods. And they collude between them. So if you take any major product, these Western multinationals, they collude between them. Even if we go down to banana production, we had a PhD done here at the ISS, and the person showed that the 4 or 5 major multinationals, they collude, and in order to make sure their control is total, what they do is they force all the producers to produce the same uniform banana. You know, the crap you buy in the West and has no taste at all. You go to any developing country, you know how a banana tastes, don't you? There's so many of them, lots of varieties, but we only market 1 or 2 types, so we have control, you see. If you don't produce at the price I want you to produce, I go to the next country. You see, we get control. So these buyers, they impose that control, and they keep pushing the prices down and down and down. Okay, this is the game. No one says anything about it. There are no commissions of inquiry to say, this is illegal, what you're doing. The WTO has nothing to say about this. But sorry to say, you know, if banana prices rose 10 times, especially for people like me who love bananas, okay, I protest. I like my living standards. Okay? It's the same with all the other raw materials, you see. We're all benefiting, we're complicit. We're actually complicit in this because we will protest and shout out if the situation ever changed. Okay, now we come to those international institutions. And I must tell you this from the outset, don't think of them as wicked. IMF, World Bank, WTO. We always think evil creatures, horrible. It's not. It's just economics. It's economic warfare. The rich declare war on the poor.
it happens everywhere. It happens in a country. The rich country. Omulangira, only that Chibaita big boy politics. So when you put down banana justice, sometimes it just can obsessing. So the World Bank and the IMF and the SAP structural adjustment programs, they all work in one. So at Chibakula is that sente wa Uganda, Tibaziwa, but na Uganda, Baziwa to keep the regime in power. Kubanga, they want to keep the system going. Mulangira. Kubanga, loan, Ngawagambe, the professor, is a debt. Yes. It's a debt. And Sioka start Baji take in those fists. Nemugwa in that debt. What happens is that you have to give up your mineral resources or your raw materials at a certain cheap price. That's what these countries want. Now let's take example John Perkins. I recommend, if you have any money, it's one of my favorite books. John Perkins. He was a former CIA, for example. Nanga CIA. But take all that Kwanga, he used to work for a private company, which is like a private bank. Nanga, he used to be hired into all of these countries as in our resources. Nanga Baliba forcing leaders from those countries to take on those loans. If you don't take on those loans, mineral resources, you have to go. You have to be killed, he said. Yes, yes, you have to go. And he said 2 presidents refused loans. Yes. Were killed. Yes, yes, Mbalage politics. Watambula. Because just the Muliko is it's not something, but the thing is that Mulangira, now for example, bananas. Nabagamba, mulaba bananas mula this mulia like in the West. You can even eat and you can see the taste. All of aunties from the West, Nenga, these multinational corporations, Mulangira, they manufacture 2 tastes. Nenga, Zonazona, they all, they all collide. Nenga, Nenga, they have a one uniform, whereby kind of bagam, okay, no, this is the solar product that we have. Nenga zinensizineno zinokubanga ziri under bine bitongole bineno. The World Bank, IMF, and SAP, structural adjustment programs. So which means Mulangira, never jeda justi never gamba and see amwe amaftagamwe tugagala kusente west kubanga you took that loan. Nenga loan yeyo, it's like basically it's like a deception for the world to think Kubantimbu Uganda. No, that's not loan. It's a center baziwa Museveni n'abantu to keep the policies in place. Do you think when the opposition you see the thing is Mulangira, it's even more than what you think. Kumanga bano Museveni tebajja kuverika bakugamba nti of course kaya tuli alone kwanga. When you look at Uganda services, but bazikola kwanga bamanyi centers bazibawa indirectly. Oli akugambye nti oluguudo tosobola president alina buyinza bukola luguudo nga bossi be balumugambye. Oluguudo lwonna lulina kuba in their favor nti waliwo ekivaayo okutuuka on time ku port, not for the people okutambulirako. Naye bino byonna nga bisoboka okuviibwamu. Namibia is free now and other countries zetujja obbabuulira eziri free. India, Namibia terinaamu even Indians oba anyone.
They are pure Namibians. Katweyongereyo n'omukulu ono. Tumumalirize. It's unfortunate. Come on, you know, I mean, grow up. This is not about people living in democratic systems. What we have is the rich control. The rich set up these institutions explicitly to control the poor countries. And they don't give them much room for maneuver. Which incidentally, when the IMF starts talking of poverty alleviation, you should also understand that there's another game there also starting to play, which I'm going to come back to later. But what do these institutions do? What does the IMF do? What is structural adjustment about? It's about making sure countries keep producing what we want them to produce. We make sure they have recurrent balance of payments problems. You notice these countries never get out of balance of payments problems. You notice that? Whereas countries that never took IMF support are always out of balance of payments problems. But the countries that are continuously getting advice and support by the IMF, they're always in balance of payments problems. Why? Because that's the way we keep our stranglehold on them. And that's what we have done. We have done, the IMF and the World Bank. And they've also done something very, very important. And that is they have destroyed the self-sufficiency of these countries. Colonization started it. Okay? One of the most important things is we destroy food self-sufficiency. Okay? And the World Bank continued it. They forced most countries to eliminate all food subsidies and food support. Okay? Because once you don't produce your own food, I increase my control of you. How do we know this? Well, very funny thing happened some years ago. Not so funny, actually. It involved starvation of a large number of people in Malawi. Okay? Many of you could remember this because it was really tragic. But the Malawian finance minister, who was under terrible threat at the time, suddenly broke ranks and he said, well, you know why we had this famine? Because one of the conditions of the loan given by the World Bank was we destroyed all our grain surplus stocks. Why? Because remember, we want you dependent. 1970s, the US Senate, the US Congress said, we will not allow Latin America to produce their own food. We will start a strategy involving the IMF and the World Bank to destroy food self-sufficiency of Latin America. Then they will indeed be our true backyard. And that's exactly what they've done. Look at all the Latin American countries. Look at them. They used to be food self-sufficient, but they're no longer food self-sufficient. Now here comes the kicker. This is the beautiful part of it. I congratulate them. You know I admire them because they do it so well. Okay? I know it sounds really perverse. But we have now in the WTO something called the Agreement on Agriculture. Okay? You know what that Agreement on Agriculture states? It says, if you don't have any subsidies, you're not allowed to put these subsidies on food. But if you have subsidies and income support for food production, you can keep them. Who has all the subsidies and income support? US, Europe. The largest budgets in the world for supporting their farmers are Europe and US. But the World Bank and IMF have destroyed all those subsidies. You see, all those subsidies have been destroyed. And now we're telling these countries, you don't have subsidies, tough luck. You know? You see, we're keeping them dependent. We're keeping them on a string. I have 5 minutes, so I have to be choosy about what I say next. We have lots of examples in the WTO
to really stop Africa industrializing. This is the crucial thing. We cannot allow them to produce manufactures. It's not difficult. Trust me, it's not difficult. We need nationalist governments. We need them committed to industrialization, and it won't take them a decade to move out from where they are. This is the fundamental point. It's not difficult. But this next round of the WTO is designed to block that. If we had time, I would go through all the different things that they're trying to put into place to block anyone else getting on top of the ladder. You've read this book of Hajun Chang, Kicking Away the Ladder. You see, when we become rich, we make sure the others can't climb up the ladder and join us. Okay? And this is what this next Doha round is about. It's to make sure, especially sub-Saharan African countries, do not escape. Since I have about 3 minutes left, I'm going to go to this economic ideology thing, because this is important for academics. You see, we teach, in many cases, garbage, and it doesn't hurt anyone, a lot of this garbage. You know, it's a blah, 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 blah. And we don't know what we have learned, but anyway, we were there at the university and you got a certificate and you go away and you feel you've learned something. But sometimes we teach very destructive things. And no more important than when we're teaching people from developing countries. Okay? And one of those very damaging and destructive things is the doctrine of comparative advantage. It's a lie from beginning to end. It's utter crap. It has been decimated many times, but we keep it in every curriculum. Why? Because it tells sub-Saharan African countries that their destiny is to produce raw materials, you see. And if you produce raw materials, you get rich just like we are in the West. You see, this is the game we're playing, and just for you to be totally confused, we normally build models with it, mathematical models, so you really have no idea what we're talking about, but it seems all very scientific. Then we have the modern version of this is because it's all a failure, we know it's a failure, we now have a new generation of economists saying, it's only a failure because you're all corrupt in your countries. We call that new institutional economics. You've all probably learnt it all, but you didn't know why they invented it. It was invented to tell you the same thing. You should keep producing raw materials. Now, don't be as corrupt as you were before. Nobody ever told you that aid was designed to actually start the corruption process in the first place. Okay, and we need corruption to make sure you're doing all these things. But now we blame the victim. You're poor because it's your fault, basically. And you're poor, stupid, and corrupt, basically. This is the message that we're giving people. We also have many theoretical justifications, but I'm going to say something controversial to end. And she's happy that I'm ending because she has to discipline me. And that is, there are also what I call more enlightened approaches, but which are also potentially destructive for sub-Saharan African development. And this is where I come back to the IMF and the World Bank. You see, now they're all into poverty alleviation. They want you to concentrate on redistributing income, and it's something nice. You're young people, you're socially conscious, you're aware. You don't like all this injustice. So you gravitate towards what we call pro-poor strategies. But actually, I'm sorry to tell you, that is not what Africa needs. Africa needs aggressive industrialization. When China was a communist country and we had equal distribution, who feared China? Who took them seriously? They weren't even the size of the Netherlands. But today, I can't open an internet site, I can't open a magazine, I can't open a newspaper without China, 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 China. And we know what has built China. It's not socialism or communism, it's capitalism, guys.
It's manufacturing, it's production. This is what creates employment. This is what created jobs. I'm not pro-capitalist, but this is the reality. And unfortunately, we're now going to get caught with the good cop, bad cop. The good cop is now IMF saying, oh, you must concentrate on poverty reduction and income redistribution, as long as we can take you away from industrialization. This is the crucial thing, you know? I leave it at that. And I'm sorry I took so much. Oh, we there, Professor. Yeah, Mulangira, every never know it's true. I ain't got that information just alone. Esola okuchusa omwana ayagala ogenda okusoma mu Uganda. Not to get at how the world works. Akugambye nti, they just want to keep these countries dependent. Yes, so akuraki aba colonialist Mulangira bagana aba dugav, or to give them basic knowledge of industrialization. Kubanga bamanyi nti, once we keep them dependent, gullible, nga tebamanyi information kaya nga tebamanyi byabugagga bye balina. This means baba tebalina even the ability okweranako, you know, to become self-sufficient. So kati na kulaga example, it was China. China was a nobody, you know, 50 years ago. But kubanga bakozesa the method of industrialization, but also using capitalism in a full kind of kwanga bo, of course, kind of they were, let's say, communists, and then they used methods of capitalism to try and lift themselves out of kind of like the China that you see today. But that's what we need, Mulangira, twetaga industrialization, but it's so different about kubanga ebitongole bineno bina amateeka amakakali nti tosobola kukola bintu bineno without their permission. This is the stranghold, Mulangira, bye balina on these countries. Self-sufficiency. And to keep that stranghold, Mulangira, because it's about dictator kati nga wa Museveni. Ezo sente kaya ziwa boba na Uganda balowooza nti sente kaya chip oba kaya baziwadde kaya just kaya Uganda as a country. No. Baziwa those criminals, Mulangira, just to make sure those policies that are still in place, Mulangira. I know, Mulangira, I know kind of, maybe I've ruined your birthday, Naenga. Like, this information, I'm telling you, like, I'm talking again, of course, kai maso, era kai nombu. I mean, just the old John Perkins, and I recommend that, of course, you see the documentary and also read the book. He's the man who's been kind of Uganda. He's been doing it. He knows what he's talking about. So, in list here, no, basically, I think I know we skipped in it. So I think I know there was a video of that John Perkins and the book itself as well. And the Kwanga, we are on 49, we should be kind of 1, 2, 3 kind of this kind, but so many kind of the Gundi, just the only kind of the headlines that book. Sure. Yeah. No. No, this was kind of this guy, Thomas Sankara. So Sankara used the conference of the Organization of the African Unity in 1987 to persuade fellow African leaders to repudiate their debts. He told delegates, debt is cleverly managed conquest of Africa. Yeah, of course, yeah. It is a reconquest that turns each one of us into a financial slave. Seeing these leaders go off one by one to Western governments to get a slight restructuring of their debt, he urged common public action that would free all African from domination. If Burkina Faso alone were to refuse to pay the debt, I wouldn't be at the next conference. But unfortunately, Iranga we abyo.
He wasn't to be seen. So don't joke with those ebitongole Mulangira. Still got man talking up to that debt. Are you mad? You need to go. Nenga Mulangira, it's a trap. It's a trap. So NC is angira in that trap. So this is why he said that, like in a quote. He said, imperialism is a system of exploitation that occurs not only in the brutal form of those who come with guns to conquer territory. Imperialism often occurs in more subtle forms. Alone, iranga professor kainga jagede, food aid, blackmail. That's what Richard Perkins is just to get for an example, what he used to do. So in economic, in the Confessions of an Economic Hitman, so he was doing the blackmail. So Nagataku Nagamba, we are fighting this system that allows a handful of men on earth to rule all of humanity. Yes, Sankara was 100% right. Sure. Bino ebintu byonna simanyi oba bannayuganda musobola okubitegeera, naye we are really in a terrible situation. Bajja kubitegeera Mulangira, naye nga mpola mpola bajja kubitegeera. Simanyi bano ba red card, simanyi ate NUP, simanyi. I don't know if they get time to analyze ebintu ebifaanana bwe biti n'okumanya engeri y'obbitereeza. Kyovula nti still kiddayo eri ku kayiira kiraga nti tosobola gwe omuntu omu okutereeza ebintu eby'abantu emiliyoni 10 naye jjukira kati we are 40 millions, 47 now, bwe bagamba. Naye olinaga nti mubinkwase. Really? What do you know? Gwagamba babikukwase. Is Museveni only problem to Uganda? Museveni si ekizibu kya Uganda. Wabula enkola ye kyekizibu kya Uganda kubanga ye allowing abantu bano. Yeah, Mulangira, the decisions he made, Mulangira, these guys, they use the loopholes to use that. Naye ne bamanya nti naye akola ki abeetaaga. Waliwo video wano gyembanzaako wano. Yeah, so I'm like, yeah, that one is very, yeah. I think, it was like, I think it was John Perkins, yeah. Kale, mutegeke amasimu n'ebibuuzo byammwe mutandike okubisindika mpola mpola. Katulabe video. Well, thank you, Duncan and Ben, for making this conference happen. And it's indeed a great pleasure to be here with all of you conferees. I wish I could be with you in person. I very much support everything that you're doing, and I really am proud and happy to have this opportunity to at least speak to you briefly, because you're addressing something that's very near and dear to me, and it's an important part of creating a sustainable, just, peaceful world, a world that will be thriving for all sentient beings, a world that my 5-year-old grandson and every other child of every species on this planet will want to inherit. That has to be the ultimate goal. And dealing with these issues around money and the economy is extremely important. I also think it's important for us to recognize that we're at an amazing time in history. This is, in my opinion, the most revolutionary time human beings have ever experienced. This is a bigger revolution than the Industrial Revolution, the Agricultural Revolution, or the American Revolution, or any of those revolutions. This is a revolution in consciousness.
we're really coming to understand that we, the people, have the power. And it's within our capabilities to truly create a world that we want. The important thing is for us to understand that we, the people, have the power. It may seem like the big banks and the big corporations are in control, but the fact of the matter is they depend on us to support them. Their prosperity, their very existence depends on us. And if we look throughout history, we'll see that there have been closings of huge banks and huge businesses, corporations that seemed invincible, even in the recent past. And so it's really, really important that we understand that we, all of us together, have the power. There was apartheid in South Africa. We boycotted corporations that were supporting apartheid, and they pretty much got rid of it. Rivers in the United States and throughout much of Europe were terribly polluted. When I went to school in Boston, you couldn't walk beside the Charles River. It stank so much. And there were rivers in the central part of the United States and Ohio that were on fire with pollution. We forced the corporations to clean them up. Recently, we've had a huge impact on the banking sector. Whether we're feeling it exactly or not, they are. And that's one of the reasons that they're digging in so hard today, because they see that something is changing and they're under attack. And whenever people are under attack and they realize that their attackers are being effective, they dig in and they fight back harder. And that's what we're seeing today. This sort of thing should give us great hope and great courage. So it's very, very important that each one of you, me, all of us, understand that we have tremendous power. We need to understand that the marketplace, whether it's the financial marketplace or the marketplace in goods and services, is a democracy if we choose to make it such. That the way we vote, the banks that we choose to go to, the way that we choose to relate to debt, even to our credit cards, that's a vote. And how we shop or elect not to shop, those are all votes. And it's important to communicate to these organizations why we go to certain ones and avoid other ones. It's really important to let them know that what we want is for them to create a sustainable, just, peaceful world that is a thriving place for all sentient beings. It's our responsibility to do that. And you and I have the power to make it happen. I would just end by quoting something the Dalai Lama told me. I met with him at his house. I was leading a group of about 30 people a number of years ago. I met with him at his home in Dharamsala, India. And someone asked him what he thought about the idea of everybody coming together at a certain hour to pray for peace. And he said, well, you know, it's really good to pray for peace, meditate on peace, dream of peace. But he said, if that's all you do, then it's not a good thing. If you walk away from that prayer or that meditation saying, gee, I've done my part, that's bad. Because what we have to do is pray and meditate for peace in a new world, a different world, but we also have to take action every single day. It is essential, the Dalai Lama said. We must dream, meditate, pray, and we must take action. So I urge each and every one of you to look to your heart, look to your passions, look to your talents, and take action every single day, no matter how small that action is, sending an email, whatever. Take action. Let's turn this thing around. Let's move forward and create this sustainable, just, peaceful, and thriving world that future generations will thank us for having come together in this way and creating this. Wow, 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 wow. Yeah. So Omulangira, that is Omulangira, that is John Perkins. So now, of course, he was the former CIA. So he worked in the 70s and 80s, and so Obadiom Syndicate on so many assignments to basically to put certain leaders in check. For an example, once you read it, I recommend anyone to read that book. Professor for an example. He definitely, I think, he talked about that book, that's the guy that he was talking about, Richard Perkins. So this kind of he was kind of, basically a strongly just CIA, for that very purpose.
is to ensure that they put certain countries in debt, but to make sure they force them into loans. That was the main purpose. Nenga akatoa, for example, nobody just I don't know, but if I can show that Uganda's on UNN at the cover of the book. I think it's called Confessions of an Economic Hitman. Confession of Economic Hitman. Yeah, Hitman, yeah. The Confessions of an Economic Hitman, yeah. Malik. Yes, Omulangira. Simanyi kye tuyinza kukolera bannayuganda bonna kuzuukuka at once and we start fighting this war together as one, but we need to take actions as soon as yesterday. Yeah, Omulangira, yes, you're 100% right. Nenga, as I said, Omulangira, for example, to veer from local politics, that's pretty much more like cheap politics. Nenga, for example, Omulangira, when I look at him, I don't look at him as the individual. I look at the forces that are behind his power structure. You understand? Yeah. And to understand who's pulling the strings. You see? So I'm chinga, for example, like the real McCoy. You have to go to the real shop just you're emulating what this guy we're going body nah, don't come not get that to the real manufacturer so they can actually get it. So at Museveni, oboy no tunulira abantu bani it's these organizations, Mulangira. The money, they are the ones that keep funding them, the money, the aid, to buy weapons, from Israelis and all these other countries. So all of these things, Mulangira, they do combine. So Nenga Fengaba na Uganda, Tuina, of course, to, Okulabanga, of course, the only way that the professor said is that we have proper leadership that can enforce aggressive industrialization, Mulangira. Kwanga tubana habana, for example, Mulangira aba graduating ze. Nga professor kayinga wagambe, it's intentional. Tubaga kuwasomesa bintu ebyo kwanga wona abasomesa self-sufficiency and industrialization. That means bajja kumanya nti ensi yaffe is going through these policies. Yeah, honestly. Kati bote wamanyi this guy bote wamanyi chiri nti okay muzadde wako government mugenda osome bakutik nenga tebamanyi chichi kigenda ne munsi yabwe. They don't know what's going on. Michael J obadde wabulira wa muganda wange. Michael J said, little wonder the oil scientists that were sent to train in 1986 to 89 have managed to negotiate $5. Uganda no Papa. Omanyika emulangira omanyi omusajja oyo kumanga kai mulangira omanyi omusajja oyo kubanga yayingiramu ekintu ekyokulimba that he got so used to it that talaba nti n'ebintu byalimba bigenda namuswaza honestly kai kubanga he got used to it kubanga omanyi mulangira kai bwonaba kai nga for example like when you're a child and you got used to it go kubanga for example olimba Neobanga or Kuzenga, you're 70 something, you get used to it. So Museveni ebenena byemula byemu justi musajja mukulu nayenga era achalimba. Michael Wabi
onzigyemu enseko kuba mbadde ddaal nnyo naye Mike agende nti yeewuunyiza bannange omusajja n'asindika bannassaayansi bagende basome bya oyiro emyaka 3 miramba bajje banegotiatinge naye ne banegotiatingira Uganda omutwalo gumu mu kasanvu. So Michael bascientist ba Museveni bwe batyo n'aba covid bwe batyo bajja bascientist ba Museveni oba basomerawa bajja ne bakkiriza owino n'ekikuubo biddemu okukola naye ng'amasomero maggale nga ne kanisanzi ne kereziya zonna anti Mulangira anti banene abantu abapanga ye just n'abateekawo buteesi omanyi kubanga banene Mulangira abantu banene. The problem is like once you understand their culture Mulangira bayonooneka, I'm telling you kubanga okulimba it's something ate nga Mulangira they can actually get offended. They can be very offended kwanga it's their culture. Oyinza omugamba nti Krachi kay mulimba, Krachi mukola just kay mwina muli ajagamba Krachi, why you insulting me? You know. So yeah, Mulangira, I mean even this quote Mulangira, did you know France collects $500 billion a year from 14 francophone countries for colonial taxes? If they don't pay, the president is killed or the government is overthrown. Hell, there will probably be a third world country without these African nations. So Neocolonialism Chirac, yeah, Kenyini, it's not from my mouth, but he himself, he said it. Nagamba en season eno senga teziriwo France esobola okudda in a third world country. You can imagine France ekunganya obuwumbi 5 bwa dola buli mwaka okuva mu 14 eza Africa. Yes. Nenga bachukula batya Mulange, it's their country's reserves. Nga colonial taxes. Yeah. Era ensezo bwe zitasasula musolo guno ogwa colonial government omukulembeza attibwa oba government ye nejjibwawo. Kitegeeza nti singa sizina ensi 14 ze mulaba mu maapu kano nga ne Uganda mweri. Uganda mweri Mulange, these are francophone countries, 14 francophone, yeah. Ezogera Olufalansa eza Africa. Yes. Singa sizo France yalibadde mu third world countries. Bano abasajja batubuulire naffe abatukolonizing sene mekaze baagala tuzibawe. Tuziteeseeko tugende mu kooti ddala bw'ebeera banga kiri viable ku by'obugagga bye basoose ne babba. Tukikkirize naye batuleke tukole ebyaffe. Let us renegotiate. Katuddemu tunegotiatinge bupya. Enough is enough. Enough is enough. Yeah, all about that quote where Thomas Sankara said, for an example, like there's even another quote, I think he said, like, see, I want to get a when these colonial powers, when they left our countries, they left a debt. Then that debt was cleverly put in place so that webana kumao, you negotiate your country's resources. Yes. So then the country edi in their palms. So then what happens is Mulangira is that they make sure that in Seyo a Fugiwa dictators to keep those policies in check. Gam 7. Gaba Blais Compawore.
Jesus Christ. There you go. Like Chirac. Here's Chirac. Chirac from his own mouth. Yagamba, without Africa, France will slide down into the rank of a third world power. So imagine Mulangira sent Zibaja in those countries, their reserves. Chiruma bone bagabira abakadde baabwe babeera mu zi homes. Abaffe babeera mu nsuku nga balima onomusanga takyasobola na kwegolola mugongo. Naye bo buli eri bannayuganda ate ne bajja obusosola enjalo obusiba pampa obunaaza. Naye bannange ku ssente zaffe ne batandika okuwaana ebyobulamu byabwe nga bwe biri ebirungi. Ne bawaana health sectors zaabwe ne bawaana naye nga at our cost. Yeah. So Mulangira, some of these we're going to sum up quickly. These are experts. So combine them just really quick. How they are talking about the IMF, World Bank, and SAP structural adjustment programs. So Ono, he was an expert. So I'm gonna get, I think it's Susan Georgia. So Yagamanti, debt is an efficient tool. Debt, Yeah, debt is an efficient tool. It ensures access to other people's raw materials and infrastructure on the cheapest possible terms. Dozens of countries must compete for shrinking export markets and can export only a limited range of products because of northern protectionism and their lack of cash to invest in diversification. Market saturation ensures reducing exporters' income to a bare minimum while the North enjoys huge savings. The IMF cannot seem to understand that investing in healthy, well-fed, literate population is the most intelligent economic choice a country can make. No, tebasobola kwanga babazuksa. Yes, kwanga Mulangira. Banasomesa bateba na Uganda, about the role the IMF plays. That's what the professor said, Mulangira. Tebasobola basomesa bintu bineno kwanga bamanyi nti you rise up to understand that you need global you need kind of you need kind of this kind of food self-sufficiency and kind of cheap. Yeah, we know kubanga for an example, you're building your own industries. So they have that influence to control the educational system. Uganda bakeera ku IMF kwekalakaasa naye banna ate IMF yeri mu kubanyiga olaba Mulangira kale kiso olaba Mulangira obutasoma kintu kibi nnyo obutasoma kintu weewalenga abantu abatamanyi kubanga the thing is once you follow certain people who don't know I think that they don't want to accept that they don't know kintu kikyamu. Ate n'okugobera bannayuganda mulekerawo okugobera. Invest your time in knowledge. Knowledge is power. Teri muntu asobola kukozesa, teri muntu asobola kulimbalimba. Kakati IMF ate IMF okumanya ejooga buli bannayuganda lwe bagendayo n'ebipande ng'era ng'ewa Uganda akawumbi ka $2 billions. And kati Mulangira tebamanyi what role the IMF plays. Just they are clueless. Ekyokuzaga Mulangira ekintu okugobera Mulangira kintu kibi nnyo. Mbubu agenze kwekalakasa biki. IMF plays a role. IMF Mulangira plays a role. Or Kwanga, for an example, Museveni is in power. Kwanga they collide with the World Bank and the structural adjustment programs.
Omusajja agambye nti IMF is the bank erina abakozi emitwalo 4 naye nga terina branches. Nagamba, do you know where are they? Those are abo bonna be muwulira bayogeddeko abakozi ba staff ba IMF emitwalo 4. Again, nti ye bank esinga okuemployinga human beings naye nga terina any branch anywhere in this world. Kitegeeza bonna bali in government offices. Bali mu Ministry of Health in every government. Yebawola. Era gwe ng'osigala ogamba tulumbe Twitter tugende ku kitebe kya IMF mu America. Tuduwa. Omulangira olumu badde eyo sika ne baseka n'okuseka. Ne bagamba, look at these jokers. Mwe mwali muwuliddeko Museveni ng'afaayo ku bantu abali mu kwekalakasa. Amwe abeekalakasiza ebweru muwulira Museveni abafaako. Yali abamentioninze nako. Agamba mbadde ebyo ebyeyo binkwatako. Ebyo ebyeyo beeyo babikwasaganya. Nze nfa wano wa. Bo bamugamba gwe kuuma awo baleke babeere eno. Let them be busy this side. We shall handle them. Omusajja agambye nti those staffs, they are all CIA officials and they have to make sure that you obey the orders. Yeah, Mulangira, yes. Ate Mulangira, abantu batamanyi nti the World Bank dictates the country's currency. You know, the value. You understand, Kwanga, they control the markets. Of course. Yeah, these are these are experts in economics. This is what they are saying. At first glance, it may seem that the growth and development of export goods such as coffee, cotton, sugar, and lumber would be beneficial to the exporting country since it brings in revenue. In fact, it represents a type of exploitation called unequal exchange. A country that exports raw, unprocessed materials may gain currency for their sale, but they lose it if they import processed goods. Yes, they do. The reason is that processed goods that require additional labor are more costly. Thus, a country that exports lumber but does not have the capacity to process it might then re-import it in the form of finished lumber products. Elanga Wakugambia, Professor, at a cost that it is greater than the price it is received for the new product. The country that processes the materials gets the added revenue contributed by its laborers. Emphasize its original. You can imagine, omusajja ono kyagezaako kugamba tayawukana n'oli kye era asomesa abazungu banne. N'agamba nti kino abazungu kye bakola oba ensi zaffe kye zikola oku exportinga raw materials, ebintu ebitali bikole. Yes, tufuna ssente kubeera batuwa akasente. Naye biki kye biba bigenda okukola eri ate ffe ku kye importing okizza kijja tukostinga times 10 ze tuba twakigula kubanga bali baba ba addinzeeko value eya production oba reproduction. Jukira nti tugeze batutte cotton
bo bwe bakola olugoye gwe bw'ogenda odduimportinga ogenda ddugula sente olugoye lumu kumpi sente gwe ze baakuwa okugula loole ya cotton oba eya pamba. Naye ate ne gavumenti yennyini ate kujjako omusolo ku lugoye olwo lw'ozizza. So omusajja ono yakyogera oba yakifunza nga empaanyisiganya etali ya kyenkanya, unequal exchange. That means nga tebikwatagana mpakamyu nkuwa ente, mubimanyi ebyo ebyakamyu. Oli agamba oyagala kuwola sente nti ye senemeka nti miliyoni emu. Agamba leeta ekyapa, naye ekyapa teri kya miliyoni emu mwenna mukimanyi. Ekyapa ojja kuleeta kya miliyoni 5 oba 10. Kati ate akuwandiikisa gambe nti wandiika wano nti onguzizza epoloti eno oba ekibanja miliyoni 10. I mean miliyoni emu. Kati kitegeeza nti mu bufunze agenda kusabotaagi ng'okulaba nga toleeta miliyoni eyo emu n'okukutta, kuba yejjukira ky'omulekedde kya miliyoni kiri worth 10. Ate akuwadde miliyoni naye omuwadde endagaano ng'omugamba nti omuguzizza ekibanja ekyo ku miliyoni emu. Kakati lwaki tawa omupakasi w'akakadde n'akutta? Of course bw'akutta directly ono wamuwadde endagaano nti wamuguzizza ekibanja, era ajja kulindamu katono olumbe kasita lumala okwalamwa. Ng'ajja abagamba nti mufulume wano nti ate kiki nti nagulawo, ate wagulawo endagaano eriwa nti yiino. Kati n'abazungu bano kye batukola, mpaakamyu nkuwa ente. Kyova olaba tebatukkiriza kusoma industrial studies. Tebatukkiriza, batusomesa bya ofiisi bya secretariat. Abantu bewaffe osanga omwana ku gundi ya banka n'ogaba bannange omwana ono nga tamanyi n'amusenzi yenna mu nsi muno, ali ku ttiiru wali nno abala ssente kwegamba ng'abazireese bonna abalaba ng'abadongo. Amala nakuba simu ssebo okukolako, bw'oba opapa agamba genda go next, genda wali ewaddako ng'addako ku simu. Ali awo tamanyi nti obwenge bwe bamusomesa, agenda kuva ku ttiiru ya banka nga bamugobye nga talina kirala kyasobola kutandikawo. Yes, Mulangira, that's one agamba nti oba the educational system eri mu Uganda, bannayuganda ng'abaana babamma okuba oba okutegeera industrialization kyekyo what the colonialists feared. Mulangira nga batya independent oba nga batya economic independence from the indigenous. There are countries whereby, for an example, work with checkbook, bakusiba, anything that was economic, bachirabanga as a threat. So ati mu Uganda ne kakati Mulangira it still exists. Omwana amaze bamutikidde naye mbu they are jobless. Chongama just asomedde all that time, just kind of where they tamanyi nti mu Uganda you can take advantage of so much. The resources are blunted. But kubanga tebaba somesa Mulangira to become self-sufficient. Kati no kubanga tebaba somesa self-sufficient, tebamanyi bya bugagga Uganda byina or what they can take advantage of.
you can imagine Malik kulo material gwe tulina okubanga buli kintu kyonna tukimportinga kye tugula Uganda. Yes, yes, Auntie Mulangira, these are, you know, yes, and there's this clip Mulangira, so that I'm to get it, the roles of the IMF, the World Bank, and SAP, structural adjustment programs. You know, Boba Gamba, you know what, this mobile Nenga, we want unprocessed materials. You know, so yeah, here's another expert, Ken Lidlow. Now, Gamba, more than 50 developing countries depend on 3 or fewer commodities for over half of their export earnings. 20 countries are dependent on commodities for over 90% of their total foreign exchange earnings, says the World Bank. So then, Banaba Sajja Mulangira, Baola, these developing countries, Nenga, they want to keep these countries, which is dependent and giving them that debt, whereby, especially Bagalanyo and Zina resources. Mulangira, Wabalabanga, for an example, government, for an example, Banansi Oba Balmiro Egwangerio. Bache forcing that. This is what they do. They force it. Nibaleta Omugwira Katinga Museveni, a dictator like Museveni, ataina any interest in that country. Najifuga, na signing any contracts to these organizations, Mulangira. Anyhow. Yeah, Mulangira, that's what John Perkins, you know, Abiadi Akola, like in the 70s, with his other team. Nenga, they approach so many world leaders. I recommend Mulangira, go and read that book, The Confessions of an Economic Hitman. Wow. You can imagine. Yeah. Ensente yaffe eyinza kufuna etya value nga we importing everything. Yes, Mulangira, we can't. That's what Mulangira, that's what kind of like, you know, I mean, kind of just even that professor, he talked about it. And also like John Perkins, he said to you that Teba Sobola kukiriza these countries to have aggressive industrialization. Kwanga bamanyinti, if they do that, that means kind of somehow it will help them. Or Kwanga, they have the resources. Now who tries to take that approach, he has to go Mulangira. Wow. Yeah, so this one, another one, is from another expert as well. Oru Goedo believes Benin will need to start processing the raw materials it produces if it's to escape the poverty trap. Yes, I call it the poverty trap. A prime material kept in Africa for processing in our factories is one less thing for Western factories to earn money on. He notes, Nagambala, but if we content ourselves with selling our agricultural or mining products in their raw states, they will always feed Western factories with pro-vibe jobs for the West-owned people. So pretty much, I mean, Mulangira, all these people in the West. So this was from Adi kind of Adirisa Toure. In fact, wano yali agamba Benin nti Benin bweba eyagala okuva mu bwavu erina okutandika okweprocessingira raw materials zaabwe oba ebintu byabwe, kubanga ekisibye Africa yonna mu bwavu ze factories entono ezikola oba adding a value kwebyo ebintu byabwe okusobola okufuna sente.
kuba yagamba nti bano abantu gye banaakoma okutunda ebirimwa n'ebisimwa mu ttaka eri abazungu nga tebiprosesingiddwa, ekiseera kyonna bagenda kulaakulanya nsi z'abazungu. Kubanga ebintu bino ensi z'abazungu ebituukayo bidda mu factory okubiprosesinga ne kikuriyetingira abazungu emirimu oba abantu baabwe emirimu, ne batuuka n'okuba nga beetaaga extra labor from Africa. Yes. Kyokka ate mu Africa bw'ogenda okukolerayo bagenda kukutema omusolo omuyitirivu era okubanga ewamu ozaayo zero. Kubanga bw'onookolera mu buzungu, tugeze all your social security money z'onoosaving oba savings, olunaku lw'olikeera ng'ogenda waka nga tonnatuusa kiseera ekyo kiprosesinga oba tonnatuuka myaka giprosesinga savings ezo. I mean, tulegeze National Social Security Fund, tebajja kuzikuwa, zijja kuba poteya. Ne bw'ofa okuggyako mwana wo oba bbaawo, baganda bo tewali asobola ziclaiminga, oba bali inside oba outside. Mumanyi bannayuganda bameka abafiira ku kyeyo oba ku byeyo? Nga yabeerayo yekka mu b'ekika kye tewali n'amanyi ezo ssente oba ozirekedde abo bazungu. Naye mwebuuze, kizibu ki oba kiki ekitugaana okuprosesinga ebintu bino? Tell me. No, Mulangira, these organizations bwekasita ogezaako ye Museveni yakimanyi. Kati ye Museveni for example abakaye nga atudde waneeno ye akitegeera ye. So kati bino just bannayuganda ndoza just adde na just over no baleekaana naye bineeno for example ye abitegeera. He knows what's going on. Mumanyi bannayuganda bameka oba bafirika bameka abaleka ssente mu banks za Europe na America ne Asia ne bafa, naye nga ba next of kin mwenna abali wano musobola okumbuulira next of kin bammwe wa gye bali? Osanga oli yateeka next of kin mwana we naye ate ali Uganda, maama we ali Uganda, oba mwami we naye ate nga ali Uganda, ate ye ali mu America. Naye oli ali e Uganda status temukkiriza ate ku claiminga investment yenu. Bangi babikola, bangi bibatuuseeko. Oluusi ekisajja wayawukana nakyo nga tekirabirira na baana, naye ate kyeki next of kin, bw'ofiira awo akasenteko konna bakawacco. Oluusi omukazi mwayawukana dda n'afumbirwa n'omusajja omulala, akasenteko konna yakajjayo. Kubeera bw'atazijjayo zijja kusigala eyo. Naye singa tuli ssente ezo zonna zisigala mu economy ewaffe nga zisigadde mu state yo, olowooza baganda bo bayinza obutazijjaayo, oba abaana bo oba abantu bo? Kubanga kino ekintu kya states kye kibeerera ekyangu. Mwenna muba mwemanyi nti oyo mutabani wa gundi, nti oyo gundi, ewa bano kino, balina omuze guno, bano basomi, abaana ba gundi bantu balamu. Kyekirungi kya state, kyekirungi kya federo.
bana abasajja bangu nnyo bakontrolinga singa tujjawo politics. Kati mwe mwebuuze nti mulowooza abazungu bano bwe tukeera ku makya ne tujjawo politics ffe ne tugamba nti mani tukooye politics. Let us go in federal, we want twagala kulaakulanya nsi yaffe. Kyogamba bagenda kujja batugambe nga tetulina musango gwe tukoze nti ndi wammwe tajja kutundibwa katale, nti amafuta gammwe tegajja kutundibwa katale, nti emmere yammwe tejja kutundibwa katale, nga tetulina kye tubakoze. Anti Mulangira, anti the thing is Chinti, bana abasajja baneeno buli bwe bakola endagaano tebayina muntu gwe omanyi okubanga for example desti nga tebalina muntu gwe beebuuzaako. So kati mwe nga bannayuganda tomanyi endagaano bano abantu ze basayininga, I'm telling you. You know? Ejjoogo. Veyo tugaye nti banna buli yakola endagaano ne Uganda jangu tukuyita mu lukiiko lwa UFCC bonna tugenda bawandiikira tubagende mujje mutubuulire endagaano ze mwakola because Uganda we are claiming our country back. That's it. Tuddemu tubagende nti naye endagaano eno yali fair. Banna Uganda ab'ekyalo kino wabayita aba state eno baaliwo nga mugikola emirimu ani agenda ogigaba baani abagenda okukola joke kakati tuteesezza ebintu bino obitwala wa okay kakati twagala gy'obadde obitwala walekebwe kola factory mu kitundu kino everything twagala gold a processing bwe waka silver vermiculate simanyi kina whatever copper companies zibeere mu bitundu omusimu ebintu bino bannayuganda bafune emirimu tukanye nti kale the final product gy'otwala naye eri ku ssente mmeka nti bwezi nti otyo tusoke tuggyeko zino z'otaddemu okukola product eno to final level. Kakati ezisigalako mmeka nti zino nti otyo tutwala 60%, you take 40. Good deal. Kati ogigaane tugende mu mateeka. Kuba wajja kubaawo wali ba competitor. China temugiraba. China kati egenda buli bazungu bano gye bakolonizinga nga yo China egamba nze mbawa good deal. Lwakuba nti Museveni takiteekamu bannayuganda. Naye abazungu bano mbalaba bangu nnyo nabagee tebaagala kuswala. Golooza lwaki Barbados tebakaayanye nga bajjako Queen? Bano Abangereza lwaki batya okuswala? Kubanga endagaano z'abano abantu ziswaza. Kati laba endagaano eyo ewa Uganda ku oil just 5%. Naye mulowooza ani asima amafuta e Uganda? Toto yawa si ya Bufalansa. Nabo tubage nti naye bannange tukitwale nti amafuta mmwe gammwe mwe muyinza okukkiriza ddiiru eno ebintu tubissemu open n'ensi endala eza Afirika tujja zizuukusa otyo waliwo kano. Yes, so Mulangira, there's another one, another expert, so the IMF likes to go about its business without outsiders asking too many questions. Outsiders asking too many questions. In theory, the fund supports democratic institutions in the nation it assists. In practice, it undermines the democratic process by imposing policies. Imposing policies. Imposing policies. Officially, of course, the IMF doesn't impose anything, but it negotiates the conditions for receiving aid. Nonsense. But all the power in the negotiations is on one side. The IMFs and the fund rarely allows sufficient time for broad consensus.
building or even widespread consultations with either parliaments or civil society. Or anozobira banduza mulangira bote bafuna lukusa boba veri neba just nebagenda mu nkukutu ne dictator neba. Sometimes if the IMF dispenses with the with the presence of openness altogether and negotiates secret covenants. This is a criminal organization. Ne abadugaf today na tugaf IMF, International Monetary Fund. Tetumani even what this organization stands for. Can they explain? Yes, Mulangira, another expert, Chakambe, he's right. IMF endagano zekula kolera munkuku too. These are criminals, Mulangira. Just that, of course, Kanombla, they managed to build themselves around him with that. There's some sort of organization, or Kuyamba countries in the like in Mulangira. Muyimbi je yagandi teria ayamba ngatalina kigendererwa naye IMF sente zammwe ziri bloody. Ziri too Mulangira. It's too bloody. It's too bloody. Mwe mutwaza mu bwavu buno bwonna mutuli. Otyo? Yeah, so I'm a non-Mulala expert. He's another expert. So Nagatako Nagamo Mulala that the US uses its dominant role in the global economy and in the IFL, which is international financial institutions, to impose SAPs, structural adjustment programs, on developing countries and open up their markets to competitions from US companies. SAPs are based on a narrow economic model that perpetuates poverty, inequality, and environmental degradation. But I want to know they don't even care about environment as long as they have their way. The growing civil society critic of structural adjustment is enforcing the the IFI and Washington to offer new mitigation measures regarding SAPs, including national debates on economic policy. So this is from Carol, Roach. Kwegamba gwe kasitoba kkiriza. Ya toba kkiriza bo kasitaba baako kye balaba ewuwo. Nga kirungi. Omukwano gwabwe bakakamukake. Yes. Bali bamulisa maanyi. So mulisa maanyi kati ne batandika okuteerawo amateeka. Yeah, so that's what John Perkins Mulangira, that's what he used to do. Ne policies gundi Ministry ya Finance zeeyisa ziba zivudde mubo. Yeah. Kitalo nnyo bannange. Kubanga bamanyi nti baneeno baalya ssente ze batagenda kusasula. Ate amabanja gogera kukola ki kwetuma. So kati now baba balina kukola ki to give away their resources or their raw materials at a very low, cheaper price on their market. That is the poverty trap. Yeah, so I don't know Mlala. I think her name is Anne Louise Colgan. So she's from the Hazardous to Health, the World Bank and IMF in Africa. So even more significantly, the policies of the World Bank and IMF have impeded Africa's development by undermining Africa's health. Their free market perspective has failed to consider health an integral component of an economic growth and human development.
strategy. Instead, the policies of these institutions have caused deterioration in health and in healthcare services across the African continent. Kubanga bebaina, of course, to determine what pharmacies that we have to use. Okufuna eddagala. Yes. My goodness. So Mulangira, bino tugamba sumanyambu twina independence yawa. I can go on and on and on and on and on, but because of time, nenganze Uganda tena no. Yeah. Webuuza nti ffe bukya Africa esomesa ba doctors ba scientists lwaki eddagala tukyalijja mu bana abazungu. Yeah, Auntie Mulangira, this is why I came in Mulangira okubalaga bino ebitongole binene. Just Mulangira ebitongole binene mubirabango oba desti, but ebitongole binene, these are devils. Ebitongole binene desti oyina kutula wansi n'obitegeera what are these organizations are about. What are the policies that they are imposing on these countries? Let's say Mulangira, you have these big pharmaceutical companies. Sorry? Yeah. So Mulangira, these countries, these third world countries, ziba zina kugula kubo kubanga be batunda akatale. Naye tugenda banaabira mu maaso nabo tebagenda kukyagala. I'm telling you. Tubana abasajja tebajja kutumanyiira naawe. No. Yeah, anti olina okumanya omusajja baneka abasajja abo abasinga of course bali basajja bwa bukofiira, so they are very gundi. Yeah, I'm telling you Mulangira, abasajja abo simmera, I'm telling you kwanga beba controlling ebigundi ebyo, ebisakwa saka ekwesaliye enya kwanga wena akwesaliye erinnya. Sometimes yeah, Mulangira guli basula okukiteeka once, I'm telling you, abasajja balina influence amanyi. Abasajja b'obukofiira Mulangira, I'm telling you. Abasajja b'obukofiira asimu bategedde. Yeah, bategedde saagala kwesalira erinnya naye nga abasajja b'obukofiira kasamuulira obwo. Matthew James Onyango nkutumiddeko nnyo. Matthew agambye nti Uganda education was designed to produce civil servants, clerks, bookkeepers, storekeepers, etc. Kituufu kaakati era egyo emirimu tugikoledde ddala kinnawadda ate mu mawanga gaabwe kubeera gye tukolayo. Yeah. Nagaana nabigana. Sagala jogonze. Yeah, but Auntie Mulangira, mental slavery and also programming abantu kintu kibi kubanga Mulangira bakufugira mu butamanya nayo n'obigenderako. This kambabulire mu Uganda nze bannayuganda bansobera n'Abaganda naye bannaye bw'oba wagumiikiriza okusoma emyaka 20 nakati nga tolina mulimu lwaki to spending akadde n'owuliriza programs zino n'omanya bw'oyinza okwejja mu ddubi mwoli kubanga ne bw'onoofuna akalimu nabagamba omulimo gwe Uganda era obanga atafunye mulimu ekyo kiba kiwejjowejjo gwate wookola nga tolina na appointment letter manager agoba, supervisor agoba, omwana wa boss agoba. Lwaki bannayuganda mwena temwekwatakwata ne tusooka ne tununula ensi yaffe ne muva mbina ebintu by'ekisirusiru oli mu kaakeedi omusajja yakuwa capital oteekemu naye wateekamu obugatto okuva lwe wabusuubula tewali agula ate era bbaawo gw'opiika renti naye ogamba okola mu akeedi. Banna ekyemisana waliwo akigula, fuluutisi waliwo azigula, n'owa booda akutwala alina kweganzikako. Kati ebyo bintu mugenda bibeeramu n'abaana naye ng'oli mugumu oyagala n'abaana bo bakuleera bakola ebyo.
babeere mu mbeera bwetyo. Lwaki temusooka ne mugamba ni naye banaye kiki ekirina okukolebwa tukikole? No, Auntie Mulangira, the reason why they can't see what you're saying, Chirinti Mulangira, abantu senga obanga year after year, wabamma okutegeera nti bayina a garden that has so many fruits. Ngobawa just kintu kimu kyokka. Baba temamanyi nti mbu bwayina n'ebintu ebirala. So kati Uganda babafuula be bantu basi abatamanyi potential ensi yaabwe byeyina. Oli bize, oli mu Bwakadaama mukazi wattu. Omanyi lwakuba abali mu America ne mu Bungereza temwagala kweyita bannakadaama. Nammwe muli bakadaama n'abannakadaama. Kakati abaana bo nabo osazeewo babeere mu Bwakadaama na bwannakadaama na bwassekadaama. Kuba kati oli mu kubaweerera busente bw'okola mu Bwakadaama oweerera baana. Kati bwe bamala naawe wasoma n'omala ate n'ogenda mu bwannakadaama kati nabo baweerera bajje bakusange ku mbeera gy'oyisiddwamu. Why don't we solve this thing once and for all? Auntie Mulangira, olaba bino ebintu tebasobola kubitegeera kubanga oba olina okutegeera ekintu kye bayita obuyinza. Mulangira, abakyala bali mu zaakeedi z'e Kampala bawoza bakola naye bagifuula midaala gyabwe. Gw'olaba atimbyewo engatto n'engoye zaatunda naye nga amazima ye yeetunda. Mulangira, omanyi anti bagamba nti kale nombo abakazi bamaame munnaye baggwamu dda ensonyi. Kati omanyi obasanga nga obudaala obwo oba bukontena babuggala nawo ne bakoleramu. Munnaye Mulangira, omusajja najja n'akaggala golowooza taliiwo agenze naye nga mwali munda. Yeah, Mulangira, omanyi kale nombo abantu Mulangira, once you keep them in that state whereby basically nombo you keep oppressing them, baba bakola n'ebintu ne batamanya nti ebintu bye bakola in a civil world temulina kubikola. Nze gwe mukazi eyeetundira mu akeedi omwo omanyi nti kati bo abakazi olw'okuba tagenda ku street yagamba abateyeetunda olw'okuba mbu tagenda kuyimirira ku luguudo naye ng'abasajja baalina bakubisa mu booli ayimirira ku luguudo emirundi nga 10. Sigaana gwe kale weewaayo naye kakati ate abaana bo bano nabo osazeewo nabo bakuluusane nga gwe nabo babakuluusanye nga bwe bakuluusanya. Kubanga nze gye mba ndaba kati ky'oba osazeewo. Yes, omusajja ajja kukutwala n'omulala ajja akutwale ofune ssente era ne Morocco ogivuge nga bw'ogivuga. Naye kati ate bano abaana booli mu kuzaala bano b'ozaala bano nabo obawaddeyo nabo bagende bakole the same to earn a living. It's one thing, guys, to save another generation. Tulina okunogera ekintu kino eddagala. Muve mu kwebuzaabuza. Bannayuganda mwayiga okupretendinga nti muli bulungi naye nga temuli bulungi. Kyemuva mulaba mwambala hipusi ne mwambala obubina ne weekubisa ekifaananyi. Kati ekifaananyi kino kirabika olina shape figure 8 naye ng'okimanyi nti ate omusajja agenda okukusiimako ebyo bw'anaaba akupangulula ogenda kukola otya?
Ami Mulangira, that's why nagamba nti omanyi Mulangira bana abasajja lwa kubanga baleeta obwenge bwabwe yabuna Uganda yonna Mulangira bw'obanga oyagala okwetuusaako ekintu kyonna oba olina kulumba lies and deception. Omukazi nga alina kawiigi enviiri sizize enjala sizize obukowekowe si bubwe kaakati ate n'amabeere nago sigage ne hipusi sizize n'akabina sikake omaye Uganda tekyali atalina kabina nuga nti naye bano bamuserebende bubaddawa kakati tuzaala babubi bokka be bazaalibwa ne hipusi kati n'omusanga we yeeyambulidde nga waliwo entuumo olowooza atemye endiboota obwo obulamu n'abaana bammwe bwe mwagala bajje babeeremu waliwo n'agambe waneeno mbu nekkala ya feesi yesiiye ate kakati baleese make-up Mukama Katonda oli ajja nga mulala n'afuluma nga alina akayindo ng'aka Michael Jackson naye ng'ennyindo ye yayingidde ennene bulungi eneesaba Federo naye okufuluma nga akayindo kati yekubanga nti omanyi kale this guy Mulangira like ensi yaffe nga Uganda like etambulira ku bubwenge almost everything bubwenge everything bubwenge you know kizigo abaana n'ogamba ni naye mmwe bantu mmwe temulaba kati generation ddala bwe bw'obanga okimanyi nti osurvivinga lwakutulugunyizibwa n'omwana wo kati ye omwana wo agenda kuba atya ensi gy'ogenda omulekerawo nsi ki naye bw'oli bagamba nti bane mujje tulwane mwogezeseko eddoboozi limu agenda mu akeedi ekeedi gy'aggula tewali kintu kyatundayo teri kati ye Museveni ng'aga nti abantu bakola n'obawulira mutuleke tukole bannange tulina okukola naye ng'omubuuzo okola ki tubale edduuka sente zino z'osasula n'ebintu by'otunda tulabo babikwatagana n'emmoroka gy'ovuga kyokka ono azikuwa ate azifeze ku muntu omulala omunaku kubeera babbulooka be benda ku bakazi b'e Kampala bokka babbulooka battaka babbulooka b'amayumba baddiira kale tugabe baddiira sente ezo babbanzi be baleka banaku bakaaba naye n'otunuulira bulooka ono nogati kakati omwana wo naye agenda kujja akole guno gw'okola gwakubba bantu abo b'owulira kakati ensi mugireke eddembe kasawo eriri kakati eddembe weeriri liriwa eddembe ly'okwekolera essente yo eddembe ly'okwerimira mmere gy'olya Mulangira olabeera Mulangira abantu nga bwe batyo nze be sitaagala kubanga nti nsharinga n'eggwanga nabo nedda babeere leadership naaka oba deska enneka oba neka area kaabwe babeereeyo sisobola kusharinga ggwanga n'abantu abo nedda Mukama Katonda kakati kano kagamba ki so kano kagamba Mulangira that the past 2 decades of World Bank and IMF structural adjustment in Africa have led to greater social and economic deprivation and an increased dependence on African countries on external loans. The failure of structural adjustment has been so dramatic that some critics of the World Bank and IMF argue that
the policies imposed on African countries were never intended to promote development. Yes, those policies, Mulangira, they've never intended to, but just think out what the other our professor said, Mulangira, is to make sure these countries are in a trap, debt. Once they are in debt, they control that country. So then on the contrary, they claim that their intention was to keep these countries economically weak and dependent. Yes, and that's what they do. Ate waliwo ekintu ekikusobera bwe tukiza in layman's language. Kati abantu bano amabanja gano ge bawa ensi bwe gagiremye bakola ki? Batwala nsi. Bya bugagga kubanga nti kaye Mulangira usually batargetinga ensi eyina bya bugagga. Anti kyekyo kye ŋŋamba abantu nti IMF tugirangire ekimanye nti eba tewola era nakibagambako wano nembaga nti no zino ssente bano abantu bakozesa loan oba bakozesa kwewola but baba basasula bya bugagga, baba basasula bya bugagga bye batwala. Yes. Mwe mwali muwuliddeko Uganda ng'esasula IMF oba World Bank, naye bwe tuba tuzeewola zibeera mu mawulire, bwe baba bazituwola bazitusa mu mawulire. Lwaki bwe tubasasula tebawandiika nti twabasasudde? Kakati kambabuulire kye bakola abantu bano. Zino ssente baba batuwa ebyobugagga bye baba batutte. Naye ate bano bapulezidenti bo kye babalekera nti mu zino ze tusoloza mu misolo bano bazitwala bapulezidenti ne baspendinga ku personal things. Wali ku budget ne bateekamu nti basasuddeyoko ku bbanja. Naye nga IMF tebalimba. There is no anything IMF nti ewola ssente. No. Video, yes, Mulangira, yes. Video. Ebesasula bya bugagga ku miwendo egya wansi ddala bye beetutte. Yes. Owola otya ensi? Kati ensi bwekunyaga ng'otwala ki? Kati ensi bwekunyaga ng'otwala ki? Ng'otwala nsi ng'osengula Uganda ng'ogitwala? Osobola kuteeka mu banka omuntu ng'omusingo. We are human beings. Batuwola ku musingo ki? Muleke nammwe kutubuzaabuza. These are things we need to discuss. Mulangira, the professor even said it. It's just BS. Sentezo buzzword dictators to keep those policies intact. Man. It's just simple. It's just simple going. It's not rocket science. Just go kumanya for an example. Kwanga sentezo Mulangira, Uganda ka economy keina ozabaina ka isasulezo sente where? It's from the resources. It's from the raw materials, Mulangira, because they get it for cheap price. Nenga bagalaba dictators kangama 70 to keep imposing those laws to keep our economy weak and dependent. Yes, that's what they do. It's unbelievable. Mad, bino byonna ke tubitegedde tujja bitaggulula bano basaaga. Genda maaso. What Africa needs these are all experts in economics. So what Africa needs is to shake off its dependence on primary commodity exports, a problem underlying not only its marginalization from world trade, but also its chronic debt problems. Many countries rely today on as narrow as a range of agricultural and mineral products as they did 30 years ago, and suffer the consequences of
of inexorably declining export earnings. Again, the campaigners' remedy to improve market access for African exports to Europe and America is wide of the mark. True. Yeah. You know? Abaddugavu kye twetaaga kimu butakkiriza any of our raw material to be exported. We just need, and nabagambye revolution eno mugiraba gye tuliko egenda kutandikira Uganda, naye temulaba nga tugiimplementinze Uganda, egenda kuba ntandikwa ya African countries zonna okukozesa Uganda nga model. Muteekewo amaaso aga, omanyi mmwe mulaba wano nga ffe abali mu kusaagasaagamu, naye nabagambye nti bino ffe bye tukola wano ku UNN birabibwa oyo yekka alina Katonda mu ye oba alina ensa. Gwatalina alimu omukka obukka gwokka, kikubeerera kizibu okukkiriza bye twogera era olaba nga bya kisirusiru. Naye buli revolution eyina ekigitandika, eyaddala ekyo nakyo tokyerabira, erina bwetandika. Bino tetuli mu byeyogeza, wabula tuli mu equipinga. Nga abolaba bagenda ne basaba emmundu, ne bagenda ne bateeka bambega ku byalo, ne batandika okubega, ne balaba we banassa gundi. This is what we are doing. Tusinzidde gye bali yennyini. Omanyi akusinga kubisa ne gw'okutte. Tukozeseza resources zaabwe zennyini, tekinologi waabwe yennyini okubasensera. Eno information si ffe abagiwandiika, bo bennyini. Nabagamba nti yaani yakitugambye wano nti sajjabbi teribulako kalungi, Sewandage. Abazungu bano babi naye si bonna, ng'era n'Abannalwanda bano bonna babi naye si bonna, kubanga oli eyatuyigiriza obwenge naye yali Munnalwanda eyavaayo n'abasoma. Ono atubuulidde bino omuwandiisi w'akatabo wano gwe tuva okulaba eyali akolera CIA naye Muzungu. Naye beba abalimu ensa, beba abalimu Katonda abagamba nti nedda, we need to do something okutaasa Africa. Abo bennyini be muwuliramu abatono balina bangi, era olunaku lwe tunaasitula enkundi abo bajja kuvaayo batuwagire, bajja kuvaayo batusapootinge, bajja kuvaayo batulwanirire, kuba balungi era balimu ensa. Mumuteekewo amaaso abiri, kuba kakati tukitegedde nti kiki kye tuteetaaga ensobi yaffe yonna abasajja bano gye bagamba eriemu era kye batunenya. Why are we accepting to lwaki tukkiriza okuexportinga raw material egende ebeere processed mu nsi ate already zinaggwa dda? Kyokka China mulaba engeri gye yabassa ku kisenge. Kati China sebo buli kyuma. Yeah, kubanga nti Mulangira, yeah. What the professor said is that the reason why Bagala Kubanga, they already have industries that are well established, that already have money. Not only have they have money, it's just that they are creating jobs. You see, so they are taking jobs even away from Africans. So we are losing in some.
I mean, so we are losing in this game, Omulangira. Nenga, of course, this tends to it needs conscious minds. Now, Antoine Uganda who want to actually liberate the country, but it starts with economic war. True. It's spiritual, economic, and and psychological. True. Henry Mowen agamba nti naye revolution ey'ekigambo yali ejjeeko dictator ni mu nsi walina okubaawo plan. Sebera plan gye tuliko wano. Si buli avuddeko mu Africa nti bantu be bamwejjiddeko. Abamu bano abazungu be babajjako. Bw'oba tokoze plan before tusobola okugenda ne tujjako Museveni ne tuteekako gwe tulowooza nti ye waffe abazungu bano ne bajja ne bamuggyako ate nga bakozesa abantu abaffe bennyini. Kati pulaani eno gy'olaba tuliko n'okwepreparinga kwe kumanya buli loophole buli kamu tukazibikire. Yes. Nabo abazungu tubazibikiriremu. Tubage nti tetugaana kubanga tojja kukola without them. Twetaaga okukola ebintu nga be babigula. Kakati twetaaga kukkaanya nabo ku ngeri kiffe gye twagala nga bannansi okukolamu. Oba okukolagana nabo. So si muntu omu Museveni nga gwe bakkaanya naye ye n'atubbalako n'atukuba emigga egitutta obussi ne tiyaggaasi. Ye Museveni mulaalu abanga alunda ente. Ate naye ente zisalawo ddi lwe zigenda okulya n'okuvaayo bakuba nkube bagoba ngobe. Kati Museveni kyekyo kyatukola. So Mwami Henry Mowen kyetukola wano bye bigenda okuvaamu plan. Kuba kati bwe tukuyita mu lukiiko lwa UFCC Mwami Henry omanyi ekyokuteesa. Si bwe guli. Naye katuba kuyita nga tetunnakubuulira bino byonna kiki kye waali badde oteesaayo mu lukiiko. Kansubire nti ntegeerekese bulungi mu ekyo. Tugende mu maaso muganda. Yes, Omulangira. So the other one is by insisting that national leaders place the interests of international financial investors above the needs of their own citizens. The IMF and the World Bank have short-circuited an accountability at the heart of self-governance, thereby corrupting the democratic process. Or corrupting the democratic process. The subordination of social needs to the concerns of financial markets has in turn made it more difficult for national governments to ensure that their people receive food, healthcare, and education, basic human rights as defined by the Universal Declaration of Human Rights. The banks and the funds' erosion of the basic human rights and their perversion of the democratic process have made the institutions a clear and present threat to the well-being of hundreds of millions of people worldwide. So Omulangira, I'm telling you, Omulangira, there is nothing angel about those kind of, those organizations, Omulangira. Kwegamba kino omusajja kyayogera wano kyekiri ddala e Uganda. Bano bawa abafuzi ab'amawanga ag'amateeka okubanga batijjisa oba basuusuuta ba so-called investors ku bantu bannansi. Kwega gwe munnansi toba na mugaso. Investor
kyekiba ekikulu. Ndowooza mulaba bino ebintu weebiri mu Uganda naye tubadde tetumanyi kiki kibireeta. Yes. Kyekiri kye nabagambye nti buli lwoba nga okyaye okuyiga n'okumanya okukyawa. Bino ebintu bannabyafuzi bye babadde bajja ne boogera ku budaala ne tukuba engalo. Naye nga root cause tetugimanyi. Kakati bw'oba tomanyi root cause era kyobola ye Museveni asirika. Museveni bwe yagenda mu debate yagamba bano bye boogera bajubisa. They are not real. Nze ndi real. Kweganga alinga agandi mmwe temumanyi kyokya kyendiko. Ye nga kyageza kubaga Mulangira nti temumanyi ebiri oba ebigenda mu maaso nze abimanyi nzekka n'abantu akabondo akatini. N'abantu abankozesa. Kati Museveni kambabulire w'omukubira yeno federal system. Ekisooka tasobola kukyusa system ye kugifula federal. Ne bw'aba ayagala nnyo bakama abe tebamukkiriza. Naye ate bakama abe kyangu kati okutula ddiiru n'abaagala federal okunoonya how they can fit at least not everything but 20% of their interest ezibadde mu unitary government. But emikisa tuyina nga 7 abantu bano okutuleka kasitaba abazungu kasitoozuukuka kye bakusaba kimu nti sirika togeza n'otwala bino byobadde nabyo bye muleese wano ne mubitwala ate walala. Temututabaalanga naffe tetujja kubatabaala. Sewaba ate ne tuwulira nti ate delegation evudde Zimbabwe eze Uganda kusomesebwa. Nedda ekyo bakisobola. Eje emikisa 7 ku 100. Kubanga kati kambabulira abazungu bano kye bakola kye mulaba bafiirawo. Balinga Sudiru. Nabaga nti Sudiru balooya b'omu Uganda. Buli atikkirwa ava ku LDC nga atandise okupracticinga n'aggulawo kakyemba abeera ku gundi Sudiru amuteeka ku retainer. Oba looya gwe mulaba munafu ati oba atya kati ekimuteesa balooya bonna ku retainer nti gwe ayagala omuwaabira ogenda wa looya ate tojja kukozesa oli omunene ojja kgenda mbu ow'omutono akyayagala okukola erinnya naye nga naye ali ku retainer. Era balooya abo balina okuwa Sudiru report buli kye bareceivinze. Era Sudiru teri musango gwagaana agenda mu kkooti. Agenda mu kkooti naye nga looya ate gwe akuwolereza n'awolereza Sudiru bonna baripotinga wa boss ogu. Kino kati Uganda kye twesangamu IMFN nga bwe mulaba ekozesa Museveni era esupportinga ne opposition zino bonna bakolera omuntu ki omu to keep the other one in power. Chovolaba Stanley yajja n'abuuza wano nti naye bane sente zino ze bakola mu bino ebivvulu posters banners ani kibiina ki ekiba kizitodde tuwulidde ebibiina ku red card kyavudde mu kibiina kyo oba mu nsawo yaani. Era bwe tukola kati investigations ziraga account kikwe zaavudde ne zitulaga ne gye zaavudde ne biba nga bikwatagana ne interests za bannayuganda. Tunulira banka ze tulina mu Uganda kuliko eya Uganda n'emu bwebaako eya Uganda era egenda kuba ya First Family that which is DFCU
taking over Crane Bank. Twalina Greenland, twalina Nile Bank, twalina ani omulala. Kale ne Kamaso Bank zonna teziriwo, naye Kenya KCB weeri ne Equity zonna banka za Kenya. Kati weebuuza nti ate kati what happened to ours? KCB esobola okuwola omulimi oba Equity? What happened to cooperative? Cooperative unions zaaviirawo ki? Kuba zino zaawolanga abalimi nga ze zirina okugula ebirime byabwe nga teri mulimi abana pressure. Ebintu abirima akimanyi nti eyampoze alina okungulako ebirime. Agricultural plans ne policies zikoleddwa emirundi n'emirundi. Museveni azisambajja n'azisuula eri oba n'aziweereza e Rwanda ne zikola, naye nga Uganda tazikkiriza. Waliwo policy eyakolebwa e Makerere awo mu early 90s. In fact, ndowooza yakolebwa mu early 90s. Naye Museveni yagigaana deliberately n'egenda e Rwanda n'ekola. N'agitwala ne Ghana. Nali neebuuza lwaki President wa Ghana yajja kulayira kwa Museveni. Nakitegedde juice. Abasinga mwalabye ku kiwandiiko kya mukadde waffe Professor Ogenga Latigo. Nsuubira ku Sunday tugenda kiyitamu wano. Nkibasomere mukitegeere bulungi. Mulabe how Museveni sabotaged everything. Because it's not Ugandan. Anyway, bino bye tubalaga wano twagala kubalaga nti ne invisible hand bannayuganda gye babadde batamanyi naye katugibasomese bagitegeere. Bamanye nti olutalo luno tetuluyingiramu fwa, tulumanyi. Tulumanyi. N'olw'ensonga eyo temutuyita bawumba tuutu. Tweyongereyo Muganda. So under a plan devised by President Reagan's secretary to the Treasury, James Baker, indebted countries were offered World Bank and IMF servicing loans in return for the structural adjustment. It's the resources of their economies. This meant that the economic direction of each country would be planned, monitored, and controlled in Washington. Liberal containment was replaced by laissez-faire capitalism known as the free market by John Pilger hidden agendas. Yeah. This is Reagan, the former president of United States. Yeah. I remember that video when Museveni visited him about this, the IMF thing. Yeah. So, Omulangira, of course, they offer loans. Nenga, those loans, Omulangira, those loans are like traps. Then once you receive that loan, then NC are mobile forcing up with structural adjustment programs, which is structural adjustment. Kale tebavaayo kutugamba kituufu naye ffe katukyezuulire wano ku UN. Yes, Omulangira, bino tubagenda bukayi just kai bibagamba. No, they won't. So the other one is the most industrialized countries in the world have actually developed under conditions opposite to those imposed by the World Bank and IMF on African governments.
educate them one more time. The most industrialized countries in the world have actually developed under conditions opposite to those imposed by the World Bank and IMF on African governments. The US and the countries in Western Europe accorded a central role to the state in economic activity and practiced strong protectionism, which subsidized for domestic industries under World Bank and IMF programs. African countries have been forced to cut back or abandon the very provisions which helped rich countries to grow and prosper in the past. Imagine that. Yes. Yes. Ensi ez'amakolero oba ensi zinnamakolero mu nsi ziri bulungi mu byenkulaakulana. Yes. Okusinga ensi eziyambibwa oba eziwolebwa IMF ne World Bank. Yes, Mulangira, ekigambo imposed is enchirabanga ekigambo whereby obulisamani, which is being kind of by World Bank and IMF. Ezikakibwa, yes, on African governments. Kwegamba zino ensi ez'amakolero ziguma teziba z'amaanyi nnyo naye zikula organically. Yes. Ne zeerumya zo tezeewola naye ne zigaa katwerumye naye tukole factories zaffe with time. Yes, industrialization Mulangira. Tujja kula, and that is Namibia. Bwe mbadde nsoma wano. Abasajja bano baatusanga tetwewola at all. Ne bajja nga bazze natukolera ffe tubasasule. Kakati weebuuza okuba ate nga kati be batuwola ku ddiiru ki? Ekyo kimmalirako ddala nze amagezi. Otyo? Over the past 2 decades, the World Bank and International Monetary Fund, IMF, have undermined Africa's health through the policies they have imposed. Again, the policies they have imposed. But now Uganda moved the policies they have imposed. Which policies? To get them muscle. The dependence of poor and highly indebted African countries on World Bank and IMF loans have given these institutions leverage to control economic policy, making in these countries the policies mandated by the World Bank and IMF have forced African governments to orient their economies towards greater integration in international markets at the expense of social services and long-term development priorities. They have reduced the role of the state and cut back government expenditure. CBA is from, like kind of, so all of these opinions, Mulangira, these things are happening. Kale, you can imagine n'ebyobulamu okubanga abasajja bano be batusalirawo ku byobulamu. Yes, health, yeah. Yeah, Mulangira, these are their industries. Kwanga like at the pharmaceutical companies, Mulangira. Beba dictating of an example like this is where you have to export them. So Mulangira, if Chingza Bagamanti or Uganda Tefna ko bwetwaze, we have never tasted it. Kwanga, we don't know how he looks like. COVID najja beba mulesi nti ate beba ino tuwe ddagala beba ino yes tugema
Yes, to make money. Kati ffe baba scientists betusomesa ate bo basomera ki? Laboratories tukola zaaki? Yeah. If we can't even bwe tuba tusobola na kukola panado. Baseka n'okuseka ne banye bagamba ati abaana eno. Because batuwa emmundu ez'okutulunda ng'ente. Yes. Anti Mulangira ez'emmundu ezo baziwa dictator Museveni, for example, to ensure gana amateeka ganeeno gali imposed and well. So kati Mulangira bwe najja aneeno nja gezaako okubannyonnyola okubalaga Africa's longest serving leader. Kiki ekimukuumidde mu buyinza amaanyi agajjawa. It's not the individual himself naye nga ngenda kulaga amaanyi gy'agajja. Oli owa Equatorial Guinea, I think he's the longest serving. Naye nga abantu bano for example bagamba, oh, akasajja me kafuze batya, but kumanga ayina omukono ogw'ekyuma which you don't get to see. Sure. So now here, the World Bank and IMF were important instruments of Western powers during the Cold War in both economic and political terms. They performed a political function by subordinating development objectives to geostrategic interests. They also promoted an economic agenda that sought to preserve Western dominance in the global economy. Yes. So Mulangira muve muzanyo. This is, just the move in these cheap politics about local politics. This is how actually, these guys, I'm telling you, they are serious. So Omfuzi and Mulangira are ready to try and mess with this structural adjustment programs or what system that's already been imposed. Or Yubawa Mulamanga as the enemy, he has to go. Kwegamba the IMF and World Bank, it's for their economical warfare. Yes. This is a tool of economical warfare. Yes. So Mulangira, abasajja b'obukofiira, I'm telling you, for an example, kai Chimulangira kai tebazanya, I'm telling you. Mulangira, these are mafia organizations. Katibo Kwanga, what they did was, Mulangira, is that, as I said, that with mental slavery over programming, abantu bawa this picture or close on him. These are just low. Kati bw'owulira ekintu kino nti since the World Bank and IMF were important instrument of Western power during the Cold War. Cold War yaliwo ddi? Cold War Mulangira, yeah, that was going to, yeah. Kati bw'olaba in both economic and political terms. But by the way, World Bank and IMF, they are there to support the politics. Kyova olaba nti munnabyabufuzi tabanja, parliament tezibanja, baminisita tebabanja. Because those are staff, those are IMF staff, those are IMF tebakukkiriza bakugamba buli eyekalakaasa nti bongeze. Kati bamemba wa parliament ne bateekawo olutale Uganda nti twagala twongeza ssente from 50 million to 100 millions. Government ekkiriza. Yes. Ate era nezisasula. Nezisasula, yeah. Kiri kye nabagamba nti naye tetusobola kutuula ne tubala government expenditure versus the tax collected ne tufinding out to figure ne tubuuza wa ssente ezirunninga politics gye ziva ezikola enguudo gye zitasobola kuva na masomero na byabulamu. Waliwo Omuganda yali atudde n'akyebuuza
naga nti member ba parliament bali 5 buli omu aliko abantu 2 wansi we mu office ye. Those are how many people? Bonna basasulwa on time. Naye ate abasomesa ne batasasulwa mu time. Abasawo ne batasasulwa mu time. Olwokuba bamuwolye mundu nti buli tunavaayo complaininga ku ebyo ng'atukuba nga tuddayo. Yeah. Yes. Yes, Omulangira, just to make... Museveni atulabira ddala nga nteeze, by the way. Yeah, Auntie Mulangira, just to make it very, very clear. Yeah, Mulangira, just to make it very, very clear and very simple. Sentezo, IMF zewa Uganda, baziwa Museveni to buy ebyokuranisa to keep those policies in check. No kusasula ba politicians. Politician, yes. Even the professor of a government in the case, Sijabu Malida Budaneno, I won't be BS or Bakaino Mugundi. Let me straight. This is how I see it. Nange, that's how I see it as well. So now, so yeah, I think what was I think this is the last one. Yeah. Not surprisingly, the World Bank and IMF are directed by the governments of the world's richest countries combined. The group of 7, US, Britain, Canada, France, Germany, Italy, and Japan, hold more than 40% of the votes on the boards of directors of these institutions. The US alone accounts for almost 20%. The US holds 16.45% of the votes at the World Bank and over 70% of the votes of the International Monetary Fund. So yeah, that's yeah. So those are kind of this guy. That's from Anne Louise Kogan. So yeah, so that's what she wrote. So Kati, of course, when you do some research, it could be true, you know. So Mulangira, these are just outside powers. These are imperialist powers, Mulangira. Yeah. Teri chinu chibagalo kwanga, especially kwanga boamanyiti that their survival depends on third world countries' raw materials and resources. Tulabye. So zino zenso musanvu zinanyini IMF. Yeah, these are basically these are countries that have deficit. Those are richest countries in the world. Yeah. Sente babanzibe. Yeah. It's directed, by some of these, Abazibamu Africa. Yeah. So they have definitely, like a board and a say on that. Nenga, especially that US has a lot of say on the on the IMF, you know. Kale, katusembeyo ne ka video kano tulabe messages amwateze mutusindikide n'amasimu abakuba mbadde obwedda mbalaba naye nga sinatandika kukwata masimu, so mutandike okwetegeka okuba amasimu. I now look to Amali Yeshitela to continue the case for the proposition. Mr. President, ladies and gentlemen, I have only recently come here from the United States of America. And that being the case, I cannot stand before this august body without prefacing my statement in defense of closer unity of Africa, without stating first my unconditional solidarity
with President Maduro and the government and people of Venezuela, who are currently under attack, savage attack, by the declining world hegemon of the United States. I think it's absolutely necessary to say that coming from that country, and especially looking at the fact that the United States travels the world presenting itself as the guardian of democracy and the rights of the peoples around the world, where the reality is that Africans who are colonized in the United States represent at least half of the largest prison population in the world. There are more Africans in prison in the United States than there are people in Djibouti or in Equatorial Guinea. And so we find it very difficult, also recognizing that by their own estimates, it would take 228 years for the income of Africans colonized in the United States to equal that of the colonial white population. So it is absolutely necessary for me to stand here today before you expressing total opposition to the United States government terroristic actions against the people of Venezuela with an attempt to starve the people into opposition to their government. Mr. President, brothers and sisters, comrades, it is also necessary for us to say that this question of a closer union with Africa, or between Africans, or within Africa, is not a purely academic question, despite the fact that this debate is occurring within the pinnacle of bourgeois academia. That there is a natural, historical inclination for Africa and African people to be united, which is one of the reasons I am here today. The truth of the matter is that this discussion about the unity of Africa, union of Africans, started much earlier than any incursion, as it might be characterized, of China or the Trump administration into Africa. The reality is that Africa came under assault some 600 years ago when Portugal first came and captured African people and initiated the process that would begin capitalism and would establish and consolidate the identity of Europeans in the world. It is a reality that capitalism rests upon a foundation of African slavery. Africans were first capital. And in order for this to occur and to last, it was absolutely necessary to keep African people divided so that we could not resist this horrible incursion on Africa that continues up to now. I think it's important to be able to say that. I think that we have to say that we've seen example after example by African people to unite. We've seen what used to be warring tribes in this geographical terrain that we occupy at this moment, able to achieve a sense of sameness that people refer to as nations, founded on a common economy that came from slavery and colonialism. This is the basis of the unity that we see. If there is a problem with the European Union today, it is because the foundation, the economic foundation of capital, of imperialism, is being stressed by the struggles of the oppressed peoples of the world to take back their resources from this parasite that bleeds Africa, that bleeds the world, that bleeds Afghanistan, that bleeds the people of Yemen who are dying by the thousands even as we have this discussion. This is the basis of a Brexit,
It can't stand together anymore because the host is rejecting the parasite. And it's creating crises throughout Europe and throughout the imperialist world. I think it's necessary, brothers and sisters, to say that there has been a natural trajectory by African people for closer union. We know that we're talking about having this discussion in part because in 1884-85, Europeans sat at a table in Berlin, Germany, not a single African there, and carved up Africa into the territories that we now sometimes call countries and illogically refer to as nations. Africans didn't do that. It was Europe that did that. It was Europe and imperialism that required Africa to be divided so that the resources of Africa, both human and material, could come and pave the streets in London and grow the buildings in Amsterdam and bring clean water to New York, while the streets in Sierra Leone are not paved. And the people in Sierra Leone do not have clean water. And there's no national electric grid there. It is necessary to keep Africa divided by European imperialism and by all the imperialism in order to continue to suck the resources from Africa so that cell phones could exist here, so that Steve Jobs and the others could achieve some great notoriety from the coltan that comes from Congo, where Leopold killed at least 12 to 15 million Africans in order to conquer and keep Africa in the condition it's in today. We talk about a united Africa and African Union because of what European imperialism has done to Africa to keep us divided. We know it's true. We saw 100 years or so ago, Marcus Garvey organized the Universal Negro Improvement Association and African Communities Leagues that stretched across the globe. More than 11 million African people everywhere were connected to this. Africa for Africans, at home and abroad. That was the cry. Not Africans for Nigerians that didn't even exist until the British created it in 1915. And Flora Shaw, the mistress who would become the wife of Frederick Lugard, came up with the name nigger area. Not this false national consciousness that has been imposed on Africans around the world, so that when the Portuguese found shrimp on West Africa and then named it for the Portuguese word for shrimp, Cameroon, it is not true that they are shrimp despite the fact that the people call themselves Cameroonians today. It is a false national consciousness. The false national consciousness that created the American Negro, that created the Black Brit, and the Afro-Swede. We are one Africa, one nation, and we must have closer union. But in order for that to happen, it has to be a revolutionary union. The Organization of African Union, created on May 25th, 1963 in Addis Ababa, Ethiopia, was part of an effort to circumvent efforts by Kwame Nkrumah to build a single union of African states. And instead, we come up with an Organization of African Union that codified the colonial borders that were created by Europe in 1884 and 85. We have to be able to break out of this, but it's going to take revolution in order to do this. African revolution in order to do this. African revolution that will destroy imperialism and the world economy that's responsible for the growing immiseration of the masses of people around the world. Uhuru.
Chairman, brother Omali. Yeah, Omuli. Yeah. So basically, he's highlighting the oppression, economic, economic, social, and of course that physical, everything Mulangira that we are being imposed on Gas Africans. So Yali, I think Yali Mulanda, I think I almost had a chance to meet him. Nanga is a good elder, he's very passionate, in what he does. Yeah. Ugandans kintu kimu kye mbadde mwerabidde nti abazungu bano they are busy teaching generations oba younger generation to carry on their plans against Africa. Naye nga ffe mu Africa tetulina generation yonna gye tusomesa kwetakkuluza ku bantu bano. Lwa nsonga emu, ate abaana baffe tubasindika ku jeena ate okusoma. Weebuuze nti abasajja bano nga tebannajja tukolonizinga baasanga tetutegeera. Kale bwe baba batusomesa ne tutegeera, ffe tetusobola kati kwawula kirungi ku kibi naffe kusomesa baana baffe kuva mu buwambe buno. You can imagine, obadde olaba mukadde waffe ono ng'ayogera. Naye nga abazungu abalimu abakulu, they don't care. They don't really seem to care. Yes. Bagamba, abaddugavu bwe batyo, boogeza maanyi, boogeza kuboggoka, ffe tukozesa magezi. Nga n'abaana obalaba, kitegeeza nti bwe tusigala nga tupiininga, naffe tusomesa abaana, buno obwana bwabwe tujja kukubagana nabwo. Naye we can only do that nga tutandise okwekolera curriculums ezaffe. Yes, Auntie Mulangira, it starts in the head. It's a psychological warfare. Exactly. Tuddeyo tusomese abaana bano abantu bano kye baatukola. Essimu iPhone efuluma ng'eri ku pawundi 1,800. Those are almost 10 million Uganda shillings. Naye nga ku byonna ebikola essimu eno tekuli na kimu abazungu bano kye balina. Nga byonna biva mu Africa. Mu Uganda bantu bameka basobola okukwata iPhone okujjako ng'oli agimuweereza buweereza from here. Ate n'abaana abaziweereza abantu bazijjayo ku contract. Eyali badde ey'Olukumi oba mu 800 agenda gisasula 2,208 because obwongo bwe tebumubuulira, tebumuweereza nti why? Yo olw'okuba bamugenda nti ogenda kusasulayo pawundi 12. I mean pawundi 35 omwezi. Yala abala pawundi 35. Tabala 3,000 za pounds zagenda okusasula at the end of the contract. Yes. Yeah, Mulangira, or kind of Mulangira. I'm sure you know Mulangira that abazungu webakainga when they want to deal with Nabadugav, bakuzisa psychological warfare or psychological trickery. Kwanga bamanyinti, Abadugav, they are strong physically, nayenga sibe bantu abatula wansi ennyo planning. That's what's Mulangira nti abanyiginya. That was their only survival. Kweku coming up with that sort of like lie, deception, and defamation. Kwanga bamanyanti, we tukozesa these techniques. Abazungu bazikozesa for such a long time nabo. Okulimba, that's the only way we can, Yeah.
So Omulangira bino ebintu bino, this is not a joke. Nenga kind of fengaba, fengaba duga Omulangira just okuva in these chains about these bondage, economic slavery. Tuina okuveranga, of course, kind of like we take the very same similar steps. Banazunkai zebatwala. So okay, just okuvam like in Gundi, yeah. We need to teach ourselves. Yes. We need to do that. You can imagine, forget about Europe, forget about America, and we work on our markets in Africa as a continent. Yes, Mulangira, that's what China did. We ngatu producing our things, netubyeguza feke nyini. Yes. You can imagine iPhone yokera kumachanga Congo. Erina every material ekole simu eno. Nga yetunde simu eno to European market, to United States market. Because everybody omusanga akute iPhone. Mu America, mu England, even a child akwata iPhone. Mu Congo, bameka bakwata iPhones. Yeah. Auntie Mulangira, it all goes back to industrialization. Wubango yagala first of all Mulangira okumenga sure anti abantu they are dependent. Don't teach them industrialization. Checho our colonial Mulangira. That's why Idi Amin yagamba kainom like in that statement naganti senga baali bamanyi wanene waliwo bana Uganda baswa okusomesa. They could have done so. Ne kwachi baleta abayini nga babajje eri from Britain and negundi simabaleta waneno. Naye nga natamanya nti naye himself abazungu bachikola indirectly nga tebagala the indigenous people to have the basic skills. I think that to me, guys, it's high time Africa kuddamu okufuna Bakwame Nkrumah, abasajja abogerwako ba Steve Biko, abasajja abogerwako ba Tom Mboya, abo bonna ba Marcus Garvey, ba Martin Luther King, bonna basajja baali baddugavu, and everyone respect them. That's why up to now buli omu aboogerako. Naye lwaki tututte ebbanga lino lyonna obutaddayo kufuna bantu bafaanagana bwe batyo? Don't you think this is the generation? To have such people, and let us begin with our own Uganda. Others, with time, they will follow. Bano bajjajja baabana abaana abazungu batubalako, basuubula bajjajja baffe. Kati ne bajjajja baabo abalala bazze batubaddeko ne bakitaabwe n'abaana bajje. Buno bwo tubusobola. Tukyeteekemu nti nedda buno bwo tubukange. Auntie Mulangira, omanyi educational system y'abantu bane Mulangira, it's very well put together, and you know why? Kubanga abaana babasomesa ne babalaga nti these are the heroes when we na okutunira obanga mwagala power and conquest. Yeah Mulangira. Okay, no, Kwanga, the thing is, Mulangira, Fengaba Dugav, our radar is so low. I mean, somehow, psychology, political psychology. Kwanga Abazungu Bachikola on purpose. Baba take out these heroes, these white heroes, or Kuala Ganti, Mula Banena Abasajja, Bewasula, or conquering at this world. So you have to adopt the same traits. Kali, let us go in callers. Hello. Hello. Sebo. Hello. Hello. Muje waliko Omulangira Kimbugwe. Kale munaye nawe je baliko. Ne Malik mweyanziza nnyo byatulera.
Program eno nze nja kweyanza nnyo nti njako sabanya abantu bagisalemu yonna bagiwulirize kubanga kino kyekinyusi. Omanyi we baba bajjanjaba omulwadde okufindinga eddagala basooka kufindinga kiki ekyakozinga obulwadde obwo okujja, then bulwadde ki ne balyoka bajjanjaba. Kati saawa eno tuli ki ekyaleeta obulwadde? Luli tubadde twafindinga obulwadde bwe buki, okitegeera ne tumanya nti obulwadde buno bwetaaga eddagala lya federo. Naye ki ekyabuleeta yeno programu saawa eno gye muliko? Abasajja bano njagala mubalabe. Recently kibaddewo Uhuru agenza meetinze Biden. Immediately akomyewo in 3 days ateesewo kafyu. Kifaananyi ki kyofuna nti ono omusajja afunye instruction kuva eri? Mubirabe ebintu ebyo. Njagala tusooke tuddeyo zino za IMF zino. Abantu bano waliwo ekintu kyogambyeko nti bano abasajja nti tubafunze nti simanya tubagambe federo nti basobola ogita ne baleka Museveni funza. Bano abasajja nze kati kankugambe baaleka akatiba abaana gaabwe ke bajja bafolowinga nga batunuunamu balinga nga zihaina mu Africa. Tebasobola tumalaga tulekera nti tufune federo. No. Solution eriwo okuwaabira zino zorganization zino nakuwaabira gondi bano ba former colonialist kubatwala amateeka awo kaye wajja tuleka. Newe tugamba nti tubafundize eno waffe si kituufu. Ekirina Guliti agamba nti abantu bano kuwaabira waabwe nebino ebitongole tubawaabire bitulage accountability ziriwa zibabalaga ku ssente zibafugirira abapulezidenti ba Africa. Accountability ziriwa? Lwaki bongera nga bafugirira ensi za Africa saawa eno? Kubanga bavaayo refugi bwe bavaayo nga bayamba barefugi naate tebaziyiza bikolwa ebyo bireetera abantu okufuuka barefugi. Mukyegendereza nnyo ekintu ekyo. Abantu bano waliwo nekimwogeddeko nti tujja kwetaaga okubeera nti industry zikolebwa ewaffe, ziprocessingibwa ewaffe. Tukikola tutya? Mujjukira Mugabe alina system gye yakola, abantu be tebalina skills, n'aforcinga bano abazungu nti industry zonna ezammwe mutraininga abantu bange webakiteeka, nga abazungu balina traininga abantu be ate ne bakolerako okumala myaka 3 ng'amaze okufuna training. Saawa eno weno tululi abantu ba Zimbabwe bya skill. Naye ekizibu ekiriwo nti Mugabe yabaatakinga in a single way nga as a person. Kyola abatta ne Magufuli bano abantu tebeetaaga lumba muntu omu. They look for all ways to terminate you. Kyovola banze njagadde nnyo UFCC nti mubalumbye nga Ugandans. Balumbire mu UFCC kuba obalumba in single, they look for any way to terminate you. Nekirala kyenjaga mutulemu nti zino bano political parties zino eziri e Uganda zino bano ba personality bano ba agenti baabwe n'abasinga bano bemulaba nti popular people ne waba musician bano abantu bamufunza. Uganda waliwo abantu abafugirirwa ssente naye nga bafugirirwa kubeera nga bayisawo bikolwa by'abana abasajja. Okitegeera? Recently wano President Museveni tetumwagala alina ebibi byakoze naye n'ebintu byayogerako nga izanaweya. Waliwo recently speech gye yakola n'abuuza nti kwaki muleeta ensigo zino ng'ate tulina ensigo ezaffe eziri lokale, ng'abuuza abantu be. Lujjudde ne bagamba President Museveni twakola ensobi ne tuzireeta. Naye nga gwolooza abo abantu abakola abamogwa culture okuleeta ensigo enjingirire okutta eziri lokale bagenderera ki? Abo abantu baba beetaaga sinaabo be bano abayisawo ebikolwa byabwe. Kiki kye nagambye nti okuyita mu personality okugamba omuntu oti nono avuddeyo oba Besigye avuddeyo okugendera ku ye kikyamu. UCC ntuufu nti tuzenga UFCC ntuzenga ba Uganda kuba bano ba personality babawa ssente babafugirira ne bakola ebikyamu.
basi agriculture yona bagimazeewo baleeta ensigo enjingirire nga bo batwala ensigo entuufu bayita mu bantu abakulira zino institutions okitegeera jozi luno oyo omukulembeze alina ebintu kuba kati saawa eno yabadde nga abagala omuggyako ku colonial yagamba nti abasawo batandike abafirika okwekola eddagala lyabwe saawa eno ekintu kyeyayogera teyakimize saawa eno ate tasaba ddagala nti baje bavacinatinga abantu lwaki nti yabakangamu ayagala kuva mu gundi yaabwe ne badde eri kireka ne bamukubira essimu twegendereza nnyo ne speeches ezimu zayogera kyekiri Malik kyeyagambye nti bano abantu balina ebyabwe bye bateesa eri ffe bye tutamanyi okitegeera kati waliwo n'ekirala nooza byebyo naye tetufogetinga kusuwinga zino gundi organization zino zeetaga kusuwinga then okuteekawo akakiiko akatunuulira ekkooti egambye etya akakiiko akanoonyereza nti baleme tusula mu buzibu kubanga bano abazungu nga Malik era kyasembyewo gamba nti bakozesa nnyo obwongo ate ffe tetwekenneenya nnyo akakiiko ako kalina okubeera akekenneenya buli kye boogedde kiki ekiri emabega waakyo kiki kye baagala otusindikamu okitegeera bajawanika bajamaliriza bawanise kandikira abala bateese naye nga bwebwe obuzibu bwe tulina abano abasajja bayitaaye bakozesa bwongo era bwe tunabafunza wandi bakimanyi nti tuli banafu psychologically tetuli banafu bo bwe balowooza naye wabula batulimba bano abantu banyiginya lwakuba tubadde tetubamanyi banyiginya naye banyiginyizibwa batunyiginya mu mateeka wanajja nakulimba nakuteekerawo etteeka kati bwolumala oluyingira n'osayininga bakutte okitegeera engeri gye batukwatamu kati n'ebina bisi za Africa ezigamba okwegatta ebyo byakiyaaye ensi za Africa eziyinza okwegattira mukole federo mu nsi zammwe then muteekawo ambuleera mwe muteesa ebintu ebimu ebibakwatako nga Africa naye bwe yuba nga Uganda tetufunye federo kiba kyabwerera okugenda negamba muno federo takunsi endala bajja tukuba okitegeera eno federo ebenga emakinga pillars nga onolaba ozimba kalina notekawo pillars kalina yona temalaga gwanga pillars ngumu kati zino stage zibeeranga pillars kizibu nnyo kuyita muono process ebeera mpanvu eyo process ebalemesa kwano bagayi bamafiya kale muganda nkankomaawo nika abalala bateesa webale nnyo webalire ddala sebo mbale emessage tukozeseemu emu tusobole okumaliriza Kimbugwe Prince Obishaka yenze esimu yange kati eri bagibye bagezaako okunzijjako communication naye nga nze nfunirawo endala ontegedde ndi kintu plate byonna kuweereza eri message empanvu baba babimonitalinga byonna kati baba tebaagala nziremu kuweereza wantu walala kale webale nnyo obi kasita oba mufunye bulungi katulabe munafamu Taba niwe bali kuweereza n'omukulu oyo Malik Mukama amutwere obulamu obulungi ennyo n'obuwangaazi abeerewo atutumye ekinane kina nga kyabageza gakyagawa abaana baffe abazzukulu baffe ne tuba tulivudde ku nsi kuno naye nsaba nonyezeka n'akayimba kano kakubwanga edda ku radio Uganda ne bakakwanga saa 8 ettaka lino maama lirimu bakiki oliwo te maama alikutukutanga amazzi silver gold and diamond wonna werisangibwa kayimba konyala okanonyeze gye kalimu akayi okanonye tukakubenga abaana namanya ngati ettaka mwebuva ekyobugagga ettaka mwapanga sente zisomesa katwalimanga bulimi emwanyi lumonde muwogo ndiizi nebitusomesa nga ettaka livaamu kyonna kyoyagala obeere oba ofune ye maama kati obwenge kama ajja tuwanguza ebbanga teriri wala
buli kimu kirina enkomerero n'ekiseera kyakyo ate nga Mukama era ngamba nti tawulidde nasale sala he knows the end from the beginning. God Almighty, he knows the end from the beginning. He knows the end of our motherland Uganda from the beginning. Yakimanyi Uganda kyera kyegenda okubeera. Amen. Mukama agulumizibwe tetugwa amaanyi. Let us go forward to supporting the UNN. Amen. Malik-X webale naye tusomesa. Prince nkwebaza. Nsaba Mukama Katonda akwongere kuba Prince olina omutima ogulumirirwa ensi yo. Era nange nkakasa nti Mukama bw'anaatuyamba, Mukama bw'anaatukwaatirako ne bajjajja bakama baffe, bwe banatukwatirako ensi yaffe Uganda nedda mu mikono gy'omunnayuganda gy'omwana enzaalo Munnayuganda alina omutima, Uganda ejja kutereera. Nze Prince neewuunya otulaza Namibia n'otulaga ku nguudo. Uganda balina oluguudo olwa Ntebe Express. Bagamba nti Ntebe Express lwe luguudo olukyasinze okubeera expensive in whole world. Okubeera expensive so okubeera olw'ebbeeyi naye okubeera so okubeera nti lulungi nnyo naye okubeera nti lwakozesebwa ssente nnyingi nnyo mu nsi yonna. Oluguudo olukyasinze okukozesebwa ssente nnyingi nnyo luli mu Uganda, that is Ntebe Express. Naye nze ekisinga okunneewuunyisa Prince nti oluguudo olwo bateekako ne ku butimba, bateekako obutimba enkya n'eggulo. Okumanya Bannayuganda babbi babeera balubbako obutimba, bwe bateekako obutimba babubba. Kale bwe tunaba nga tugobye enguzi obubbi tujja kusobola okulaakulanya Uganda kuba omuntu yennyini atendeka obubbi ye pulezidenti w'eggwanga Museveni, tiwali mulala. Nze Museveni namwewuunyako ekintu kimu, olw'okuba yali mu kukola enguudo, kati emmotoka enguudo zikwata jamu akwata nga mungi naddala obudde bw'ekawungeezi awo abantu nga bannyuka. Naye omukulembeze oyo yadda ku TV okumanya ajjuzizza Bannayuganda obwenge ne yeewaana n'agamba mulina okuntendereza. Kati mulaba emmotoka mpitirivu nnyo mu Uganda. Ekawungeezi olaba emmotoka zonna nga zijjudde, ekkubo nga lijjudde emmotoka tezirina we ziyita. Ekifo ky'okukola enguudo abuzaabuza bantu nti emmotoka abantu agaggawazizza Uganda, abantu bagula emmotoka nga nnyingi, ensonga lwaki zikwata jamu akwata. Era emmotoka nasubira bazongezaako bayongeza ku musolo, bayongeza amafuta nti emmotoka ziyitiridde obungi kubanga jamu akwata. N'abantu ne basanyuka nnyo nti Museveni abeewo, olaba kati n'emmotoka zikwata, enguudo zikwata, jamu n'akwata. That is ubwenge Museveni bw'atadde mu bantu. Ekifo ky'okugamba nti katukole enguudo awooza nti mbagaggawazizza. Oba Prince ontegeera kye njogera mukwano. Banaye tulabye n'okubanga tufugibwa abasajja abataasoma abava obuvi mu nsiko ne bajja ne batwegundako nga buli abaasoma babatta bussi, aboogerako ku ky'okukola babatta bussi. Prince mwebale kuweereza naye byomusomesa tubitegeera. Ffe twazibukadde amaaso lwakuba bakyaliyo bannaffe abakyalinawo obwenge, ate Prince obwenge mungi mu baana tulowooza nti basomye. Omwana nga ne bw'omunnyonnyola talaba ky'ogamba. Tusabire eggwanga lyaffe, tulwane nnyo tufune federo bannange. Tujja kufuna Uganda egenda kutuuka we tugyagala nga n'omugwira tuviiridde ne gurupu ye. Batumidde mwena. Naye Prince nkubuulire okumanya nti NRM babbi be batendeka obubbi mu bubuga, mu byalo oba ne mu bibira.
kuba n'ekimanzibi kimu kibbi banaye prince ogenda mu kyalo mu bukangezi kagende kimabega ogenda mu byalo mu budde bwa zi campaign toyina kibiina kyogenda kusanga nga kigaba oba kigaba saponi oba kigaba sukaali oba kigaba ki kale omuntu n'atendeka obubbi okuviira ddala mu parliament paka ku muntu asemberayo ddala owa wansi omulimi nga bamutendese bubbi bwenge mwereere ogenda mu budde bw'okulonda mu byalo ng'eno abantu b'entalemu bali eyo bagaba sabbuuni bagaba busukaali naye n'olaba oli n'agamba munne nti togenzeeyo wali kufunayo ogenda n'okufunayo ki haafu y'omuti gwa sabbuuni. Hello. Bannange weebale kuweereza. Kale maama naawe weebale kubaako. Kale kaakati ne Malik yeebale kujja na mulamu ogwo gwe mulamwa. Kituufu. Ogwo gwe mulamwa era singa oyogera ne Prince ono mutabani wange kata oyo omulala oyo namugamba jjo nti Prince wange tebaamulyewo. Kubanga abasajja bano balina obusobozi bwonna ssebo obukuwa buli kimu obutabayingirira mu ddiiro. Sigamba ba Museveni, these top 7. Kituufu. Okiwulira awo tuba tubayingiridde mu ddiiro. Naye nenjogera naye ne mugamba Prince singa tulina omukisa ogutuukirira abantu bano ne tudda mu ddiiro. Bannange nze Golodi ne bwe najja naye namugaba simwetaaga bo bano bamwetaaga. Ebyo ebintu bye bakolamu amasimu babyetaaga. What about bwe tudda mu ddiiro ne tubagamba bannange nti mwetaaga ebintu bwe biti ne bwe biti tubirina era mubitwala naye ssente muziwa muntu omu. Wate bwe mutuzimbira amasomero bwe mutuzimbira amalwaliro bwe mutuzimbira enguudo mwe musigala nga mutwala ebintu byammwe kuba ffe bye twetaaga. Twetaaga service. Kubanga bannange abantu bano mu butuufu nja saagala kumalamu muntu maanyi naye bwe tubawaabira bajja kutuuza mu ddiiro nti ddiiro eryetya tukole endagaano bweti ne bweti. Bannange abantu b'e Congo bwe babatta babamalawo babatemesa bijambya kuba baagala okutwala ebintu biri naye bano abantu bano tebakimanyi. Sirowooza nti bakimanyi oba bwe baba bakimanyi nti teri afaayo kulwanirira abantu abo. Naye what about nti bwe tugenda mu ddiiro nabo. Kale okwo kwe kuteesa kwange njabulajabula ngenda ku mulamu ogwandeeta kuba bbiiru zo tezirinda. Naye nga mwewale kuweereza omulamu omulungi nnyo. Simanyi oba gulina gundi Malik asobola okutuwaayo ka time n'aguddamu n'emisana. So si lwaleero oba naafuna olunaku olulala naye ng'aludde agiddamu gundi topika eyo agiddamu misana abantu bakitegeere. Kale maama naye ebiteeso jangu nabyo mu lukiiko lwa UFCC. Yes, kale mukama abakuume mubeere bulungi naye nga mwebale kuweereza maama Saala wano Denmark. Kale naawe weebale. Kakati nno bano abasajja nkwatiraako era gwe twakozesa before bo baabufuula bumbowa. Kakati tetusobola kuddamu ate ensobi y'emu. Bwe tuba nga tuli baakuteesa ffe tetugana kuteesa naye ffe bannannyini omuggo guba gwa nnatema si gwa nnalonda. Simanyi oba ntegeerekeka. Gwotagenda kwozesa dde omwezi onagamba ate kati bali batuwadde ki wama wegenda
amugamba agenda n'adduka n'agenda n'afuna omuti gwa sabbuuni oba n'afuna busukali n'akwata akalulu n'akawooya n'agamba ate oba yatuwadde. Kale Prince otunuulira otandikira okusomesa omuntu oyo akyalina endowooza eyo nti ŋŋenda kuwa omuntu ampadde ekitole kya sabbuuni oba kilo ya sukali gye sigenda kubeerako myaka na myaka tagenda kusomesa baana. Owoosomeseza omuntu oyo Prince n'omugyamu that mentality n'omugyamu obwengu oyo. Prince omulimu gukyali gw'amaanyi nnyo, omulimu gukyali gw'amaanyi naye tulwana okukola tufuna federo ebisigadde tujja kubitereeza abantu bajja kugenda mpolampola nga bavaayo nga bavaamu obubbi naye Museveni ne gurupu ye batendesa obubbi okuviira ddala waggulu paka ku muntu wa wansi. Prince kimanyi njogedde nnyo naye ensonyiwa omutusomesa ebintu banaye n'owulira obusungu nga bukuluma. Prince ogenda mugenda mwogera ebintu n'empulirira ddala nga nfa obulumi. N'otuuka eno e Bulaaya n'oyagala okuvuga emmotoka nga n'oluguudo olutya naye ate ng'olina okugivuga olw'okuba ewamwe gy'ovudde Masaka Road gy'olabanga ey'ebbeeyi. Tulabye naye Prince bagamba agali abamu ge galumenya batukwatire wamu tujja kuwangula. Kale munnange weebale nnyo weebalire ddala. Kale tukyagenda mu maaso n'abakubi b'amasimu naye bambi weereza ODM ate tugiwanvu ya nnyo bannange. Ssebo Omulangira Kimbugwe aka Miriam mu ddoboozi lya Prince Page yatugambye nti mu spiritual world twakutumye Miriam ate wamu ne pro brother Malik. Ssebo tusiimye ddala mwebale tubangula, thank you so much, mwebale tubangula era kati tuli bayivu ddala abaggumidde. Weewaawo Omulangira Kimbugwe kanzirimu ayitira okuyozaayoza nti happy birthday. Mungu yebale kutukuumira okutuusa Kasenge namba nnyange okyali mulamu ate era n'okuwa amagezi ekyensusso okuggyako akalolo bannayuganda okubalaga ekituufu ekirina okuzza ensi yaffe mu mikono gy'abannansi. Tukwebaza ssebo wadde tuli mu nkakasa tuli mu gondi tuli mu lutalo tetujja kukolera birthday gundi birthday party tukyali mu revolution nkakasa nawe okimanyi ekyo tetujja kukola ka party naye nga thank you so much. Mungu ayongere ddala okutukuumira era ndi musanyufu ebyensusu kubanga nange ndi omu ku abo abali mu lyato lya Noah erigenda okutereeza ensi yaffe Uganda nga tutwala federo mu nsi yaffe ensi edizibwe bannannyini bwo naffe tusobole okulaakulanya ensi yaffe nga zino zetwegomba zitulwaye zi Namibia. Why not nga naffe tulina ebyobugagga byonna. Inshallah Mungu ajja kukkiriza ate nga twamaze okukola zi decrees nkakasa Mungu yawulidde decrees zaffe ze twakoze ensi yaffe yagisumuludde. Ndi musanyufu ebyensusso. Mungu yebale kutukuumira kuba oli musajja mmekete nnyo ate neebazaako n'abo abasibye omutima ne bakujjajja talaavu ku mikutu emikwanira wala ne bapostinga bakulaga nti ono ye lecturer waffe omutuufu atusomesa federo entuufu Uganda gye yeetaaga. Weewa waliwo abafunye akatengo ne bagamba wayi sijja postinga Kimbugwe bajja kumpalabula nammwe mbatumuiddeko eyo naye nga neebaza mu buli omu agezezaako postinga lecturer waffe ono nga mumulagala abo olw'okutuuka ku mazaalibwa gwe aga Kasenge namba 4. Mwebale nnyo temujjanga okwo. Abantu balaba mu comment box bakuyozayoza naye eri ku page zaabwe Facebook account balina obutengo baganye okupostinga nageza okucekinga ku bantu ab'enjawulo nga buli omu yafunye akatengo bw'obati ebivumo naye kati ffe twasalawo tuli ku kituufu kyennyini oba ovuma oba tuvumye. Ekikulu kiri nti federo yalina okukyusa ensi yaffe Uganda era ng'omu ku bakutte omumuli ye Omulangira Prince Paul Kimbugwe. Ndugu, shukran, thank you so much. Once again, happy birthday. Sebo pro brother Malik nkwebaza byonna by'otukolera. Oli lecturer mulungi nnyo akensusso. Otusomesa ne mama. Waliwo wootuka n'empula nenjagala okukaaba amaziga naye ne nguma. Ne ngamba sijja amaziga ensi yaffe yanunuddwa.
ensi yaffe yanunuddwa naye nga nkwebaza byonna wakati sikyagala kuteekamu tooni eri enkambwe police page yatugambye nti kati essaawa zino tulina kwogera bintu nga biri positive naye nga nkwebaza byonna pro brother Malik webale tubangula oli musomesa weesusu oli musomesa musufu nnyo naye waliwo degrees zetwakoze neŋŋamba wow the people of Uganda will rebuild the ancient ruins. They will restore the places long devastated. They will renew the cities, the desolations of many generations. The strangers will stand and feed your flocks, and the foreigners will be your labor. Uganda has now taken back its destiny as the Pearl of Africa. God bless Uganda. Amen. Obuntu obwanyingidde nnyo bwankutteko nnyo ensi yaffe yasumuluddwa kale n'olwekyo pro brother Malik waliwo wetuuka nga mpulira tooni eyagala kulalukamu nga bayiba n'abasajja ensi yaffe kikire nga muwayi kakendeze tooni please page thank you so much weebale nnyo weebalire ddala Princess Barbara Madame Rosemary Nakawuka giwagende weebale nnyo webalituukirayo ddala weebale byonna Madame Khan UNN team wamu ne ba viewers tweyanziza ddala bannange mwebale nnyo gwe mutukozeemu nze ka sikyajjawo tooni tekyayambuka waggulu tooni tekyayambuka waggulu because why because we are the chosen few era kana akayimba Mulangira mwenna nze nkakuweereza we are the chosen UNN we are the chosen few yes we are the chosen few yes UNN ye mandiso ya federal UNN TV ye mandiso ya federal oba oyagala oba toyagala we are the chosen few ndi musanyufu nnyo kubanga ndi among the chosen few oh my god mwebaza mwenna nze kati tooni yange yakka kasapispate yagamba nti kati tooni muzise mwogere ebintu nga biri positive ensi yaffe yasumuluddwa Uganda has now taken back its destiny as the Pearl of Africa. Wow, we are the chosen few. Owamagato yagenda oba ayagala oba tayagala alina okugenda owamagato yagenda ensi yaffe yasumuluddwa mwebaza mwenna ba mikwano bannange nawe weesumuleko bw'obanga oli amanga the chosen few. Wow, thank you UNN TV kuba mmwe mandiso ya federal etwala federal mu nsi yaffe Uganda mwebaza thank you so much shukran assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh alhaji alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh webale nnyo aji obubaka obulungi bwebutyo Prince webale kuweereza mwami Malik naawe webale kujja kusomesa bantu mbeera naye webale nnyo I think ziri ndowooza ennaku nga 5 we naviireyo nenjogera wano ku education ya Uganda ntufu okitunulire nnyo olabira ddala nga we are enslaved tuli mu kikutiya baatusiba nakyogerako wano ne bagamba nti omuntu osoma otya okuva mu senior 1 n'otuuka mu senior 6 nze nava mu P1 nga bwe nabagamba naye amagezi ge nnina ndowooza singa nnaginsomera Hello. Kimbugwe. Wansa. Hello. Kimbugwe oli otya? Ndi bulungi sebo ogamba otya yeso. Then musaada musoga mwene. Nsanyusa okuyita mu kuyuwe. Tusangayire. Webale otuweereza. Kale baba. Nawe. Omanyi baali batugamba. Kuyuwe nene busoga tutuukayo. Era tuli wano lwakuba Museveni yatumalawo obwavu.
twegattagatta ne tuwuliriza bambi ensi yaffedde ku malamwa. Abasoga baatumalawo obukajjo bwonna mwe twali tufuna kafiizi bonna Museveni yabuzingako. Kakati batandise n'obusenyi bwe twali tusigaza nga tulimako obuceere nabo batugobyemu, naye ate weewuunya kampani ennene nga Kitibimba bo bazongera kuzigaziya neeno obusenyi obulala bwonna babutwala. Kwegamba olabira ddala ng'omunauganda tugenda kufa tuggwewo. Naye katusabe nange tulwane, naye tuli bubi. Si kusaba kwokka, twanguwe tulwane ensi etuggwako, abanyiginya bagitwala. Era tuweereza. Kale bambi mutambuze enjiri ku ground abantu bagitegeere. Tutambula eri tebakulimba Kimbugwe boogera. Ero ffe tuwulira lwakuba nti abantu obumu kanetwa oluusi kasente bwe katyo. Naye era tubeerako. Tuyiyayiya ekiraawo n'oteekako ka night bando ku UTL. N'owuliriza Kimbugwe n'osulawo ng'okuwuliriza. Kati enjiri mweri. Kale munnange. Kale sebo. Batulabire bonna ab'e Busoga. Kale sebo. Naffe mbadde engeri gyali ku ground ayingiridde Mayembe. Katweyongereyo ne Mayembe. Ojja okusomayo ka koosi. Kristo webale kuweereza. Mwami Maliki naawe webale kujja kusomesa bantu mbeera. Naye webale nnyo, I think ziri ndowooza ennaku nga 5 we naviireyo ne njogera wano ku education ya Uganda. Ntuufu ogitunuulira ennyo. Olabira ddala nga we are enslaved, tuli mu kikutiya baatusiba. Nakyogerako wano ne mbagamba nti omuntu osoma otya okuva mu senior 1 n'otuuka mu senior 6. Nze nava mu P1 nga bwe nabagamba, naye amagezi ge nnina ndowooza singa nali nsomye bayirayo gyakuddeyo okusomayo ka koosi. Gyakuddeyo okusomayo ka koosi wano. Omuntu osoma otya okuva mu senior 1 n'otuuka mu senior 6 nga tomanyi kyogenda kukola nga tolina anything in your head kinonyera ki. This is ekintu ddala obwongo. Wano mu America omwana kasita aweza emyaka 14 alina okuyiga emmotoka. Ndowooza okiraba that balance. Kiba kitegeeza nti emyaka egiziddako wano myaka 17 alina okwetwala ku ssomero bw'abanga abadde asoma. Ekikkakatako omuzadde okuyigiriza omwana emmotoka yeetwala ku ssomero naye omuzadde abeeko ebirala byakola. Nti emyaka egiddako emirala 4 ojja kutandika okukola kitandika okukola mu byokola obitegeera. Naye look at we. Tunuulira eggwanga bwe liri. Education nfu. Senior 1, senior 2, 3, 4, 5, 6. Omuntu omugamba kwata kompyuta yiino otandika okutayipinga CV nga takisobola. Okwata mukwasi wano ezo certificate za Uganda ze batuwa mu masomero n'ogitwala waje Dubai. Bagamba we don't need this. These are not recognized here. Kubanga education infuje bivudde ate nga kikwetagisa kugenda Dubai kusomayo myezi emirala 4 oba 6. Oyiteko mu kakungunta kaabwe then baloka bakuwa omulimu. Kale kugamba tulina era UFCC bannange mukola omulimu tulina okukyusa ebintu bino byonna from the grassroots. Ebintu ebitusiba mu bwavu bye bino byennyini ebisiba mu mbeera y'okubonaabona. Maliki webale nnyo. Naawe Mulangira webale okusomesa. Kale naffe Mayembe. Hi UNNians, hi Prince, hi Brother Malik, this is Margaret-X. Yes, I would like to mention a few things. Katinga Checha, Barbados, Opteka female president. Right now they're using women of black people to front their agenda. They're putting
baagala tulaga nti omanyi bwe bateekawo omukazi omuddugavu abantu getting excited naye there is this thing where they're trying to use women to pursue their agenda. Era bw'otunula mu Revelation, a woman ventures so much in the Babylon system. So don't get excited. Baya kati bw'otunuulira omukyalo ono wa Tanzania, bannange, that woman, how could she? Did you hear that she's inviting Tony Blair, Tanzania? Not Tony inviting Blair him. is the front man for New World Order. How could she do that when Magufuli was trying to make Tanzania independent? No, this is terrible. And I heard that actually when Magufuli was murdered, Yachina Momukono, with a few African presidents, she was one of those people who are involved. So she's a front woman. She's an evil woman. She's a devil. She's being used. Yeah, so don't get excited. Don't see faces and think that Orokuba Mudugabo, Orokuba Muchala, something's going to change. Nothing's going to change. They're really just fooling us. Next point I want to make, Elizabeth. Abanyiginya. They are so scared of Ugandans because we're so intelligent. Just as God, the Most High, gave us resources in our country, He also gave us brains. Yatuwa abasajja n'abakazi ab'amaanyi ab'amagezi, you know, and with them, olw'okuba beezaalamu, bakola kino ekya inbreeding. They marry each other, you know, their uncles, their sisters, they inbreed. So of course amagezi gakendeera. So they have to take their children to the top-end universities like Cambridge, Harvard, Oxford, Yale, in order abaana babo okuvaamu ekintu ekyomugaso. Naye even then, bw'obawulira engeri ebintu bavaamu mu kamwa, nothing. Naye nga ffe Ugandans, even though tusigala mu byalo byaffe ne tusoma locally, we don't have to go to Cambridge and Oxford. Naye nga tufulumya abasajja n'abakazi ab'amagezi ennyo because genetically we're intelligent people, and that's what they're trying to kill. Kyova owulira nti, did you hear that audio that Rwabogo, Tamale Mirungi gye yafulumya ya Rwabogo, yogera about Ugandans or Baganda or whatever. Anyway, I don't want to say just Bagandas because even you get people from the north, Bacholi, Langi, you know, West Nile. We're all intelligent people. Look at Idi Amin. He the guy when he talks, you see his talking sense. We have common sense. We have logic. We have natural intelligence. So that's why they're trying to kill. So tweyongere okusoma, tweyongere, you will know with these lectures, this is, you know, Harvard standard on UNN. So, you know, we need to continue. I want to make about ancestral names. Yes, we need to sign that petition. Tulina okujjawo aganya gaabwe gano ag'abazungu kubanga, you know, nga Prince Jim bye yatusomesezza. Tulina okubejjako completely. We have to have ancestral names from the north to the south. We need to get rid of them. Garcia Mwerere. And my final point is, Panange, Muzei Naduli, his son talked about a plan to enable him to write the book that he needs to write. I haven't had it being discussed here. Kyandibadde kirungi ne tufuna plan tumuyambe tuwandiikire ekitabo ekyo because we need to value his time. We don't know when God might call him. So we need to mobilize ourselves and find a way to support him so that he can write that book for us. Really, you know. So let's get that moving. To supporting it. Okay, that's all I have to say. Thank you very much. I love you all. This is Margaret S. Good night. Okay. Tweyanza nnyo Margaret Ace.
weebale nnyo and tweyanza nnyo support yonna eveewuwo. Muzeeyi Nadduli njogeddeko naye olunaku olwaleero abadde tali mu mbeera nnungi. Ntegedde nti abadde ayagala okujja ku mpewo leero naye bingi nti tukola program ya full week nga situlina ate bwe tusazaamu eno naye tumu expectinga ku Sunday inshallah buli kimu kiba kigenze bulungi. Program ya katabo okusinziira ku bye tuwogedde naye almost everything agezaako kimalirizo kiteeka into place. Wabadde ebifaananyi by'okunoonya n'ebintu ebirala nga kye tuyita proofreading n'okubaako byayongeramu oboolyawo bye yali kwegaluli ng'akyaliyo yalowooza nti kaabireke oba gwali engeri gye gubasaza mu kabu kati nga byonna ayagala obiteekamu, which is very good. And as his son came out with a plan, I think we don't have to change so much. We need 1,000 people, 1K people who can buy chetuyita first edition copies. Buli omu ng'agiguze ku mitwalo 25. That is like how many pounds? Those are pounding nga 5. Those are 50 pounds ziba nyingi, zibanga 40 pounds. Huh? Is it? Yeah, around there. Tuwale roughly 50 pounds. Mu dollar zibanga ndoza 60 or $70. Muza Uganda emitwalo giri 25. Nga kopi ezijja okusooka okufuluma zijja kuba 1,000. Hard copy. Era zijja kuba zonna signed by Muzeeyi Nadduli. Kati kopi ezo bwe ziggwa yasazeewo yeebere contribution ye, ekitabo ekyo ajja kiwa yo eri UNN okubanga ssente ezivaamu ziyamba omukutu guno okugenda mu maaso nga ziyamba olutalo olwa federo n'okubunyisa enjiri. Kati bwe tumala ekitabo kino tujja kukkaanya ffenna wamu nammwe ssente ze tuyinza okukissaako kigende ku Amazon. Naye this first edition copies za 1,000 zo zijja ku printingibwa ffe kennyini. Era enteekateeka newe ekitabo kino kigenda okukubibwa twamaze dda okufuna ebifo nga 3. Anaatuwa fair price and nice bazita batya ezo empapula ze bakubako bwe tujja okuba nga tuwa business eyo. So ekitabo kino kirimu wonders mutasobola kutegeera. It's almost a book egenda okuwoza omusango oba erimu obujulizi bw'omusango ogulina okuwaabirwa abantu bano be tutajja ne bwe tuwogera Abangereza. Kopi zamaze dda okusharingibwa n'abantu be tuyitanga ba confidentialities. Ku ssaawa eno ne bwe bagezaako kukola ki tebakyasobola kustopinga kitabo kino. Tubadde tusirise nga waliwo bye tukolera mu background era tugezaako okwongeramu ebintu bino nga tukozesa ate tekinologi omulala atali wa kuwandiika, tufuna maloboozi ate ne tubissa mu buwandiike. So this is the work gwe tubadde tukolako. Weebale nnyo okubeera concerned Margaret
era nkakasa mwenna abali wano mutegedde ekintu ekyo, era nsaba bwe tugambye nti we are launching, please do. Osobola tolina gavumenti zonna ozireeta lumu, oyinza okubaayo n'emitwalo 10 oba 5 n'ogamba wiiki ejja ojja kwongerayo 5, kuba tubadde tutunula nti between now and next year March ekitabo ekyo kibeera out. That is our target. At least the first 1,000 copies, which is 1K copies. Haji. Tulowooza nti ezo ssente Haji zimumala okugenda mu okusasulira ebintu bino, kubanga ebitabo bino it's not a joking subject. Ate nga yatuwa ne service ye passi okujja otuwabula ku buli kyekyo kye twagala n'okwongera okujja okusomesa wano ku UNN. Kale kyenjagadde okubannyonnyolako amangu bwetyo awo wetuyimiridde ne Haji Nadduli mukadde waffe. Yes, Mulangira nkwebaza emirimu gy'okola ku mukama wange. Yes, sir. Yeah. Bannayuganda bamanyi Magufuli yali ani. Olaba abazungu bagezaako mutrappinga buli bwe baali baagala n'agaana n'alema. Ne bagezaako okuwa famire ye, abaana be, bakyala be amayumba amalungi mu mawanga gaabwe, bamuwe hoteeri n'agaana. Ye yabagamba ye muddugavu taliva mu mwaka, era nga ye muntu, era ye pulezidenti yekka yava ku ntebe yakava ku kulembeze nga tagenze mawanga g'abazungu abo. Ye yabakibagambirawo n'abagamba emba ndi mukulembeze wa Tanzania, nina kukolagana n'abaddugavu bannange, lwaki mu muntu esibako namma abachina abasinga contract n'azibajjako abaali bakenenula Tanzania. Covid we yazze ne bamulemerako agemesa atekewo kafyu, n'abagamba mwaba mwe bafa, lwaki wamwe tewali kafyu? Ekyo ekirwadde tekisobola kutta Abafirika, ye yakigaana. Ne bamukako okulya ssente za Covid za Covid relief, n'abaga tewali buzibu muzireeti n'azirya, naye n'atakola bye bagambye. Mutuufu baalaba nga omusajja buli wamu alemye, ekyali kyetaagisa kya kumunyiga. Era ogwo omulimu bagukoze bulungi. So naye ekizibu ky'abaddugavu abantu abaddugavu twali mutegeera omulabo omutuufu be basajja abola abazungu. Tetwali badde nga tubalamula, naye abasajja si batuufu, si balambulukufu mu bintu bye bakola. Era nga bwe bajja mu kusooka nga baleese ekigambo kya Bayibuli nga emundu yemu gyakwakutte emabega, naye nga Bayibuli yakulaga. Era nga olaba eriiso Nadduli lyakuba Museveni ng'amusiibula ng'annyuka amagi, ne Magufuli lyeriiso lyerimu lyeyamukuba ng'ali ku kisaawe nga Museveni agenze Tanzania. Era Museveni Hello. Hello. Mulangira kuweereza sibo. Kale naawe weebale. Bannange Mukama Mulangira kuume. Mulangira Mukama akuseeko obukuumi bwo, akwongera okukugabira buli kimu ky'olwanirira Mulangira. Amiina. Naye njagala kuyisaawo akagambo kano nti singa bannayuganda bategeera Besigye nti essaawa zino avuga kintu kya Bobi Wine, olw'okuba Bobi Wine ekintu kyamuyiiseeko, bandibadde bawuliriza UNN. Mulangira puroguramu zino z'otuweereza zirina kutuyigiriza, naye abantu baffe Malik by'atugamba bye bituufu,
baaba okumanya n'okutegeera abantu baffe tebaagala kuyiga nti obudde buno bwonna bw'owaayo omuntu ayagala biri ebya Sabula Ssewandagi by'abeera atugamba buli kaseera. Omuntu najja nayogera ekigambo kimu okumala eddakiika 2 nga kyaddiŋŋana kyokka n'osanga nga bali kuli abantu 300. Naye tuli mu kuyiga ebintu ebikwatagana ku nsi yaffe kati olaba ng'abantu bonna tebabiriiko, tebaagala kumanya. Omuntu n'omunnyonnyola ekintu naye ng'aduma budumi. Naye weebale nnyo, weebalire ddala. Mukama ajja kutujjukira kuba tuli mu kusaba ate tetuliiwo kuswaza linnya lye, ate Katonda takkirizako kuswaza linnya lye. Manye obuwanguzi buli mu mikono gyaffe. Weebale nnyo, weebalire ddala. Mulangira nkubye okwebaza. Amiina. Kuba puroguraamu eno ebadde mpanvu naye ng'ate buli kimu ekirimu kya ggumba. Ko mu butuufu tewali kigaana kuzimba refinery Hoima ne bw'ogamba nti ogizimbye Mbarara, ne bw'ogamba ogizimbye mu Buganda, okwata refinery ogitambuze emayiro n'emayiro ng'ate eridde enjalaasi. Eyo nno Mulangira pipeline gy'olaba eyo eyita kumpi n'ekibanja kyange, kati eyo kitegeeza waafudde sijja kulimayo. Kuba tosobola kulina mafuta. Ate ng'abantu balirwana bange baagala n'obbasasula, baagaana okubasasula. Eyo pipeline gy'olaba kuba eyita mu Hoima n'eyita mu Kiboga n'eryoka yeeyongerayo. Waliwo campaign nno yatandikiddwa egirwanyisa, ngenda kuba mbaweereza link musayininge. Katonda yeebale. Ate era tugenda kugezaako basomesa olunaku olw'enkya I think. Olwaleero ebibi ebiri mu pipeline eyo oba biyazze nayo tuyinza okuwunzika nga Maction Falls erugendeddemu. Tetunnamanya n'omugga gwennyini Nile guyinza okufuna obuzibu bwe bumu kubanga pipe eno egenda kuyita mu mazzi a very long distance etabeerangawo because it's going to be the longest pipeline ever. Naye nga tuhwayi nga tusobola okuzimba pipeline within our country. Mulangira olaba abantu abayinza okufuna emirimu ku mafuta ago n'omufumbi w'emmere ago yaakala ewaffe mu binyola abasobola okufuna ssente. Kituufu. Era ffe naye n'osanga omusajja nga talina mutima gwansi. Baagadde kubba bino ebirala ebiriko bye mbagamba. Naye n'olaba Besigye ng'ali wano ate kasita olaba nga Besigye ng'ayambadde ogwo ogusaati ogw'ebisikweya. Gwe kasooba ogusaati ogw'ebisikweya gwemanya nti tali ku mulamwa. Eyo saati oba jampa tugiyite tutya eyo? Ndoza jampa saati. Gusaati alina engeri gy'abikuŋŋaanyamu okuva mu owino eri gye baayokya. Kyokka waliwo omwana yamukutte vidiyo ng'alaga ogusaati n'alaga n'engatto. Abadde ayambadde engatto nga ya beegi kyokka ng'ogusaati gw'ayambadde waggulu. Gwakubuzaabulizaako bannansi naye Mulangira weebale kujja singa tewajja. Singa yoni teyajja Mulangira. Era nze abantu abatawaanya ba Iron Ladies bwe tulina ku UNN mbasekera kuba those are the key to the victory. Iron Ladies bwe tulina ku UNN. Naye Mulangira weebale nnyo kukosa kenyagala okwebazaako weebale nnyo okuzuula abantu baffe bali abasese. Abo bo mbeekakasa. Babayita bakerebwe si basese. Ate abo nze bakugamba Mulangira abo bo mbeekakasa obuto nga tetwaluwangudde era kye baagala kye tulina okukola Museveni tojja kumwena waayise. Kale tujja kweyongera olunaku olw'okulungi ssebo. Weewaawo. Kye baagala kye tubawa, kye batusa kye batubawa ebisigadde bijja kwekola byokka. Weewaawo ssebo. Era neeyama mu maaso ge kye baagala
Wakiti n'awaayo kyennyina kyonna. Weetegeke. Essebo neesibye bbiri, essatu ziyinza okunnemerera. Kale. Webale nnyo, webalire ddala munnaffe. Tubadde tulina omuntu ali ku layini kuno. Katuddemu tumuwulire. Era nga olaba eriiso Nadduli lyakuba Museveni ng'amusiibula ng'annyuka amagi. Ne Magufuli eriiso lye limu lye yamukuba ng'ali ku kisaawe. Hello? Hello? Yes, abo. Yes, Sebo Mulanga gyebaliko Sebo. Kale naawe gyebaliko. Nze bampita Janet Kavuma. Nsanyusa okuwuliza. Nange bwentyo nsiimye nnyo okuba nga mpiseemu ku mulundi ogusooka. Weewaawo. Ndi ku butaka bwennyini. Era nkulabye wano. Nyongera okusiima nnyo puroguramu zonna z'otuweereza. Yes, abo. Ate era n'ensiima ne Malik. Mpozzi ekiteeso ekyange kyenjala okuwa bannaffe abawuliriza abamu naddala bali ku butaka. Era kye natandikako nabo oba oli abasobola okikoppa. At least buli lunaku okufunayo omuntu omu okwongera okumuyagaza federo n'okumwagaza UN. Banze bukyanga ntandika okuwuliriza. Fuba okulaba nga nfunayo omuntu omu. Newe mba ndi ku booda ne mubuuza owa UN ogimanyi nti UN kiibyo. Genda okuva ku booda okuva ewalinyidde okutuuka gy'otuuse nga omusuddeyo kyeba ogenda okwagamba waayi kaŋŋende neetegereze ku by'oŋŋambye ndabe kwambadde sibitegeere. Yengeri yokka gye tujja okusobola okulaba nga ekigambo kya UN nkikkira ddala mu bantu kubanga abamu badde tebakitegeera era nga tebakimanyi. Eyo ssebo strategy makulu ameereere. Yes, omuntu omumu ogenda okumalako omwezi abantu ba 30 oba obamaze ate naye n'omugamba nti nawe funayo omu tunaagenda okumalako omwaka nga Uganda yonna tugyetoolodde mu ngeri gy'obadde tosuubira. Naye nsiimidde ddala era nkugoberera weewaawo gwe gubadde omulimu gwawe ogusooka naye siva ku puroguramu zino eza UN. Era ne rediyo nayo nsuubira ssaawa yonna nayagadde n'okufunayo ka puroguramu kanga nange mba ka puroguramu kemperezayo ku rediyo ya UN. Ssebo ojja kunkubira akasimu twogere. Yes, Sebo. Tulabe tewali nsonga lwaki tetugikuwa Ssebo puroguramu. Kale Sebo kambagayiza olunaku olungi n'abateesa basobole okuteesa. Webali nnyo Ssebo, webalire ddala. Katulabe munnaffe ono. Bane leero mumuleke ono amaleyo eddoboozi lye musajja wange. Museveni agenze Tanzania. Era Museveni alina okuba yali mu njogerezeganya ezo era alina okuba yakonfaminga n'abazungu n'abagabo akasajja kagaanye bannaye ya siriyaasi. Kagaanye. Tewamulaba eriiso lye yamukuba. Nga Museveni yambadde masiki Magufuli atumya Museveni agati ono omusajja byakola bitegeerera ddala. Nga yeewuunya n'okwewuunya omusajja ono kikyalo. Babategani ba Magufuli bonna tekulira omu yaleeta masiki naye nga ba Museveni beegalidde ne Museveni nyini asibyewo nuka. Abasajja abo ate Magufuli yabakuba akavuvu. We yakwata amapaapaali n'akwata ebibala eby'enjawulo n'afunamu vayirasi n'abiteeka ne mawulire kubanga baali bamulemeddeko okugemesa abantu be n'abagamba eddagala limwagala tugemese abantu baffe tebafangako kirwadde ekyo. Ekintu ekyo kyalumanya abazungu kubanga ne coronavirus eyo
eyo nayo pulojekiti ndala naye ekintu ekyo kyaluma abazungu ne bagamba bannange ono omusajja tugenda mukolera ki? Kituufu nnyo Magufuli okufa kwe ddala kwaliko ebibuuzo bingi. Mukama ayongere okumuwumbuza. Prince webale kutuweereza lecturer waffe. Tetuganye emitima gyakaluba naye mubeeramu ate we mugimenya endabira ddala nga kafuusa akatima ak'enkoko naye ate ne mugiyunga. Brother Malik-X webale nnyo kutunoonyeza research, webale nnyo okuteekamu obudde bwo okutusomesa. Bannange twajja tuli mbuzi naye tugunjuka buli lunaku, naye bannange waliwo wootuuka n'ogamba kino kisusse obulumi ne bukuluma n'ogamba naye omutima gulina kugumira ddala nwanire kyendaba. Naye bannange ku nsonga y'akozi abakwera mpuuga nga leader of opposition, naye munnange abantu ba Nuupu tebaswala. Kyendabye abantu ba Nuupu balinga abazungu bakyeruppe era balinga abanyiginya abanyarwanda abatufuga. Bannange abantu ba Nuupu ba opposition, Mpuuga, Kyagulanyi, bannambooze mwenna, Bashamyu Malende mwenna bannange temuswala. Naye bannange musaasire abaana b'abantu abaafa. Obwana bwabwe mwandibadde wakiri emirimu naye era ne mbamma emirimu. Mpuuga n'owa abantu emirimu nga wa NUP alimu omu n'owa NRM, naye kati mutugamba ki? Naye mmwe temwegombako nsize mutambulamu. Naye bannange tugyogeddwa. Nze ntunuulidde Namibia, ng'oyinza ogamba Namibia Dubai, oli wagamba nti Namibia kiri mu Africa, bannange owakana. Naye bannange abasajja abatufuze kuba criminals abavulumudde eggwanga lyaffe makanikale mu capitalist style batukoze bubi nnyo. Ate bannayuganda tuli galibo. Nze nganze omu mu constitution ya Uganda sirina kye mmanyiimu n'ekyo n'ekimu, sirina kye mmanyiimu n'ekimu. Ye ate nandibitegeredde ludda wa? Mulangira tetumanyi. Abali ku UN nane woobuza mu chat room ne mu comment box nti ani amanyi ekiri mu constitution ya Uganda kitegeeza ki? Tetumanyi. Bakola TV radio kutukuumira awo nga tuli basiru. Kyo bakitaddemu ssente empitirivu. Program ezikeera buzannyo ku buzannyo, firimu ku firimu, kyamaani w'olugambo, kyamaani w'okuwemula, sanyi sejjajja anoga eddagala, simanyi gano busanyi ddagala likola biki, simanyi senga n'ekojja, emikolo n'embaga byebyo. Kyokka bakitaffe baabasiriwaza, naffe batusiriwazza, naffe tuzadde abaana n'abaana bali mu kusiriwala. Mu butuufu tuna curriculum ya Uganda Malik nga bw'agambye. Biki bye tusoma bannange? Ffenna twasomako bannange, biki bye twasoma? Oweewana n'okwewana nti nasoma, nasoma, ndi musomusa naye nasoma biki? Kasasiro mwereere. Naye tugende mu UFCC tuteesize eggwanga lyaffe bannange. It is not too late. Ntunuulidde omusajja oprofeesa ka vidiyo ke yakola ne ngamba keesa n'ensobola omutuukako ne muwompola engolo mu mutwe mu kawompo. Naye bannange abazungu, naye bano abantu basaba Katonda, balina Katonda. Ate mulangira n'abawuliriza bano abasajja abazungu Africa, Uganda baagiri. Omanyi omuntu okubeera ng'ekintu okiriko ng'okitadde mu ngalo zo ttaano. Nze nayongedde okugattamu dotisa akatono. Abasajja bano badduka mangu ogende wa Kyagulanyi. Era ewakola live n'obuuza Kyagulanyi, twagala tumanye abasajja abo mwogedde ku ki? Kiki kye bakugambye? Muteesezza nabo kiki? Era nga bali awo beeteeseze mu ki-unitary government nti kakati kali akagologoosi abanaasi beekyanga ne bajja kali akagologoosi. Ono Kyagulanyi bw'anaaba nga yazze n'akwatamu era batandike Kyagulanyi abeera akagologoosi kaabwe. Ky'oba olaba wadde poliisi yali egaanye abawagizi ba Kyagulanyi okugendayo
bo baayangwa mangu NGOs zonna ne bagenda maka ga Kyagulanyi nga bo bamanyi all Uganda balina gibeera mu ngalo 5. Naye twebaza UNN Mulangira, weebale nnyo, weebalire ddala okujja n'ekirowoozo ky'okukola TV yaffe ne Malik n'abaweereza bonna ku UNN n'abawuliriza UNN n'abagigoberera bannange mbeebaza kubanga gy'okoma okumanya gy'okoma okutegeera. Tubitegedde ebintu bineeno tubadde tetubimanyi tulina amafuta gaffe ddala kye tufunako naye ng'ate nazo ssente zigenda mu nsawo zaabwe. Naye omuzungu agamba it is better to deal with the devil you know than dealing with the devil you don't know. Kaakati kye tulwana ne kitulwanyisa tukimanyi. Mwebale nnyo, mbaagala nnyo Masa wa Sseggu. Omulangira Kimbugwe ne brother Malik mwebale kutuweereza. Naye kyannaku okubanga pulogulaamu nga zino ezirimu okuyigiriza ate abantu tebaziwa budde. Baagala nnyo ebintu ebibasasamaza ebitalina gye bibatwala. Kuba kati ebintu bino bye mutuleetedde Profesa byayogera, buli muntu yandibadde yeetaaga okubimanya. N'amanya wa we tuli n'owa we tugenda. Kiki kibagezaako okulwanyisa abo abagamba removing a dictator. Kuba bulijjo basiiba ku World Bank, IMF mbu beekalakaasa. Naye nga nabo abamu babadde bakimanyi nokimanya nti ssente baziwa Museveni asobole okuba nga asigala mu buyinza asaavinge bamasita baabwe. Naye babeera wali nga beekalakaasa naye ng'omuntu gwe beekalakaasizaako yennyini ye buzibu. Tasobola kuvayo ku mulamwa gwe gwakuwa dictator ssente kusobola mukolera mirimu gye gy'ayagala. Kuba be bawa dictator ssente asobole obbakolera emirimu gye baagala. Naye ensi nga Malaysia bwe zaakizuula nti IMF ne World Bank zibakuumira mu bwavu era zaabigoba. Bwe zaagoba IMF ne World Bank era zaakulaakulana. Kitegeeza nti ffe tusobola okwerwanako ne tuggyako Museveni, bo bwe bajja ku table ne tubeera nga tusobola okunegotiatinga nabo. Oba okitegeera. N'ezo zi Namibia zalina dictator olwamugoba era kati basobola okunegotiatinga. Kuba wadde basobola okusigalawo nga bagezaako bacontrolling. Naye musobola okubeera ne terms and conditions ezammwe. Naye kati Museveni mugwira. Ye tafaayo ku ki kye bamugamba. As long as family eri bulungi yajja kuwaayo buli kya bannayuganda ajja kiwaayo kasaba nga bamukuumidde mu buyinza. Naye bwe tufuna ku bantu nga bannansi indigenous Ugandans olwo batasobola kukkiriza ne babeera nga bakotukontrolinga ngaba nga tebatukontrolinga 100 ku 100 nga naffe tusigazaawo se. Naye abantu mu kifo ky'okubeera ku pulogulaamu nga zino ne bayiga ne bamanya naki engeri gye tuyinza okukolamu ebintu okulaba nga twejja mu kwenunula. Babeera mu pulogulaamu za kubeera kugamba kubawa lugambo ate obutalina na makulu nga balwanyisa dictator ate gwe bakolagana naye kumpi mu butamanya. Abamu balowooza bamulwanyisa naye ate bamuyamba kufuga. Kale tukyalina obuzibu bungi nnyo obw'okulwanyisa Museveni bwe tubeera nga tetufuddeeyo okusomesa bwongo bwaffe. Naye Katonda atuyambye, UNN mwajja era ffe abaabuuka ne tujja ku UNN ekyokukola Prince Kimbugwe Ssebo mwebale tuweereza mwebale kuteeka mu budde n'otuusa ssaawa zino n'onsonyiwa program nagitandikidde wakati ne brother Malik oyo mwebaza obudde bw'ateekamu okunoonyereza bannaye ekintu kikulu nnyo. Onansonyiwa kampiseewo akantu kano lwakuba kalireeti okwagaliza amazaalibwa lwawe gaabadde gajja onsonyiwa nakitegedde tule kati ekirala kyenjagala okugumya ku bantu baffe naawe wennyini okugamba nti omulimu gw'okoze muzeeyi gw'amaanyi nnyo.
nze bwe ntunuulira bwe ngattamu dots bwe nti olina ebintu bye weebuuza lumu weebuuzaako nsonyiwa okuva ku mulama lumu weebuuzaako oba mukyala Museveni ne Museveni basula wamu bwe baba bajja okufulumya puroguramu zaabwe zitwala puroguramu gye wayisa naye bwe nagattamu dots bwe ziti omanyi eriyo okubeera n'omuntu awaka twabanga ne bajjajjaffe awaka naye nga mmwe abaawaka mwe mumanyi obunafu bwe bano abeebweru bo bamulaba ng'omwami w'awaka naye mmwe abazzukulu abaliwo mwe mumanyi embeera ye kati njagala okutegeeza mukama wange gwe kiri ekibuuzo kye wabuuza ekyasooka nti baba basula mu nju eno yes basula mu nju eno bano boolaba abavubuka abavuddeyo okutandika campaign nga n'omwaka tegunnakola kiti tegunnaggwako kirina sayini kye kikulaga nti abalina ejjajja bo balaba agenye fe abali ebweru tetuba kirimu ki munda kaakati bano abali ebweru abasula mu nju baagala okutandika okuzimba ekintu kyabwe kubanga akiddukanya bamulaba asigazzaako mutwe saawa yonna ekintu kikola ki mukulu Kimbugwe toseka gatta ebintu ebyo bwe weebuuze oli tannafugako na myezi giwera 6 oba 7 kampeyini zikoze eki omwana avuddeyo atandise kampeyini kakati ekyo kikulaga ki nti waliwo bo gye balengera baliwo gye balengera ffe gye tutalengera naye naffe tulina okwetegekera awo bo kye balengera okuba nti batandise kati ate ffe kati neekira wangisewo twabasookayo jjukira ate kubasookayo twabasookayo naye kati ffe lwaki obalaba kati nga bavaayo nti bo bamanyi ekiri munda wali nti ono bano omanyi waliwo omwami yagamba nti mukyala Mugabe nti yeewuunyanga bano ekyamuwa amaanyi okwagala okugoba bano bonna ba historico yokulowooza nti asobola okufuna yalabanga bano nga bajja okwebuuza ku Mugabe asiba pampa naga naye bano abantu bategeera ono omusajja gwe mukubira saluti gwenkeera okusiba pampa mugwe mwebuuzako ekitegeeza nange nsobola okukola ki okufuga tiye idea nejja kati nabana abavuka bulaba batandise okukuta akadingidi buli omu atandise ogugwe amanyi ssaawa yonna bwe kita kuba gwe singa baali bamanyi gwe tojja kujjamu mu equation oba tetujja kujjamu abeegwe kati batweraliikirira bano Besigye kyova olaba babuza nti tulonze ttiimu egenda ebweru ejja ebweru kukolayo ki what good have you done ebweru eno munoonyayo ki kati bwe kye batya nti eno ebweru wabawambayo wabasookayo kyebeeraliikirira era nkusaba muzeeyi tova ku mulamwa ekirala kyenjagala okugamba abantu baffe tuleme banenya nnyo nti kwegamba nti tebaagala kuyiga oba tebaagala ekintu kino kyava mu ntandikwa twammibwa okumanya naye ate nga kyakolebwa muzungu kubanga waliwo omukyala abadde abuuza oba ne constitution yaffe tukimanyi kituufu abasinga kumpi 9 ku buli 100 teri amanyi kiri mu constitution yaffe naye ng'okyayogera ku constitution yaffe bo bameka abamanyi ebyafaayo byaffe kubanga oba tomanyi byafaayo byo kati oŋŋamba otya nti oba ebyafaayo byebyangu kubanga obutula butuzi n'obibuuza abakuleeta mu nsi muno naye nabyo tetubimanyi ate biri ebyawandiikibwa obuwandiike ate amazima okumanya constitution eno eriwo era kikugasa kitono nga tomanyi ezaavaawo okutuuka kweno so olw'okuba twammibwa omuzungu ono yatumma ne history yaffe kuba twandibadde twesomako naye ekintu eky'omuzungu yakigaana bugaanyi kubanga twesomako osanga na wano tetwandituuseewo naye olw'okuba twammibwa history waffe kati buli omu tamanyi bwe twajja tamanyi bwe twegatta twatuukawo tutya ebintu katuwulira bakuba ku mukisa gwe tulina kuba muzeeyi nga nadduli abamanyi ebyafaayo byaffe
bana abataka booleeta ne tumanya kati which means tubadde tutambula naye nga tutambulira mu kizikiza era kye kitutuusizza wano naye nkwebaza olw'omulimu gw'otaddemu mpozi n'ekirala mukama wange njagala bwe tuba tutuuse ku kitabo kya muzeeyi nadulise bwe nandyagadde okubisimanyirwa otandika oba oyagala kati mutuwe gundi kwe tuteeka ssente se kubanga ekitabo ekyo kikulu ssebo tujja kuba tulangirira mu kiseera kitono nnyo kati okay kompozi kantu alina omukisa guno okwebaza muzeeyi nadduli okuwayo ekitabo ekyo okuddusa emirimu gya UNN timuzeeyi contribution gy'okoze nene mukama wange era wojje mukama akuddizeewo mukulu Kimbugwe ya tekikoleka mutitimuko omanyi oli bw'akiwulira tamanyi ebbali yakyo tebannakitegeera naye ekitabo ekyo kiyinza okukyusa obulamu bw'abannayuganda bonna ate ekitabo ekyo kijja kutunda emyaka n'emyaka ne bazzukulu baffe kitegeeza ne bwe tulivaawo generations eziribeera ku UNN zijja kusigala nga ekitabo ekyo kiyimirizaawo UNN nti watodde wanene nnyo omuntu yenna tasobola kukola kuwaayo Uganda kumpi awaddeyo obulamu obwo kandika abala batese mukulu Kimbugwe naye weebale nnyo olwa program mukama wange era nkwebaza obudde bw'oteeka mu ssebo tulina we tutuuse kyoba totya mukama wange tebakupakusa omanye ekintu kyonna ekirungi mulina okutwala obudde n'okiteekamu amagezi buli lwe mupakuka mujja kuddayo oba mujja kuyita ku kintu ekituufu eddaala tulinnya erimulimu nti singa tubanga abakka tumanya obugumu bw'eddaala kuba twalirinnya limulimu twalinya siteepu emwemu naye bwe tunaabuuka bwe wabaawo ng'okudda we tutaalinye tuyinza okumisinga ne tugwa naye katwekwase mukama tujja kuwangula mukama wange awo wooli bwe batuufu webali nnyo ssebo kale tweyanze nze Sefolooza oyabadde mukadde waffe Sefolooza bane babaganye okumpakusa naye nze apakusika mujje mungezeeko mumpulire Hello. Sebo kujiwa liko Muganda. Kale Sebo nawe gye baliko. Eso. Ule mulwa kuliko ngo gusozo ku esimu eyitamu o UNN. Twesimye okukuwuliza ku UNN Sebo. Bwa wamanya gange nja kusigala nga nkyagasirikidde naye nze nina ekineeraliikiriza nga tukyagezaako okukola bino byonna ekirowoozo kya federo kirungi nnyo naye nze ndaba abasajja bano batutwala kaguddeyo balina ekintu kye bagezaako okuyisaawo nga ne federo tennatandika kukola oba tugenda kikola tutya nze ndaba ewaffe kati Uganda balwanyisa linnya lya Uganda kulijjawo Uganda ebeere nga tekyali Uganda wabula ebeere nga bagituumye erinnya eddala naye nga ndowooza erinnya lye bategezaako okuteeka mu kifo bagezaako gituuma East Africa nga bw'olaba nti South Africa Republic oba South Sudan kati ne Uganda bagezaako gituuma East Africa. Tebasobola gituuma East Africa. Omanyi lwaki nze ndowooza bwento nina we nabadde olwaleero nga waliwo abavubuka abavandime ne batugamba okwennyonnyolako buli omu yeintroducing ewa gy'ava ne gy'abeera. Nagenza okuwulira nga bonna buli omu bw'ayogera tayogera nti ava Uganda wabula agamba nva East Africa. Nze kanze nagambye nti nva Uganda. Omusajja omuzungu n'abuuza nti Uganda yewa ne mbagamba Uganda eri mu East Africa ne bantunuulira kati ne kinzijira mu kirowoozo nti abantu bano kubanga kati olaba passport baagijjawo baagiteekako East Africa
tunaba tuli awo nga ne license bagijjeewo nga bataddeko East Africa. Tunaba tuli awo nga ebintu ebigenda biconvincinga abantu abalala nti transition oba transformation yatandika dda okugijja mu Uganda ogituma East Africa. Bagenda babikola mpola nga bajjawo ebintu ebyalingangako Uganda nga bateekako East Africa. Kati basigadde kuteekako ke kagambo Republic koka bajja gituma Republic of East Africa. Bagezezzaako nature Great Lakes, si East Africa yokka, ne Great Lakes region bakikola nakyo bakivuga era Lubongo ya gwe mulimu ogwamukwasibwa. Great Lakes eno bajagala ng'eri mu Rwanda, Burundi, Congo, Tanzania, Kenya ekyabalemye, then baagala okugatta mu Southern Sudan and Somalia. I think there are like 11 countries. Era Great Lakes Region University weeri awo, Great Lakes University mweri mu Uganda bagizimbaawo Kabaale. Ekyo kye kiyinza bafuukira ekyangu. Waliwo ekiwandiiko kye tugenda okujja obbasomera wano bannange ekikwatagana ku Great Lakes. Bungereza oba Commonwealth ekirimu wakati era esponsoringa project yeno. Kaakati bw'ogamba nti baleeta kino ekya East Africa, ekyo ekya East Africa tekisobola kukwata ku Uganda yokka oba ekya Great Lakes, wabula zirina kwegattira muli bakole ekintu era nga United States. Nze awali obweraliikirivu bwange nti ensi zino endala ze tuli nazo mu mukago gwa East Africa ziyinza okugaana nga bwe zigaana ne zigamba afe tujja kutambulira wamu nammwe mu kintu bwe kityo, bo bajja kuteekako obuteesi kagambo Republic. Kati bagambe nti zino ezisigadde bajja kukyusa mu bukyusa bagambe nti ziri mu Southern manya ziri mu Eastern Africa naye teziri mu East Africa Republic. East Africa Republic is a country, it's like an independent country. Kati tugenda kikola tutya? Katutandika okwagala okukola ebyaffe kuteekawo federal biki nga tugamba tubikolera mu Uganda naye ng'ate berinnya baalikyusa baalituuma dda East Africa Republic of East Africa oba Great Lakes. Kuba tugenda kikola tutya? Tweyanza bweyanza okuba ng'okitugambye naye si buli kimu nti kijja kusoboka. They just try. Kati bwe muba mwebase kijja kuyitawo. Naye bwe muba muzuukuse nga kati bwe mutandise okuzuukuka abantu ne batandika okuwulira bye twogera wano, buli kintu kyangu nnyo okukyalenjinga. Kubanga naye nga tweyanziza webale nnyo webale ddala omulimu mulungi. Amiina. Mulimu muwomu. Tuli mabegawo. Webale nnyo sebo. Okay. Bwe kiri bano abasajja bagezesa ebintu. Museveni talina kye yali tteeka lye yali aleese ku bannayuganda okuba imposingako etteeka nga tasoose kgezesa. Bw'agezesa n'awulira mu mujadala gano gonna amateeka ag'ebisanja, kujja bisanja mu constitution, kujjawo myaka mu constitution, si yabireeta. Ayinza n'okuba yali takimanyiiko era teyateesaako na magezi oba magezi something magezi oyo gaali. Naye yabeera eyo n'awulira ekintu kati oli bw'akyogera era bwe mumubuuza yeegaana n'agati nze siina kye nkimanyiiko, kumba apiikinze interest naye ayagala awulire bameka abagenda okisapootinga. Bannayuganda bareactinga batya ku kyo? Kubanga Museveni ekimuyambye nabagamba okufuga ebbanga lino lyonna kwe kujja ku bannayuganda obuyinza n'abuwa paalamenti. Paalamenti bali bantu 5 oba 4 bangu bakukontrolinga. Naye Museveni bannayuganda bonna bavaayo ne basituka emiliyoni 45, my friend. Bungereza ne wesitula amagye gaayo oba Amerika n'egamwazika okujjako nga babasse kuba malawo. Ate omuzungu ekyo si kyayagala. Omuzungu yayagala muntu asobola okucontrollinga interests ze, n'asobola okucontrollinga abantu. Era ye
Museveni ekimufulawo mmonga nga bwe mmulaba kwe kulaga bano abazungu nti ye kamenyo ye muntu asobola okuba abantu mu nnaku 3 nga basituse okwekalakaasa nattako 100 oba nattako 500 naye nabagamba yassa 5 and you go away with it. Abazungu beebuuza ono Gaaya akikola atya? Kubanga bo bakitya. Era lwe tujjayo ebintu bino byonna ne tubikuba ku mmeeza nti be bali emabega we because always mulaba buli lwe twogerako beegaana baga nti affe tutusponsoringa yo PDF ffe sente tuzissa mu poliisi kakati ffe tujja babuuza nti IMF sente zonna ze muwadde gavumenti ya Museveni mu myaka 35 ziri bwe ziti mutulageeko zaasasudde yakasasulako mmeka era abanjibwa mmeka era abadde azisasula atya obujulizi buliwa ku akawunti ki bwe batulaga nti zonna abadde azisasula ffe nga tutandika kubanja Museveni bya bugagga byaffe bisimwa mu ggwanga kuba statistics zonna weeziri kale bahidingako naye ne bwe tubalabu bazijja siti ebitonotono bino bye balagako ffe tujja bawaabira gwa bubbi ojja kuwulira bwe gaba buguma. Beera ne facts if you are to challenge someone. You can't challenge anything nga toyina facts. Hello? Nsonyiwa okudda. Abannange oyagala kunzitira wano kati ggwe. Bw'oba wakubye lwaki ate? Nsonyiwa taata kempisawo katono nnyo. Nange njagala kusaba abantu kubajja ku ddobo olwaleero. Gwe kasita olaba Besigye ng'ayambadde ebyo ebisikwe yamanya nti akolera bali. Ate bw'olaba ne Kyagulanyi ng'ali mu masuuti ng'aggyeemu ovulo manya naye yeegasse ku bali. Kati singa bannayuganda banaagatta dotisi ezo tujja kuba tumaze okutegeera abantu bano kuba Besigye bw'abeeramu ebyo ebivava ebyo ebyebisikweya ne bw'omukuba ddulaamu ya tiyaggaasi amanya nti agenda kusasulwa. Kati ne Kyagulanyi bwe eyanza nnyo neeyanzeeko embadde mpisaawo ako taata. Kakati bino byonna bino ebyabano ba individual tebibeeraliikiriza tebibatawaanya ebyokukyusa Uganda okufuuka ensi endala tebibatawaanya. Kye muba mussaako essira kwe kufuna kye twaliise permanent solution. Permanent solution eri emu y'abannayuganda kwegatta wamu kugamba nti kino kye twagala. Okugamba nti tukooye it can't give any solution. Yes, okooye, so what? Tukuyambe tutya? Ffe tukooye, yes, nakoowa ndi mukoowa, oli mukoowa kati tukole tutya kati? Tuve mu ebyo. We have to be organized. Ng'omuntu yenna bw'akubuuza, you have facts to challenge oba okulaga nti we can no longer entertain this unitary governance because Kasese esima oba basima ebyobugagga bwe biti naye region ya Rwenzori yesinga obwavu. Tebalina masomero, tebalina malwaliro, tebalina nguudo, nothing. Tumagaye nti Karamoja ye wasinga okusimibwa ebyobugagga. Tebalina nguudo, tebalina na mmere gye balya, tebalina masomero, tebalina anything. Buganda yesinga okusimibwa ebyobugagga bwe biti. Nothing goes to Buganda kingdom. Okujjako nga bazibawa ne bazirya buli batuleetere facts. Kambabuulire oli ne bw'aba yeekaza atya kakati ekyo aba agenda kiddamu atya? Aba agenda kiddamu atya? Mwe mutya buti bono omusajja bwe twamutya nga bwe mulaba ab'NRM bwe baga omukyala bwe yavaayo nti Museveni tewali addayo omuvuganya wadde omwesimbako ne kiggwa. Uganda, our voice will be becoming a one.
ku issue emu nga ffenna tusse ekintu kimu. We are the owner of that country. That Uganda belonging to one person. Gwe mwajiwa. Ate ne mutalagana butali bumativu bwammwe at all. Kitegeeza bali baga nti awo no gayi ndowooza mulogo alina magiki abantu de matanyega waliwo ne kyakola ku luno baali batidde n'omukongulakyulatinga n'abagamba no muleke genda kulayira nti tojja kulayira abantu nga bakambwe nti ngo mulindeko nze bano mbasobola era n'alayira. Tugenda tukitegeera era tujja kukikola naye bannaffe abakyali eri bokka bwe batuluma okubanga bakyali mu buwambe ate nga bo balowooza bali ku kkubo ttuufu. Naye katusabe UN ebeewo eyongere okutusomesa erete puroguramu nga zino. Lunaku lumu tujja kuva mu buwambe bwe tulimu. Weewaawo gw'okimanyi nti omuntu singa atomera omuntu tugeze asobola okuyimirira n'apaakinga ebbali. Naye kati bw'apaakinga ebbali kati kamabulire Museveni bw'akola agezesa bugezesa ebintu naye ne bikwatayo. Kati kiringa bw'oba ovuga n'otomera oba n'okola ensobi oba wa traffic n'akuyimiriza. Kati wa traffic bw'akuyimiriza eno example n'omuyitako ka distance n'oyimirira ng'eri. Kati jjukira wa traffic bw'oyimirira aba alina okujja naye bw'oyimirira owa traffic n'atajja n'otunula mu kamira ng'olaba tajja n'otandika okupanga byogenda omugamba naye olaba tajja. What do you do? Ofuluma n'oddayo oba odda livansi n'omusanga oba weeyongerayo eri maaso. Ogamba nti ndowooza amaze ne yeekyusa n'ansonyiwa. Ng'osimbula ogenda. That's how Museveni doing things. Aleete magezi ajja n'aleeta ekigundi banamulire ne bamukubira ne yeegaana naga nti no leka naawe sisobola kukikola ekyo. Naye agenda okuwulira abantu teri akyogerako teri akivumirira. Kamara yamubuuza onoofuga after 76 after 75 naga no absolutely not. I can't do that. Bannayuganda mu kifo ky'okuplaninga towards her 75 wabenga waliwo something bonna baalinda paka 75 bwe yalaba nga tewaliwo anyega tewaliwo any plan awulira ne magezi akireesi era tewaliwo any reaction. Kambabuulire Museveni yawa Kabila amagezi ono owa Congo eyali afuga Congo Kabila Junior ayongezeeyo okulonda mbw akyuse ekisanja. Gwe omanye ekyali e Congo. Mugende munoonye videos gye ziri. Baamugamba sebo this is not Uganda. This is not Uganda. N'agezaako amagye ne gakuba abantu abantu ne bagaa tutto tumalewo. Museveni bw'ati bwe yatandika tetujja kukikkiriza. Kati gwe muba oyagala nti abantu tebamanyirwa kati Uhuru akere ku makya agambe nti agenda kuddamu okwesimbawo olabe. But ffe tuzinga buzinzi mikono. Nze politics tankwatako. Ate ng'obuyinza bwonna wabuwa politics. Politics yakola oluguudo yateeka eddagala malwaliro. Politics yagulawo amasomero yagaggala. Ate gw'ogamba gwe politics takwatako. Are you mad? Hello, Prince Mjebaleko, mwebale okutuweereza. Mr. Maliki, Mr. Prince. Mwebale nnyo mwebalire ddala bannaye. Naye bino ebintu Mr. Prince ne Mr. Maliki
nammwe ndowooza tugenda kubateekako omusango kuba mu butuufu mwalwayo nnyo tusomesa ebintu nga bino. Omusajja n'afuga emyaka egyo gyonna tetulabanga ku pulezidenti mulala, tulaba pulezidenti omu. Tetutandise okutegeera Museveni yaliko, paka ne leero tuzadde abaana yaliko, naye nga muli ludda wa? Bino ebintu byonna Mr. Police ne Mr. Malik, toyinza kikkiriza nti eka TV z'ewaffe ziraga bantu bintu byakwobwa bwonoonefu abaana baffe, temuyinza kikkiriza. Naye temulina ngeri ki gye musobola kuhakingamu TV z'e Uganda ne leediyo, bino ebintu ne mubeera nga UNN eyingira mu leediyo z'abantu abo nga Anonymous bwe yakola awo nga batubuzaabuza mu kulonda kwa Bobi Wine, abantu ne babeera nga bawuliriza ebintu bwe biti eby'omugaso mu nsi yaffe. Bannange, mu butuufu Police ne Malik sijja balimba, nammwe mwetaaga kuwaabira, oba mmwe tubawaabire wa Katonda okulwayo. Mu butuufu bino ebintu byamakulu nnyo eby'obulamu bwaffe n'ensi yaffe. Abantu baffe bali mu kulaba bintu bya kisiru. Zino zi Star TV ziteekako mu firimu z'Abakoleya, Bukedde eteekako bino simanya bayimbi tebiggwa. Waliwo Black Africa eteekako kuyigiriza baana bwenzi. Ne bannange tuli ku ki? Mu butuufu mwebale nnyo, mwebalire ddala, mwebale nnyo, mwebalire ddala, mweyongere okutuweereza kuba bino. Allahu Akbar. Ya Rabbi ya Ramina. Bwe bityo bwe bibeera, naye it's never too late. Omulangira bali kuwe mbalamusizzaako bannayo ne Maluko, webale tuweereza ssebo n'okutusomesa ebigambo ebyo ne twongera okubikkulirwa n'okutegeerera ddala mu butuufu kiki ddala, naye ddala kiki ekitunyigiriza ffe abakubye omulanga ne tukuba omulanga nga teri ataasa. Abasajja bano abazungu ze kyova olaba nti sibaagalangako olunaku n'olumu. Bagezi nnyo naye ng'amagezi gaabwe ga kukwenyakwenya, amagezi gaabwe ga kibbi, amagezi gaabwe bubwenga omukulu ava mu bbo. Kaakati tebasobola kuganya sisitimu ya Museveni kuvaawo kubanga tebannaba kuzuulayo muntu ki ayinza okubeera mu sisitimu eyo n'agitambuza ng'omusajja oyo bw'abadde agitambuza, kubanga abantu ab'emitima ng'omutima Museveni gw'alina ne famire ye tebalabika. Kati balina okufuba okulaba nga bamulemezaawo waakiri ne bamukolamu omulala ababeeze ng'abatambuliza ekintu ekyo, kubanga abatambuza sisitimu eyo basomesebwa okubeera nga balina kugitambuza bwe bati. Etambudde emyaka 35 ng'abantu tebazibuka maaso, n'essaawa eno abantu bakyali bazibe b'amaaso. Tebannamanya nti bannabyabufuzi tebalina gye babatwala, tebannamanya nti bapolitician tebalina makulu, kubanga politician yenna bw'avaayo n'aba ng'alina omutima gw'eggwanga nga bawulira message gy'asindika mu bantu, tegenda kutambuza sisitimu yaabwe nga bwe badde etambula. Waakiri bafuba okulaba nga bamutemerako ettaka, bamubuza mu bantu, babuzaabuza kwegambaza simanyi, babuzaabuza omuntu oyo okulaba nga bamuggyawo ku ssiini, sisitimu yaabwe esigale ng'etambula kinnawadda. Naye ng'omuntu akaaba, omuntu anyigirizibwa obulumi bungi nti bakulembera nsi, mukulembera nsi, gavumenti teyambye bantu baayo, ebyobugagga bakoma mu kubisomako obusomi ne babasomera ssente ziva mu mafuta, ne babasomera ssente ziva mu golodi, eziva mu buli kintu kyonna. Naye ng'amalwaliro gasaanawo, amasomero gasaanawo, ate ebyandibadde biteekebwamu obuyambi obwo. Omuntu n'anyigirizibwa okutuuka okuba nga talina w'alina kubeera. Waakiri n'osalawo okumutta, n'otraininga amagye ago gonna okusaanyaawo bannansi. Gwe olowooza Katonda musiro yaddira bannayuganda abateeke mu nsi yaabwe? Weesooka ova eri obe ng'olina basaanyaawo okolerewo by'oyagala. Abo abasajja abazungu bamanyiira nnyo, kyova olaba nti ne Katonda baamugezaako bamuteeke wansi waabwe ne balemwa mbu bakola omuntu.
abantu abo babi nnyo bannange. Era bannayuganda kye tulina okukola kwerwanako, oba twagala oba tetwagala, kino tulina kwerwanako. Nze neewuunya abantu abeefuula abagezi n'obeereyo nga gw'omanyi timwerwanako biki, mulina kaki, simanyi mulina amagye, mulina kiki, tewali ne tulina kwerwanako nga bannayuganda, kubanga ensi yaffe Katonda ye yagituwa era ajja tulwanirira. Katonda abeera ku sayidi y'abantu, tabeera ku sayidi y'abalwanyi abalina ebyokulwanyisa nedda. Kasaba babeera nga bayimiridde ku mazima ga Katonda era bajja kuzikirira. Naye kye tulina okukola bannayuganda, tulina okwerwanako okulaba nga tuzikiriza sisitiimu eyo, kuba ne bwe tunaaba nga tuzze ne federo yaffe, naye ng'omuzungu ayiiye essaawa zino bayiiya amagezi engeri gye banaakiyingiramu. Babeere nti nabo bazze ng'era bwe baakola, kubanga baalaga nti baatuddiza ebyaffe, oba kwegamba sisitiimu eno egenda okutandika nga balaga nti ensi ezze mu nteeko. Kumbe bazimbiramu ekintu kyabwe ne kisigala omwo nga be batufuga era. N'essaawa zino bwe tutakikola nga bwe tukanudde amaaso ne twetegereza buli kintu kyonna bwe kitambula, ne tutegeera nti omuzungu ono mubbi, muyaaye, mulimba, ate kwegamba teyeeguya. Baagala Africa ebeereyo baddu baabwe. Ensi ezeerwanyeko ze bwe ntunula ndaba nga be beerwanyeko bokka, teri muzungu avuddeyo balwanirira. Naye bw'owulira bannayuganda bawoza Twitter, kati Twitter yali ekozeewo kikavanga mutandika okutwitinga, munaatwitinga emyaka emeka mulyoke mutegeere nti Twitter terina kigenda bayamba. Egenda bakolera ki? Kiki kye yali ekoze kye muyinza otuwa nti ffe okuva lwe twatwitinga ne tufuna kino ne tufuna kino, mudda ku buno obusango, kati akasango ka gundi era twatwitinze ne bagira bati ne bagira bati. Tebirina makulu. Bannayuganda munyiige. Simba mugenda okungula ensi eno, mulina okufa, temugenda kuba balamu. Kasita muba nga mwazaalibwa mukazi, mulina okufa. Okufa kya butonde, tekyewuunyisa. Bw'oddaawo n'olaba nti ogenda kufa ne weekuuma, era ne bwe weekuumira mu nju ofiiramu nga weggaliddemu bulungi nnyo omutemu aleme kujja kutemula. Ne basimuka ne bakonkona ng'enju yo teyeggula, wafa dda wavundira dda mu nju nga terina akusse. Okufa kya butonde, ennaku zituuka butuusi omuntu n'afa. Osobola okubeera mu lutalo n'otafa, ate osobola oddubeeramu n'ofa. Ze ennaku ze ziba ziweddeyo. Kaakati mmwe abatanyiiga mwakula mutya bannange? Okuggyako nga mwenna muli baki banyiginya, temwagala Uganda ekyuke kubanga mugifunamu. Bannange mutuyambe tufa. Kati tubeerewa? Kubanga abanyiginya mugende ewammwe mutuviire. Mulangira mwebale kuweereza, tweyanzeege okwongera otulambulira. Webali nnyo, webalire ddala munnaffe n'ebigambo ebyo ebirungi bwe bityo. Message nyingi tuyinza obutazimalaayo, naye katulwane tulabe wa we tutuuka oba wa we tusobola okukoma olunaku olwaleero, kubanga it's too much. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Make a wish, make a wish, make a wish, make a wish, make a wish. Amazaliwa malungi, amazaliwa malungi. Make a wish, make a wish, make a wish, make a wish, make a wish. Happy birthday to you, Prince Kimbugwe. Webale kuweereza. Brother Malik, tweyanziza nnyo, tweyanzeege. Mbalamusizaako mwenna abali ku UN. Kakati nze okuteesa kwange, nze bwe ndowooza ku kigambo nti ebintu bikwa segundi yagenda okutumalira ensonga zaffe, ekigambo ekyo mpulira nga kintabula omutwe. Naye nze nkola bannayuganda mwenna mujje ku lukiiko lwa UFCC, tuteeseze ensi yaffe,
tukole kyonna ekitutuusa mu federal government ekituusa ekitumazaako revolution eno okulaba nga egguka. Brother Malik, nze abantu nabawooninga dda ne mbabuulira nti Brother Malik muzibu nnyo ku nsonga eno abagenda okuleeta obwenge ku lukiiko. Federal system is only the answer. Big up Prince Kimbugwe, big up Professor Malik, Brother Malik. Tweyanzisa nnyo tweyanzeeke. Baagala nnyo bannange. Ideffe. Stay blessed. Ywenyenye. Kale neyanza nnyo bannange obubaka bwange obwa birthday. My wish is federal. Ndi clear bwekyo mwenna mukimanyi era ndooza buli eyansabye wish, that was my wish. So mukole ekisoboka okulaba nga tutuukayo obanga muntuusaayo mangu. Mulangira webale kuweereza. Malik, thank you very much muganda wange. Naye Mulangira nakusindikirako vidiyo eno naye simanyi bwe wagiraba. Mbadde nsaba ogyongereze ku programu y'olwaleero kwegamba ogezeeko givuunulirako ba viewers baffe bagiwulire vidiyo eno kwegamba efunza programu gye mukoze olwaleero. It can summarize the whole program. Nsaba busabi Mulangira ogiwulirize ogipreyingireko ku bantu ogiweko ne Brother Malik ayongere ogikukolako research omusajja ono kintu kyayogerako ddala ku bantu abagraduatinze ne system ya education abazungu gye batulekera okumaintain. Kirala kye mbadde nsaba Mulangira ne Brother Malik mwongere okunoonyereza ku bitongole ebyo bibiri, ekitongole kya CIA bisatu, kya CIA, ekya Mossad n'ekya KGB ekya Russia. Naffe bwe tuba nga tugenze mu buyinza twetaagayo ekitongole ekikuuma abakulembeze nga tekibakuuma nti nno obulabe ku bannansi naye obulabe bw'abo abasajja, because nga omusajja wagambye we have to enforce oba industrialization, tunuteekawo industry kwegamba by force, naye nga tulina okufuna abantu abakuuma abakulembeze baffe. Magufuli singa yalina ekitongole ekisobola ekimanyi ebigendera bye bana abasajja nti bagala mutanga bamuprotectinga kumaliriza mission ya kutransforminga Tanzania kugitwala mu gundi mu developing countries oba developed country, to be a developed country. That means bali alina omuwa security okuva mu ba agent ba CIA ba agent ba Mossad kubanga I think Israel ne Mossad ekya Israel ne CIA ekya America ze zikola omulimu ogwa execution executinga abakulembeze ababaganye okugenda kwezo policies oba abagezaako okunegotiatinga policies ezo okulanga ziyamba abantu b'ezensi za Africa. So nja kusaba era mujja nga UFCC oba government egenda okuddawo ya federal twetaaga ekitongole ekikuuma abantu baffe abakulembeze kubanga blueprint ejja kubaawo. Kati blueprint eyo okubeera implemented tulina threat yaabo ba colonialist. Kati tulina okubaawo n'ekitongole ekikuuma abakulembeze baffe oku-implementinga programs okutransforming ensi yaffe n'okusomesa abaana baffe. Ekirala tuteeke nnyo focus mu kusomesa abantu abakulembeze abasinga challenge ekibi kye basinza okukola kwe concentratinga amagezi mu bo abatono nti bwe bajjawo omu tewali mulala addawo abaddawo baba buugi nti bajjawo kayiira ne tulemerwa okufuna omuntu alinga kayiira mazima ne tusigalawo ne bano bakawanga abali awo ebifeefe. Kati tuba tulina okuba n'abantu bangi abalinga kayiira abalinga Mulangira Kimbugwe abalinga Malik balina okuba nga bangi. That means tulina okuba ne program training abaana abo n'okubabuulira secrets zino and how to fight them oba and how to okweprotectinga ku baana abantu n'okuimplementinga blueprint y'eggwanga. Okiraba Mulangira? Mulangira nasomako waliwo omusajja oyo gwenjagala ennyo wa Ethiopia oba bamuyita Haile Selassie yawandiika kooti
n'agamba yali annyonnyolako abantu the purpose of university kubanga olaba ne Uganda abantu abasinga they don't understand what is the purpose of the university. Guy yagamba nti the purpose of the university training is to produce people capable of achieving the progress and advancement of the nation. Era n'agamba nti people of such caliber are expected to possess deep insight, high academic discipline and intellectual zeal to crave and search for truth, to know not only the causes, but also effective remedies for any ills that affect the society. Kakati, oja kulaba nti ono omusajja ono Haile Selassie ekintu nga Malik kyegerako nti twetaaga zino university training zirina okuproducinga abantu abayamba ensi. Naye ate university za Africa ziproducinga abantu abayamba okumaintaininga system oba okuteeka system ne policies mu nkola ez'abali abasajja. So si eziyamba ki abantu. Kati awo tulina okuteekawo nnyo ki essira. Olaba nti nno most graduates, especially in Uganda, they don't think beyond their degrees or degree qualifications. Okitegeera nti okusoma kwe basoma just kulimitinga endowooza yaabwe. Okitegeera okusoma kwe tusome Uganda kuteeka like kulimitinga okulowooza kw'abantu. Okitegeera kwegamba tekuyamba bantu questioninga system. They don't question the system. Okitegeera abo baquestioninga system babatwalanga ba threat. Kwegamba system ya education ebadde eproducinga abantu oba eproducinga betuyita ba better slaves who defend the system. Kati awo wewetaaga okuteeka essira nga tukutte obuyinza n'okusomesa abantu baffe. Kugamba bwe tuba nga tuli bangi nga we can resist the system, n'ensi eba tesobola kumalako, tebasobola kumalako naffe. Naye the moment we tubeera nti nno omukulembeze omu yalina vision yayagala okuresistinga system, ekyo kigenda kuba obuzibu bwe bamugjawo abalala babasobola okubeera bakozesa kye baagala. Naye mubeera nga muli bangi, for example tuli abantu 5,000,000 fenna nga tulowooza kino twagala production mu Uganda nga tewali kintu kifuluma nga teki-addingiddwako value. Nti bwe bajjawo Kimbugwe, Malik waali, bajjawo Malik waali, Madam Elizabeth waali, nga ne mu kyalo eri wali abantu abaana bwe batyo ku byalo nti bwe tuba tukoze federo yaffe nga bwe tugenda ogiseetinga ku byalo. Nga ku buli kyalo kuliko abaana nga 20 abali there to lead the country. Okitegeera. Omulangira ndikodinze audio nyingi naye simanyi bwe ensonga yange etegerekese. Ekirala nzadde nkusaba video yange eyo giplaying ate nawe oddemu ogikubemu torch ne Malik agikubemu torch kugamba bwe tuba tuteekateeka kino ekintu ensonga zonna tuzitunulemu ate tulabe ne solutions kubanga Haile Selassie yagamba nti the purpose of university training kuyamba abantu babeere nga bafuna amagezi oba si kulaba bulaba bizibu naye n'okufuna solution ezisolovinga ebizibu mu mbeera ey'obuzibu. Kiba kitegeeza ekizibu ky'okuassasinatinga abakulembeze baffe naye okinoonyeza eddagala kubanga tumanyi nti ebitongole ebibamu bamu aba CIA implementing policies ezo aba Mossad. Okitegeera era bw'omugenda ne mukola research ku KGB n'emirimu gyayo nebiki byekola ne CIA mujja kulaba nti no ebitongole bikuuma abakulembeze baabwe outside threats okulaba nga omukulembeze atuukiriza ki policies ez'ensi ye. Kati ekyo Africa tukyebalama nosanga omukulembeze ataddewo ka SFC kukuuma bye babbye kukuuma omukulembeze n'eminyago gye babbye. Tuteekewo ekitongole kikuuma abakulembeze nti Kimbugwe waaba avuddewo omukulembeze addawo ekitongole kirina omukuuma okuimplementinga blueprint y'eggwanga n'okunegotiatinga policies n'okuimplementinga policies ezigasa abantu baffe. Oba ntegeerekese muganda wange sikuteekawo bitongole bikuuma gwe ng'omukulembeze ne family n'ebintu byobbye nedda. Kitongole kikuuma president ne policies eziyamba abantu b'eggwanga. Omulangira ekisembayo oyogedde ku kya nti nno ezo like otuddemu tunegotiating independence yaffe. Tulina okujjukira nti ne Muteesa yasasula Abangereza. Kansubira ekyo temukyerabira. Yakwata ssente n'abasasula era ne batuleka. Jjukira ffe twali protectorate temukerabira.
ate apart from that nakwata ne sente n'asasula tetegeeza ffe tulina opportunity okunegotiatinga independence yaffe nga tetusasudde wali na 10 okujjako ate ffe okusasulwa kale bo bayinza okugamba kale tetujja basasula ne tubalese then tusobola okunegotiatingira awo naye nga nako tetukeerabira nti nno twasasula Muteesa yasasula ku lwa Uganda neyanziza ubeere bulungi mwebale kuweereza. Okay, webale nnyo webalire ddala. I think okwongerezaako ekyawale ya muganda waffe eyayogedde ku East Africa, Uganda okufuga East Africa, nina ebbaluwa ya Ssekabaka Chwa. Abazungu bano bagezaako okugatta okola kye twalise East African Federation before. Ssekabaka Chwa n'agaana. Era okusaba kwa Queen kwali polite, very polite. Kabaka oba kati Ssekabaka eyaliwo mu kiseera ekyo naawe ensonga ze. By then Uganda yali eyitibwa Buganda. Kati bwe balemwa okugatta oba okukola East Africa, kubajjukira ekintu ekyabakaluubiriza, Tanzania si be baali bagi colonizing. I think it was Germany that side. Huh? I have to confirm that. N'abawa ensonga ze. Ebbaluwa eyo ngenda nja gibaleeterako wano ngibasomere. Mugiwulire, muwulire n'ensonga Ssekabaka Daudi Chwa ze yawa, nga naye bw'oziwulira nakati zikyali valid. Kwegamba bw'owulira ebintu ebyo weewuunya era n'oyongera okukkiriza nti abasajja abatukulembera si bannayuganda. It's baluwa eri very interesting. Njaji polishinga bulungi ngibakyusize mu lulimi lwaffe olunnansi nzije wano ngibasomere. So Museveni tasobola era bano bwe bagezaako omanyi bo bamanyi history ono yonna Museveni yabakakasa nti yamusaanyaawo. Era Museveni yali amanyi tiwali titubimanyi kubanga abaali badde babitegeera ab'emmengo bonna yabassa mu nkwawa bagabana naye. Abalala balowooza era bazabba nabo nga buli kugamba yali badde asitukiramu amugamba kati eno generation abadde taji expectinga tu ng'eri far away from him oba from his hand. Kati twagala Bangereza kale baba akozesa batukwate batutte anti be bayimba democracy. Kakati ye tasobola tutuukako akozesebo be baba batukwata. Democracy bwabanga waali tuyimirire mu kooti nabo. Era ffe abamu twajja oba twatandika bino nga tuli beetegefu. By the way, abantu bonna babadde balowooza nti ffe tulwanyisa Museveni. Nedda, Museveni alinga kasekere. Akasekere bwe kakwata ku liiso. Kale, Museveni alinga ensanja bavu kuba akasekere nnyinza obbatwala wala abamu temukamanyi. Naye bw'owulira ensanja bavu osooka kwekebera olabe root cause y'ensanja bavu. Era bw'ojjanjaba ekiwundu ekyo ne kiwona ensanja bavu egenda yokka. Naye ate tojjanjaba nsanja bavu ate ekigere kiri kye wakoonye n'okireka nga tekijjanjabiddwa, ensanja bavu ejja kukwata ne other side.
kye kino kye tuzze tukola mu Uganda. Tujjanjaba nsanjabavu, tetujjanjaba kireeta nsanjabavu eri. Kati Obote yavaawo, Amini najja n'atavumula kiwundu kyaleeta nsanjabavu y'Obote. Ne bannaffe era abajja ne bagenda Tanzania creating UNLA, era bwe bajjawo nsanjabavu ya Amini, Obote nadda. Era ne bajjanjaba nsanjabavu, Museveni najja. Kati mwagala era tujjanjaba ensanjabavu. That's why we declare a war again. We declared here a war against Musevenism, not Museveni. No. Because Museveni bw'avaawo kati Bobi Wine bw'atulawo naye agenda kufuuka nsanjabavu, kubanga ekiwundu weekiri tekijjanjabiddwa. Ekiwundu ekyo kiwundu ki? Ye system of governance eya unitary system abazungu gye batuimpozingako nga batujjako federal system of governance. Kansubire nti ntegeerekese bulungi. Prince takusiza amazaalibwa. Malik ate omaze gobye mu kibya. Ekyaleero mbadde neebuuza ebibuuzo biwerako. Nanaba deeti ya Uganda eri 55 of our GDP. Nateebuuza ebbanja lino nga ddene lisasulibwa litya? Kombe bano abanyiginya aba IMF, World Bank abeeyambisa Ssaabanyiginya okuwa ssente ezo ng'eri ebasomola eby'obugagga bwa Uganda. Awo nno nga tumaze okufuna federo, tuza tetugenda kuddayo kugamba nti waliwo raw materials efuluma e Uganda, industries zikolebwa e Uganda, manufacturing industries zikolebwa e Uganda. Ekyo kijja kuyamba nnyo okulaba nti Uganda yeekulaakulanya. N'ekyokubiri badde neebuuza anaakola curriculum za economics mu Africa. Ekibuuzo nakyo ndowooza kiddiddwamu. Mpulidde ennaku wano nga Professor Parkins si yali asomesa nze mu economics, thank God teyansomesaako. Ndowooza walibaddewo ekikolebwa kubanga wasookedde nti its law kulaba nti African Sahara resources zivaayo nga ziri kijje eviri ku mutwe n'engamba naye ate bw'abadde amaliriza agambye nti tulina okufuna aggressive leader nga tumaze okufuna federal. Oyo aggressive leader agenda ku-involving industrial revolution oyo gwe tuteekeddwa okufuna nga tumaze okufuna federal. Bano n'okusazaamu ezo endagaano zijja kusalibwa, endagaano zijja kubeera cancelled. Ndaba teziri cancelled, ziri be compensated. Ate nga nze ku kiro eky'endagaano naye endagaano Ssaabanyiginya gye yakola temuli mugaso. Amafuta gaffe yalibadde agalekayo n'atagasima nagasima. Aba-advisors balina enkumo n'enkumo baaki gwe n'okola endagaano nga tufuna almost zero. That is zero on our resources. Temuli ndagaano yamu gy'akola naye nyini yagikola agitegeera yagisamamu kiki. I can't understand that. Long live UNN. Mwebale kuzuula byonna federo ng'eyingiddewo byonna bijja kusazibwamu. Malik, thank you so much and happy birthday once again to the prince and
Thank you so much for the viewers and the listeners. Thank you. Banange muganda wange asabye video kugizanya. We are not that sober at the moment to analyze, to explain, but we promise you we are going to work on that video nga we are sober enough era tujajiza mu program ya Fendala. Obi, I salute you. Era gwe mwana gwe nze ggwe kuba nti oli eyo ekintu okinyolera mu Buganda oba Uganda. I wish you the best. Naye ng'ekituufu kiri nti abakulu batulimu batwetoolodde era bakozesa abo abakulu baffe. Ekirala nze wano kennyini ndi sample yoyo gwe baba bakutte ng'ali mu nsi yaabwe ng'alina ekirowoozo ekyo nga bamanyi nti bwaddeeka ajja kuba akola ki abuusa abalala. Ebintu byonna bye bankoze wano ye sample era banneetooloola buli kaseera. Nze ninga ng'omuwambe ekyo sijja kigamba, sijja kikulimba, naye nga nze mbalaba bulabi n'enseka kubanga ebiseera bikyuka, pulezidenti baawano bakyuka, ebintu bikyuka bikaseera, naye nga mbalaba banneetooloola. Naye ng'ekinnuma ekintu kyennyini ky'oyogeddeko nti obwana obuto buba bwambalidde iPhone naye ng'ate ggwe ne k'osobodde oggula akatono mu ngeri gye bakunyigiriza nako bakabba oleke okwogera. Bakozesa obwana obuto ne bagamba buli w'omulaba mutubuulire buli w'omulaba kwegamba, ne bakugjamu ne kiri ekitiibwa ekyokugamba nti ono ye mwana gwentuuse n'ossomesa. N'olaba nga nako kakulabye bwe kati ne kaba nga akalabye ensolo ne kasikayo fooni. Obi, ebintu by'eggamba nze byenkugamba byempitamu wano biriko sampule nnyini y'engeri gye bakwatamu omuntu gwe balabye nti oyo alina obwongo obubategedde. Engeri gye bampisizaamu wano engeri gye basobola naawe okuyisa nga bafunya kacyansi. Nakuweereza message eri nga mpanvu nagitayipinze naye era olwabirabye ne banteekako abaana essimu ne bagibba. Okitegeera banziba amasimu, nsobola okugula essimu mu mwezi gumu, nsobola okukyusa essimu emirundi 4. Okiwulira, nsobola okwogera naye nga bo batajetinga ssimu neŋŋamba nti temulina magezi kubanga bw'oba tontereezezza ekizibu ekiriwo ate gwe n'olowooza nti ojja kunnemesa kwogera, ekyo kiba kikyamu. So naye nga yenkola yaabwe bakwetooloola ne bamanya nti tolina woolaga. Bw'oyogera naye yenna ne bamumanya ne bamuteekamu ssente naye n'asirika. Kati awo ng'ekituufu kye baba baatidde kisirikira mu bantu 2-3. Ebyo boolaba mu Uganda nga omuntu yaguze emmotoka, yaguze Mercedes Benz, yagize ati ne yeeyagala. Okiwulira, olwo ng'alidde ekyalo kiramba naye ng'ate ye tamanyi nabo bamusekerera. Yoyo profesa eyantunda ye yantunda kati ne batwawula, kati sisobola namulabako. Naye nze nabagamba nti bamunkuba masasi mugankube, nja kwogera the truth only saves you mpaka nga bategedde ensobi zaabwe. Naye nga message nagikuweereza eri empanvu onansonyiwa nawandise bingi kuba waliwo bambi lwotantegeera n'onsalako nsuubira ng'olaba tebikwatagana na bya UNN. Naye bw'ogenda olaba kyekyo kyekintu kyekimu. Nze ngera bwe nagambye mu message nti kati okyali mu kunyuuza ababbo Uganda okugirya n'ogitunda, naye ng'ekituufu kiri nti ekituufu kiri ku ffenna. Message mpanvu muganda wange nja kugimalayo naye ekinyusi tukitegedde. Webale nnyo, webalire ddala. Bannaayo mwasuze mutya, mwasiibye mutya? Eno twakeesezza dda, obudde bwakedde dda, tuli
Uganda lya weekend. Banne mwami Kimbugwe ne mwami Malik mwebale tuweereza mukozi omulimu gw'amaanyi nnyo okusomesa eggwanga. Naye nsaasira abakyalumba Twitter warriors. Essa bannaye mulekere ebintu by'entalo tubeere muntu omu. Tube nga tusse ekintu kimu. IMF yo mugitegedde biki byekola. The dirty side of it mugitegedde. It doesn't even exist. Era nze wano kyendabye bino ebiyaaye bibadde bagamba Uganda tubagibanja ssente empitirivu. Mukama nga atuusizza mu promised land. Bino ebiyaaye tebirina kye bigenda kuba nga bitubanja. Bannaye bigenda sigala tebirina kye bitubanja. Tugenda okweyagalira mu nsi yaffe nga tulina yadde ebbanja. Kwa ebintu byonna ogenda n'obigoberera tuba tubizze wansi grassroot yabyo tubidiginga bulungi. These people they do not owe us anything. Neither do we. Okujjako ffe tubabanja kutubba era tugenda basiba nga balina okusasula okutubba n'okutuwuddiisa. Nsigadde nga nze solution wa federal. Ge mannya gange solution federal. Tukyagala kumanya. Akuuma atakuumira mpeera. Amina. Facebook yavuddeko mwakitegedde mbadde sinakitegeera nakakimanya naye YouTube channels zaffe tukyagenda mu maaso. Mugana mugiwa kuweereza. Omanyi bagamba better late than never. Happy birthday to you. Thanks for your service. And thanks for that struggle. You are putting a lot of effort about this. But inshallah, we shall overcome it. Uganda Federation, that's where we are heading, inshallah. Ninga ni kuweza muganda wange beera ki okola mugamba ki katukushinga mpola paka yetunatuuka. Abalinga bakuvuma bajja kudda kuba abantu abasinga bonna bagenzi bakola ki bazibuka amaaso nga balaba biki byobadde ng'oyogera nti bituufu. Abalinga bakolamu program saazo nga basobola n'okola program kuba bo bokka baatandika okubagana. Manyi bagamba amazima gakeerewa naye we gajja gasiimulawo obulimba bwonna. So big up man. Ne brother Malik mutumiddeko nnyo. Sewandagi last week yali adduse naye kirabika amugaana n'omugamba gwe kasajja gwe Sewandagi bw'otakomawo abawuliriza bajja kukugobawo naye nga mugambe naye mwagala nnyo bonna bakkaani banni bonna tubaagala. Bebale kwatizaamu naawe nakwatizaamu ne bannayuganda tusobole okuwangula inshallah. Beera bulungi muganda wange. Big up. Webale nnyo munnange, webalire ddala. Tugezaako kuwumbawumba program. Banaye mukulu Kimbugwe mpeddemu n'amaanyi. Wulira akasajja bwe kagambye nti abasajja tubasomesa gabeji. Mpeddemu n'amaanyi. Mbeera n'embeera muno mu Amazon mwenkolera mu kampani muno mwenkoleranga. Ndaba emirimu gye tukola mu butuufu tetulina bye twasomererako. N'olabira ddala nga mu butuufu wasomera bwereere okumala ebbanga lyonna nga nninga yasomera obwereere. Naye okugjako mpozi okwogera Oluzungu bwe bajja ne batusomesako ate nga nalwo ne awusigalo wange Uganda yali alwogeranga kubanga abaana bange bayogeranga Oluzungu awaka n'awulira n'ayiga okwogera Oluzungu. Okitegeera kati bala abasajja ne batusomesa wulira ne tumala n'osoma primary oba emyaka emeka oli mu kusoma n'ogenda mu secondary n'ogenda ku university oli mu kusoma. At the end of the day akasajja ne katandika otwasamirako mbu batusomesa gabeji
mpulidde nga mpeddemu nga muli ne ŋŋamba kale wulira abaana baffe bali mu kusoma ddala bali mu kusoma gabeegi akasajja ako keetaaga okuyoola olwokukwata n'okagamba naye gwe ne banno naye zekyembadde nteesa bannange butuufu tuwawaabire ensi z'abazungu bano ensi z'abazungu tuziwawaabire abangereza tubawawaabire omusango we gubasinga ne gubakka mu vvi balina okutuliirira bwe bamala sente ze banaatuliirira tubagambe tubatereko obukwakkulizo twagala kudda waka oba tupangisa gye tulipangise twagala kudda waka omuntu gwe mwateekayo awaka atali lwedde kutuviira nga tetumukubye kati olyoke tupangise gye kuba tetusobola kutraininga bannayuganda balimu obwenge batuuka ne beefuulira eyo bajja kwegattako bwegassi ku gye epangise oba Oh my goodness. gye epangise oba tupangisa gye lyawa oba lyawa tupangisa amagye ensi nnyingi ziri redde okutwegattako okutuyamba okuba kawenke noono ne tumugoba mu nsi yaffe naye tulina okudda awaka mu butuufu mu butuufu y'ensonga lwaki nkirabye nti kati lwaki abasajja bano baweereza ssente tulira nti oluguudo luli IMF yagize World Bank yetaddemu ssente kumbe ssente ze bawaayo bakola nguudo zaabwe za kutambulizaako bya bugagga bye babba mu Afirika kubituusa mu location ezindala nga gana agayaayo we bazisindika nago ne galyoka gazibbako enguudo ne gazikola mpola mpola nga gakyabba nago ana abasajja bano kama katonda ate Kimbugwe atidde ku bakazi abaakeedi abakola mu zaakeedi naye ate nno okyali ku ebyo nabana basuubula e Japaani kati ate okyalina gwabo obana abasuubula e Japaani, China, Dubai bonna omukazi ogenda naye okusuubula e Dubai nga mutudde naye mu nnyonyi babiri n'akulaga nti yetajja za hoteeri tajja ziteekako gwe gisasule naye ng'ate agenda kudda nga muddayo asinkana ebbaawe naye nga gwe omwone mu kujja omwoneno mugenda okusuubula e Dubai yasuze naawe musuubuzi munne olw'okuba tayagala kusasula $120 eza hoteeri gwe n'omugala tujja kusula babiri nakkiriza kati okyali bwabo waliwo bannyinaffe nga bo bali awo bo babakubira bukubizi masimu baba abayimbi abo boolaba kabuli olaba omuyimbi ng'atambula abaako omugagga gwe yatambudde naye ogenda babeeranga buhandilagegi obutambula n'abagagga okiwulira bannyinaffe ate nno va ku bagagga nti ababakozesa abagagga bano abeekolera essente zaabwe bano abagagga bano abakwata mu ssente za gavumenti ne bazikozesa nga bwe baagala be bagenda nabo mu zikonferensi nga babayise e Bulaaya ne babakozesa abo abayimbi buli olaba omuyimbi ng'asituse mbu ŋŋenze Dubai ŋŋenze gindi abaako n'omugagga gwe yagenze naye lwakuba ye teyeemulisa naye nga yeekubisa buserefi Uganda. You can imagine. Ogenze kusuubula olina omutwalo gwa $1 naye you want to save $100 or $200 and you give
out your body nga tolowooza na ku risks bulwadde respect. Prince Kimbugwe ekyaddusa abazungu ye magic w'omu Africa kyola abali Prince nga abeerewo b'Afrika kati science oyo alimu magic w'olwa Africa ono omuyaye ye mwatuvugira kyobola abeewuunya ebintu ebimu byakola weebuuza lwaki bano abantu badduka singa bakyalimu bakyatukolonizinga directly naye magic yabasukkako obungi okitegeera kyola badduka batawanika kati ono waffe ono yategeera science magic wa Africa ono yatuzanyiramu kyola twetaaga tubawaabire naye nga magic alina okubeerawo behind the powers. These are magic scientific powers. That's the reality. Kimbugwe abantu si kuzinga mukono ono gaya alina okuba atunyiginya kyova abagwetaaga okuwatera okubeerawo abasajja abamanyi scientific Africa okutujja mu lunyiginyo olwo kubanga ono omusajja kyekiringa ng'omuntu okuleetera ejiiko n'agamba kino kitiiyo n'okiraba nga kitiiyo kyennyini kumbe ejiiko okitegeera gwe bw'omunyiginya bwe tulimu twetaaga abajjako bannayuganda olufu olwo. The reality is scientific African way, it is there. Gundi magic wa Africa jali, this is reality. Kati olufu olwo wetaaga kujja ku bantu ojja kulanga buli omu alaba Tulabe munnaffe Masolo nga tuwumbawumba kikyagamba Masolo Frank. Hello, my therapist, my doctor, my teacher, my everything. Sisobola lekera okwebaza Prince Kimbugwe gwasinga because wazijja mu ntaana ey'ekikoligo eky'abasajja bano ba Don Corleone wallahi gwasinga Katonda akuwe by'oyagala buli lunaku nkussa mu ssaala zange buli lunaku era mugambe n'abagoberezi ba UNN Katonda abaddizeewo lwansonga I am a changed person. Abamanyi bamanyi bo bamanyi Masolo kikyali kikyeyali. You understand? So I just wish you a happy birthday. Malik webale kubeerako nze siganye bazuukukiramu kuba Katonda tangana akakuzuukukira mu bantu. Okay, have a good day. Good day. Webale nnyo mulimu gw'okola Prince. Kale sijja kukomaawo kubeebaza nammwe abagiriko naawe Prince Kimbugwe wabula ngenda kusaba bambi bannayuganda bw'osanga likes ze batemyetemye mu videos obo bwe batemyetemye try to spread them on your accounts bw'osanga in the information concerning federal system of governance bannayuganda try to share the message balaba messages batandise okwejjusa okwejjukanya ebyaliwo mu biseera bya Bobi Wine mu campaigns batandise okwejjukanya abantu batandise okujjukira batandise okulaba ba MPs batandise okulaba ba councillors batandise okulaba embeera ng'ekyukakyuka era nze bannayuganda mbasaba kintu kimu lives za Prince Kimbugwe za UNN TV zisharing ku account yo. We are in this thing together. We are in this thing together. So go and Natana joining UNN TV, UFCC. Then I'm email you, take a ufcc@getunn.com or there's a workable. They'll send you a document to register. You register yourself. You'll be qualified to be as a UNN viewer, a UFCC viewer, or UFCC participator. So thank you very much. Katonda akuongeze obulamu mu nsi eno. Mashallah. Mashallah. Banaye Kimbugwe mwebale tuweereza
tusiima bye mutukolera nga bannayuganda n'onsonyiwa okuva ku mulamwamu ku Kimbugwe. Prince Kimbugwe, tubadde tusaba otunoonyereze ku musajja yatwala ekkanisa ya Uganda oyo Simeya Luzinda. Luzinda Simeya yaani oyo. Nze we mutunuulira bwe nti ndabira ddala ng'omusajja munyiginya nga womanyi webayewe amannya g'Ekiganda naye omusajja nze ndabira ddala ng'omusajja oyo w'abakristaayo oyo atuula e Namirembe Simeya Kazinda Lugabu Simeya yaani nze ndabira ddala munoonyereze ku musajja oyo yazaalwawa yavaawa onansonyiwa okuva ku mulamwa nze buli wetunulira ku musajja bwe nti obalaba nga nomujjukira n'okumutikira ebyo ebigundi byabwe wemulabanga nga b'enyalemu be bajjuddeyo omusajja oyo ateeka okuba nga yajja kuzikiriza. Nabagamba ebintu by'amawanga ebyo bijja bakozesa ensobi. Omuntu omuganda tabula by the way. Obuganda mubujje ku nfaanana oba ku ndabika oba ku mannya mubuzze ku bikolwa. N'enneeyisa yeeraga omuntu. By the way olika abe si Muganda ng'azaalibwa Nkole ng'azaalibwa Wacholi whatever naye ng'ebikolwa bye bifaanana eby'Omuganda. You better be with that person than to be with a Muganda. Ku Baganda betuzze tusoma wano bembasomesa abalidde mu Buganda olukwe. Look at the people abali e Menga. Ddala abasajja abo ebikolwa bye bakola bo baabikoppa kwani baabikoppa ku baani. Era ddala Buganda eyo singa ebintu ebyo abantu abali e Menga abo tebaabisanga nga bizimbe ddala baali badde batuula wa era bo biriwa bye bazimbyeyo kubanga yes tubanja bino Museveni byatasasula naye kaweefube ekye yakolwawo okuteekawo ebirala. So nze ndowooza nti enneeyisa y'omuntu ne byakola kwe tuba tumujajingira n'ebikolwa naye tuve mu gundi afaanana gundi nze bwe mutunuulira ndabikira si gundi. Bw'obanga obeesinze ku bikolwa I agree with you 100%. Kuba empisa yaffe n'ennono tebirina we byawandiikibwa naye tukula bituli mu musaayi. Constitution yaffe y'ennono yakula etuli mu musaayi. Nti toyita ku muntu nga tomubuuzizza si tagenda kukuba oba takukaka naye okimanyi toyita ku muntu mukulu nga tomubuuzizza wakiri ate n'akajamba ako bya nnaku zino ffe luli ssebo nga omusajja tomalaga mukubira jjambo otya omwana wa gundi yampiseeko nankubira jjambo mukadde wo n'akimanya. Malik. Yes, sir, Omulangira. The truth is we can't play all our people's messages and calls and we finish today. It can take us, it can take us 2 days here. Njagala je osibula abantu. Yes, Omulangira, nsawo just okutwala kaiburo obudde just ngambe bannayuganda nti obuzibu bwe tulimu abasinga kaye muyinza okuba kaye temumanyi naye nga bono ku UNN kijja kutwala obudde naye nga knowledge is power era naye nga Mulangira, first and foremost I just want to say a happy birthday. Omulimu gw'okola kaye gw'amaanyi nnyo. You came with a purpose era bannayuganda baagala okumanya even more kubanga woba kaye nga tebamanyi buli muntu asooka okuva eri n'abazannyirako. So let's enlighten our people, Mulangira. So UNN is a platform. Let's continue to expand the platform
internationally so that we can spread anything that is wisdom and conscious and righteous. Everyone, you take care. Bye. Thank you very much, brother Malik. Mugende ku Facebook, information nyingi gy'ateekayo musobole okubanga mujongerayo, mugezeeko kugulawo pages, musobole okutandika pages zammwe ne mubanga musharingayo videos zimu. Ffe tetulina interest yonna we want to monopolize audience oba no. Mwe message musuleyo ne bwe kubaako abantu aba eyo video tevaayo. Abaana kati abato bwe banaakula ne bafuna amasimu, video eyo ejja kubeerayo. Information yeno tugitereke wantu weetava, weetajja kuva. Abaana bategeera obubi bw'abasajja bano. Abaana bajja kuyiga oba bajja kuwulira ensobi ezaakolwa baleme kuziddamu. Teach one and that one teach another. Tugenda kuwangula olutalo luno mu ngeri gye mutasobola na kukkiriza. Naye ate yonna nga mugirabye bwe tuvudde, bwe tutandise ne we tuli, mutegeddewo kati mmwe mujja okubanga mugamba abantu nti okke olutalo balulwana bwe bati. Kambabuulire bw'osoma Bakabaka abaasookawo abo be muwulira twogerako bassekabaka, obwakabaka bwabwe tebaabufuniranga ku mukeeka, baabulwaniriranga. Nga bakadde baabwe babasindika mu ntalo, kubanga oli yalabanga ng'alina abaana 4, naye ng'okulondako anaabakabaka si kyangu. Nga babasindika mu ntalo ne balwana, akomawo y'abakabaka. Yes, kuba oyo aba alwanye ate n'attirayo ne banne. Kitegeeza obwakabaka bwajja kusobola okubulwanirira. Naye kati omulembe guno olw'okuba nti bakulonda bulonzi oba osikira busikire, abalala no bakabaka babasindikanga n'okutta empologoma, okuyigga empologoma, ne bamuga nti genda empologoma buli omu baamutumanga, akomawo nga nayo ng'agisse oba ng'alina eddiba lyayo. Bwe mulowooza amaliba empologoma baazisanganga mu zzu, oba ezo agamaliba ge mulaba aga kita baazisanganga mu zzu okuzitta, baamusindikanga mu nsiko. Kakati ne bamanya nti ono omwana yajja okuba ng'asobola okudifendinga obwakabaka. Naye kati osikira busikire, kakati oyinza atya okumanya okubulwanirira munnange? Bwe muba mwagala enfuga ennungi mugirwanirire, mwabasula kuno mujja kumanya obulumi federo eno gye mwagijja, ng'era temugibubira nga muli jealous about it because wanywa ebikopo bya kofi by'otamanyi muwendo. Abasinga bagenda kukola, oli ava wano ng'agenda kukola. Nanga right now sigenda kwebaka kuba kati siyinza kwebaka, kuba ate bwe nzuukuka ate ngende kwerandizi zange ate nja kusumagira mu kyeyo olw'eggulu, mba nina kugenda ate kati mmale okukola bye nnina okukola, then ndyoke neebake 3 hours to the next show oba 2 hours. Because ezo essaawa ennyingi okwebaka 5 bangi baŋŋamba you have to sleep, but teziriiwo. Nange njagala but I have no those hours. Ogutateganya teguzza nvuma, nekyosimba onaanya ky'olyako ettooke. Njagala okubeebaza mwenna ababadde wano for the last 9 hours. You are the champions.
of this federal revolution. God bless you and God bless Uganda. Ngenda kudano ne Elizabeth Kigozi Wamala atenga tubatusaako ekiri e Congo. This and that here today is a must watch. Don't even bother to miss it. Bye bye for now. Bantate, abalangira bantate mirembe. Kenzo mulangira suna tese akama walero. Kano kama kabuliro yo kwendesiga. Akama kagamba munago mesigwa. Kano kama kabuliro yo kwendesiga. Akama kagamba munago mesigwa. Abaganda twandizukuka ng'obudde butugeddeko, twandikumalungo ebyaffe baabicupako, suuna wali wabalyake bangi bentegeddeko, begobaanye empologoma bagikutteko, ebyabulungi mwasi baabibanako, anti ekigambo ky'obunnanfuusi kyabatuulako, ayaye omuntu wa wansi gwe bazanyirako, batulimba nti balina ke babala akaddako, naye abagezigezi ng'omwana Kimbugwe live yababuuka, ekimanya nti batusiba bbako. No revolution ikuzukuza bongo, bali bakufera bali batufumba obongo, befako boka beyagaliza na boka, bebano bakalya boka bagisula beyambalira masuti, basiba mumpate nga bayiwa musimbi, kye bali babala gali malya nsimbi ennyonyi bazifula taxi, kala mazima twabesiga twabawa omululu abaana bafa bangi basibwa amazima abalala bawangaluka ulira bali kumawange yo babuya nsonga naye mwate ennaku z'omulyako enze nno manyizibanga nalime wagonda wuya natera kugenda wonyingiriza ennyindo lindako ebinajja naye bwenfuna federo nawo n'ebinajja kano kama kabuliro oyo gwennesiga kagamba munago mwesigwa kano kama kabuliro oyo gwennesiga kagamba munago mwesigwa kabaka wafa twetaaga kwanga mujeiko olabe bulende bweya munange luno yalwa nnyindo nkubasamboko waluganda yonna gyoli kikukwatako wamma abaana b'ebulaya namwe abaana bawakamba kamba njagala tufuuke ekitole tulwanire federo lyeko nange ndyeko ne kabaka waffe muwenda kyanonya wamma abaana b'engoma nesakamba alangira bambejja kakakamba mama abaana b'omusuka kakamba mwe mulimu ekyama omwava ekyama engonge enfumbe olugambe nsenene ab'ekinyoma ekyama mulindwa kyambabulira mwenna abaana b'engabi akama mukagabane n'abo abaana b'ekkobe n'enkimwe eddira namuŋŋoona oli wakasimba ab'eddira enkula n'ab'enswaswa ab'empologoma bafunye akama n'abo abaana b'envubu bafunye akama abaana b'empeewo kakakama abakatimbuma kakakama ab'engona mwe abaana b'enje akama komukabulira abo abaana b'ekibe ab'embwana mwe ab'ekibe akama mukakasukeeri mu baana b'envuma abaana b'emmamba akama mutima nenge waliwo akama endiga enjovu kakakama embuzi n'enjobe kakakama engere bwendekeje kakakama obutikoona kasange kakakama wamma bekebuka akama mukagabane n'abenjaza kuno mulanga basoga bakyoli bagisu banyero batoolo banyakole ati akama munanga akama mwenna akama kembagamba federo tuve mu munino tukwatire wamu mu lutalo lw'okunoonya federo katonda yamba